Pankreas Adenokarsinom Veri Tabanı Çalıştayı'na başlamak istiyoruz. Toplantımız hibrit olarak yapılacaktır. Zoom ve YouTube üzerinden katılımlar olacaktır. Toplantımızın birinci bölümünde veri tabanı, veri biriktirme ve analiz konusunda oldukça deneyimli olan Avrupa'dan 5 merkez tecrübelerini bizimle paylaşacaklar. Amsterdam'dan Dr. Mark Baseling, Heidelberg Üniversitesi'nden Dr. Thilo Heckert, Verona Üniversitesi'nden Dr. Giovanni Marchiagiani, Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Anita Balakrishnan, Atina Metropol Hastanesi'nden ve Avrupa HPB'nin eski başkanı Christoph Dervenis ve aynı hastaneden John Passas bizlere tecrübelerini aktaracaklar. Her birine destekleri, işbirlikleri ve katılımları için teşekkür ederim. Ayrıca Avrupa Dernek Başkanı Ajit Srivardana'ya bize verdikleri destek için çok derinden teşekkür etmek istiyorum. Toplantımızın ikinci kısmında veri tabanı Çalıştayı'nın ulusal tecrübe kısmı tartışılacaktır. Güzel İzmir'deki ev sahibimiz toplantının kolaylaştırılması için elinden gelen her şeyi yapan, Avrupa Derneği ile kendi derneğimiz arasında köprü oluşturan Lokal Organizasyon Başkanı Sayın Ahmet Çoker'e minnettarlığımı bildirmek isterim. Son olarak da bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Başarılı ve güzel bir toplantı diliyorum. Dear colleagues, good morning to all of you. Greetings to everyone from beautiful İzmir. Welcome to the Pancreas Adenocarcinoma Database Workshop organized by Turkish HPB. Our meeting will be held as a hybrid. There will be participation via Zoom and YouTube. In first part of our meeting, 5 centers from Europe, which are very experienced in database, data collection and analysis, will share their experiences with us. Dr. Mark Baseling from Amsterdam Medical Center, Dr. Thilo Heckert from Heidelberg University, Dr. Giovanni Marchiagiani from University of Verona, Dr. Anita Balakrishnan from University of Cambridge, Christoph Dervenis from former president of EHPB and from Athens Metropolitan Hospital, and John Passas from the same hospital. I deeply thank each of them for their support, cooperation, and participation. I would like to extremely thank Ajit Srivardana, president of European HPBA, for supporting us. In second part of our meeting, the national experience of database workshop will be discussed. I like to express my gratitude to our host in beautiful İzmir, to our local organization chairman, Dr. Ahmet Çoker, who did everything he could to facilitate the meeting and acted as a bridge between HPB and our association. Finally, thank you to all the participants. I wish you a successful and productive meeting. Ben şimdi sözü Ahmet Hoca'ya veriyorum. Ajit'e bağlanmak istiyorum. Ondan sonra da toplantıya başlayacağız. Hi Ajit, hi Anita, hi Thilo, and Giovanni. Thank you for coming with us. I would like to special thanks to Ajit and Anita, because they are 3 hours before us, and I think they set their clocks up and then woke up early morning this morning. Sorry for any inconvenience, but we all appreciate your efforts to support our society's meeting and share your experience. First of all, I would like to emphasize the importance of this meeting before we started. We planned to do this about 2 years ago, but the primary attempts not failed, but was not successful as much as we expected. So we tried to improve it, and the only thing to do to inspire some experience from our European friends who already did it before in their centers successfully and converted all data to published articles or just speeches or whatever. And that's why we would like to inspire and have your experience about the data collection, not only in terms of technical aspects, but also the human communications or academical centers communications, organization, reorganization. The technical database, we already have it. And this is the main purpose of this meeting. And thank you for attending again one more time. And I would like to thank
our president, dear friend Ajit Srivardhana, and I would like to give the microphone to him to say a couple of words about the importance of this meeting and welcome. Thank you. Okay, so good morning, everybody. Can you hear me? Yes. Yeah. Yes, so me. it's Giovanni, there you are. So it's lovely to see you all. It's a pity that I can't be there in person. It would have been nice to be there in person. Ahmet, every time I see you, you look younger. So that's very good. I don't know how you do that. Pancreas cancer, as we know, it's a big problem globally. The incidence of cancer varies, but it's a big problem and it's a disease with a bad prognosis. If you look at it from the point of view of the patient, and as doctors, we have a moral responsibility to think of it from the point of view of the patient. If it's a difficult diagnosis, it's a difficult prognosis, we know that one of the ways in which you can try and improve the outlook for patients is to get more standardization of results for everybody. And the phenomenon of centralization or concentration of pancreas cancer surgery into major centers, which has happened over the last 10, 15 years in the UK, what that has achieved is that the mortality from pancreas cancer surgery has fallen. The morbidity still remains very high, probably unacceptably still high. But it means that from the patient's point of view, if you live in Cambridge or if you live in Manchester, you're reasonably assured that the treatment that you're going to get is going to be the same. How do we know that it's going to be the same? That's because most of that activity is captured on a database. So in our healthcare system, which is obviously it's publicly funded, and the NHS in the UK is now divided between the different countries. NHS England, they capture very rigorous data on actually all cancer surgery, but for this case, very specifically pancreas cancer surgery. So that is controlled or commissioned centrally. So the UK, it's a national database, which you can use for research, and people have used it for research. I've used the one for liver surgery in the past. So that national database collects data on patient demographic details, on cancer surgery outcome, on length of stay, on inpatient mortality, on access to chemotherapy. So that's important to say, is there variation in access to chemotherapy? And in England, there's a little bit of variation in access to chemotherapy, which is not good. And on 3 and 5 year or 12-month and 3-year survival. So those are the kinds of things that a database needs to capture. The difficulty with the database, the challenge with the database is two things. One, it's the cost of putting all of that together, and two, it's the clinical effort required to maintain accurate data collection. But it's important, and what I'm really impressed by is that since I assumed the office of president, the Turkish chapter has been very active. And, you've been active during COVID. COVID has affected the whole world, but here you are organizing this attempt to have a national pancreas cancer database, which 100% I support, which is why I was actually operating on an emergency till 2:15 this morning. So it's a little bit of an exciting thing for me to be here again after about 3 hours sleep. But I thought I need to be here because I want to show my support for this. So I fully support it. Obviously, I think in terms of funding, you have secure funding, but I think we can use the platform of HPBA to promote two things. I spoke to Ahmet about this, about promoting the Turkish chapter, but about promoting the way that you have developed a database. Because I think other countries with a similar kind of national geographic profile, I suppose income to Turkey could also think about doing that. So I think you're leading the way. So I think for that, you should be congratulated.
And I think it's also very interesting that you have invited, people from the UK, Greece, Italy, Germany, people who have experience in collecting data and databases, and also Holland, sorry, I forgot them, to share their experience. So I think that's very good. So to summarize, basically, I want to say it's a really good idea. I fully support it. And let's hear from the others now. Thank you very much for your time. Thank you, Ajit, for your nice words and kind support. And I hope it's going to be very fruitful. And at the end, we are going to find a way to do it all together, of course, by your support and by our societies all together. Thank you one more time. And I would like to give a microphone our first speaker. And in order to give our respects and appreciation to UK friends, Anita, because she woke up also the early morning today, 3 hours before, maybe earlier than usual, but I don't know, since she's a surgeon and I trust it. And yes, Anita, could you please share your experience about the registration and data system, because we have a similar system in UK and Turkey in terms of community, the family practitioner, or just referring the patients to centrals or the center of excellences, everything. And okay, thank you. Thank you, sorry. Sure, okay. Multi-center studies really is what I wanted to talk about. And is it really worth all the trouble? Because there are a lot of challenges, I think, with setting up and running a multi-center study. Whether you're running it within the UK or anywhere else in the world, I think some of these challenges will be uniform, but some may be specific to individual countries. Clearly, there are advantages that you can get larger patient numbers. We did ours on gallbladder cancer, which is quite rare, and that was particularly useful to have more centers participating. By having a bigger cohort, you not only get bigger numbers, but having participation from many more countries gives you more representative findings and potentially a broader applicability for any results that you get. It also gives you the opportunity to collaborate with international and national colleagues and set up networks and just build generally friendships with colleagues from around the world. But there certainly are challenges that can be quite difficult, although not impossible to overcome. And these include differences in healthcare systems and practices around the world and also within a country. There's a lot of heterogeneity, and I'll talk about that in a little while, in terms of the data that is collected and the sorts of responses that you get. There's often a lot of paperwork to set up between centers. So we had paperwork we had to fill out between centers within the UK. And there's also paperwork between countries that you need to fill out. Again, I'll touch on that in a little bit more detail later. There's an importance that you can't really overemphasize, or teamwork and communicating with all your collaborators in order to get them inspired to join your study, but also to keep them motivated to continue data collection and submit all the data. So I'll talk a little bit about the differences between countries and healthcare systems in the first instance. Now, within the UK, we have local versus tertiary centres, and there'll be a difference across those centres in terms of subspecialty training, as well as the expertise that they have within the units. Decision-making is an important factor to consider. I mean, you may have centres where decisions are made in terms of whether something should undergo surgery versus chemotherapy by an individual surgeon. And you may have other centres where there's a multidisciplinary team set up, and all these cases are discussed in a multidisciplinary team setting. There's also differences in terms of costs of treatment, whether a patient is going to a private sector versus a government hospital, and that can influence decision-making sometimes. Geography obviously plays a factor, whether your hospital is centrally located in an urban area or whether you're practicing in a more remote part of the country. And then lastly, things like caseload within the hospital, how busy they are, as well as regulatory approvals, can all make a difference in terms of whether a center chooses or finds it easy to take part in a multi-center big study. I want to talk a little bit about HPB provision within the NHS. As you say, there are similarities between the NHS and Turkey, as well as some other countries around the world.
So within the NHS, due to the volume outcome relationship with HPB surgery, it's been centralized, and it's roughly centralized to about 21 or so countries, units across the country. I've used the diagram there. I'm not sure if you can see my cursor, but we cover the east of Anglia, which is here, and that's blown up into this bigger map there. This is Cambridge in the middle, and you can see that the hospitals that I've marked in little red dots around supply patients to Cambridge. And that covers quite a big catchment area. So we have patients traveling sometimes 2 hours to get to Cambridge. I think this may be one of the bigger geographical catchment areas in terms of distance to travel. But overall, all the hubs, if you like, cover approximately 2 million people or 2 million patients from their spoke hospitals. As a comparison, we do about 120 pancreatic and 150 liver resections per year in Cambridge. Obviously, that's pre-pandemic, and the numbers have been fluctuating during the pandemic because of COVID restrictions a little bit, but that's roughly the number that we've been running at. So we have a multidisciplinary meeting set up to discuss our patients. We have separate multidisciplinary meetings in Cambridge for pancreatobiliary diseases, a separate one for liver metastases, a separate one for HCCs, and then separate benign X-ray/MDT meetings for the benign conditions such as pancreatitis, and then completely separate meetings for the transplants such as liver transplants. These MDT meetings are attended by our HPB surgeons, radiologists, oncologists, pathologists, gastroenterologists. We also have an interventional radiology presence as well as dietitians. And as you can see from the photo, it's a teleconference setup with the representatives from the referring hospitals. Now, this was obviously taken before the pandemic. We've moved to largely Zoom-based meetings during the pandemic, and we've continued to do that to some extent, although we do have a minimal number of people present within the room at this point, while the majority of people link in remotely. We discuss at the pancreatobiliary MDT roughly 50 to 70 patients per meeting, and that's why we don't combine all of them, because it just takes too long. And the meeting takes about 3 hours in duration. And within those meetings, we will review all the scans and the pathology and make final decisions regarding surgery, chemotherapy, etc., based on the disease in question. Now, apart from differences in practice across centres and sometimes across countries, you can also actually see differences within and between HPB centres. Now, as Professor Sirwadena says, there's perhaps a little bit more standardisation within the UK because we have an overarching NHS system, but there are still some minor differences between centres. Now, one of those things might be the proportion of open versus minimally invasive surgery. There's also a difference in the choice of treatment modalities that you might choose to go down. And this is particularly the case where, for instance, there may not be robust evidence behind certain things such as chemotherapy in the adjuvant or neoadjuvant setting or radiotherapy. There may also be differences in terms of the specific surveillance regimens that some centres may follow, whether it's for post-operative surveillance after they've had their Whipple's resection, for instance, or if you're surveying pre-malignant diseases, such as IPMNs that Giovanni obviously knows a lot about. And there can be differences in practice between surgeons as well. Now, these are often fairly minor, certainly within the UK. It may be such as some surgeons will do a full lymphadenectomy, some may do a limited lymphadenectomy. But when you compare across countries and across units within countries where things may not be quite as standardized, these differences, as we found in our study, can be quite marked. It's also important to note that there can be changes in practice over time based on evidence and based on changes in developments such as robotics or laparoscopic techniques being brought into the picture. The final thing I want to talk about before discussing parameters and databases in a little bit more detail is the completeness of record keeping. Now, I mentioned this because along with all the other factors that I've discussed above, this is something that will need to be taken into account when you're setting up a study, because while in an ideal world, you would collect quite a lot of information or as much as possible about any condition that you want to look into,
Sometimes it's possible, as we realize, to be a little bit overambitious, and you may actually be looking for data that most centers would find it quite hard to collect, particularly retrospectively. Prospectively, you have a major advantage in terms of data collection, but if you're looking for something in retrospect, that can be more difficult. And obviously, prospective data collection, while very good, can take a long time for more rare diseases. One issue can be the modality of case records being kept. So in some places, it's still on paper records. Some units have it as electronic and some are hybrid. And even across the UK, there is a lot of variation within this. Another factor is where they keep their archives, particularly where they've had their paper records. So some places keep it offsite and it can be quite difficult to access. If you're asking your collaborators to go back 10, 15 years and the records are kept in a completely different center or completely different part of the country, this may not be data that they'll be able to acquire. Loss of follow-up is quite common, especially when the surgery is performed in a tertiary center and the patients are then sent back to their referring hospitals for further treatments such as chemotherapy. And that's where you may find that there is a dropout of some of the data that you're looking for in terms of the details of adjuvant chemotherapy that might be given. And then certain details behind decision-making can be quite difficult. For instance, why did you choose to operate on this patient and not another? And trying to capture that within a database can be quite difficult. So when it comes to designing the study database, I think all those issues that I mentioned before really need to be considered in quite a lot of detail first. So which parameters you want to include obviously depends very much on your specific aims of the study. But you also need to think about the manpower for data collection in each center. The more parameters you ask someone to collect, the more work that is, and a bigger team they'll need to collect it. As Professor Cerrahi says, this is dependent on clinical people giving up their time to collect data. And depending on how easy that data or how accessible that data is to hand, it can take quite a long time. We found that choosing well-documented and widely used classification systems was best. An example would be the Clavian-Dindo classification. And this means that your centers either within your country or across the world all understand what you're referring to, and you have a common basic understanding of what you're looking for within that parameter. For areas where you don't have a specific classification system, we found it quite useful to send out something called a data dictionary was a term that we use, but it essentially guides your collaborators when you ask them to complete your database, whether it's electronic or paper, how you'd like them to complete the columns and what you're specifically looking for in the responses. And that's likely to improve the quality of responses that you get and will minimize the amount of questions that you may have to ask them later when you're going through the data submitted. Ideally, you should try to give them specific responses to choose for your collaborators to choose for each particular parameter you're asking for. And the reason for this is heterogeneity of responses is a big problem when you're collecting the data. And this is something that we found in the Omega study. It can be very difficult to analyze when you get multiple different responses to a specific question. But there is a challenge because you need to minimize heterogeneity, but at the same time, you also want to capture all the relevant responses to your question. And I've got this slide just to explain it in a little bit more detail. For instance, if you ask your collaborators what type of liver resection was performed, you may get any one of the answers below, and I won't read it out, I'll just give you some time to have a quick look at it. So as you can see, you can have any one of those answers, and they're all very reasonable and correct answers, depending on the patient of that particular case. But coming up with a specific grouping to capture all of that can be quite difficult. And if you send this data to your statistician, it's going to be quite difficult for them to pull all of this apart and pull it together. So there is no right or wrong answer here. And we dealt with this by having lots of columns in the final data sheet to break everything down. But it is a consideration when you're setting up your database. I would say beware including lots of columns with free text or options that say other, where people can put in their own responses. This will allow lots of different responses with the best of intentions, but you will then find that you have to resolve and streamline these answers before any data analysis can be done.
it sounds like you already have a database, so you've probably worked out whether you want it to be online or on a template, but just briefly to cover, online databases are obviously ideal. It may help you when you design it to get some optimal responses from your collaborators. They are usually and almost always GDPR compliant, and that's why we use them. And there'll be no issue about transferring data between centers because it's all uploaded onto a common database. The way they're all set up, whether they're REDCap or Castor, is uploading data is free for the collaborators. But we at the moment don't have universal access to REDCap database across the UK, and may be available at individual institutions, but that's variable. If you wanted to set it up yourself, it's not very cheap. In the UK, we were quoted more than £10,000 to set it up. And that depends on the number of collaborating centers and how long you want data storage, because all of these will determine the size of the servers and so on that you need. The alternative are template data sheets, such as Excel or Access. They're easy to design and they're free. You have to obviously make sure that confidentiality and data protection is maintained when you transfer this information between centers. The downsides are you can't override some of the options. So sometimes people were cutting and pasting data in, overriding the options. There can be date issues, such as between the UK and American formats or international American formats. And so you may need to do more work before your final data can actually be analyzed. There are certainly some challenges in terms of actually collecting the data when you go to your collaborators, and partly that's because there is a degree of clinical understanding that's needed when you complete these databases. So we found that having a trainee who was enthusiastic completing the database is very good, with a more senior member of the team also involved in order to provide some sort of quality control and troubleshooting advice. Some parameters are much harder to get than others, such as operating time and blood loss. And obviously this depends on how well this has been recorded in the notes. I mentioned date formats. It may not be such an issue with electronic databases, but for international studies, you have to bear in mind that sometimes people insert the dates as month before the day and so on. And this will obviously play a big role in when you're actually processing the data. You will need your collaborators to often liaise with their colleagues at their referring hospitals. And sometimes this communication is already present and robust because of an MDT setup that they have. But sometimes there is no further communication between collaborators and their referrers once the patient has been referred back. And this is where getting follow-up or information about the patient before they were sent to that main center can be quite difficult. You have to have a lot of communication with your collaborators to get them to keep the timelines in order to make sure that you can deliver on the dates that you've promised all the other collaborators. And I think it's worth considering having a statistician on board to help with the analysis, particularly for bigger data sets. Paperwork is a definite issue to start considering quite early on when you're setting up the study. And you will need sometimes approval at local centres. So within the UK, even though we are all within the same NHS, we did need approval at individual centres. And that can depend on quite a lot of factors within the study as to how quickly it's given. This can take time, and it takes a long time in some countries. It took about 6 months to get ethical approval. And we found that having ethical approval in your lead country, so the fact that we had ethical approval for our study in Cambridge, was really helpful in terms of our collaborators elsewhere getting their own ethical approval. Quite often data transfer agreements were needed. So this will have to go through your contracts or legal team within your hospitals. And again, this can take time and can take a little bit of negotiation sometimes to get an agreement that everyone is happy with. Data protection regulations are also important, and they can vary between countries. They can also vary between centers within countries. So there were some centers within the US that were not allowed to give us specific dates, and we had to have a workaround for that, whereas there were some centers that were. And you also have to consider whether you need patient consent for your study. Now, obviously, depending on the study, you may need patient consent. For retrospective studies, interestingly, there was a huge variation in terms of whether patient consent was required for our study across the various centres that we had. So we had about 130 centres, and across all those centres, some centres were very clear that they did not need patient consent. Some centres needed patient consent or their own patient consent. We didn't in the UK, but other centres across the world did, and they often came up with their own consent forms. But this can certainly introduce a lot more
work for the individual teams. It's important to think about how you can optimize recruitment of your collaborators. And one way, obviously, is to have a research question that is applicable to lots of countries, continents, and healthcare systems. Having clear aims that you set out in your protocol with a feasible and realistic timeframe is also important. And I had a lot of support from the HPBA for this, for which I'm very grateful. And the Scientific and Research Committee, and my colleagues within the committee were really helpful in terms of going through the protocol, giving their own ideas, and then subsequently in terms of disseminating the study protocol and encouraging collaborators to apply. Authorship is always a tricky question, and every study sets this up differently. But I think the most important thing is to be upfront and clear regarding your criteria for authorship, and this should be specified in the protocol and kept to. So in summary, I think multi-centers are difficult, but worth it. I think it needs careful planning with clear and feasible aims from the outset. I can't overemphasize that it's really important to spend as much time as you can when you plan your parameters within your database right at the beginning of the study. It's good to optimize recruitment as much as possible. Remember, a lot of centers who want to join may eventually have to pull out. So you may start off with quite a few centers, and that number may actually go down by the end. And it's important to maintain clear and regular communication with your collaborators throughout. I think it would be really good to use your regional and international HPB associations, both to give an opinion on your study, as well as to disseminate it and help you improve your recruitment rate. And it's also important to pay lots of attention to details during the data processing. And I haven't really mentioned this before, but I think it's really important to develop your own team within your unit for your study, and that will include your multidisciplinary colleagues. So we had radiologists, oncologists, and pathologists on board for ours, as well as your trainees and obviously your colleagues within the HPB team. So I hope I've covered what you wanted to ask, but I'm open for any questions at all if I haven't. Thank you very much. I will stop my share. Thank you, Anita. Thank you, Anita. It was great. Thank you. We learned a lot. And I think we all completed all theoretical part in our mind, and I hope we are going to put it in practice. And in order not to keep you waiting in front of the computer for a long time, I'm going to take the questions at the end of each speakers. And let me ask the audience just for a second. Sorusu olan varsa şimdi yöneltelim. Just one quick question. Mm-hmm. How was your experience about the gallbladder cancer registry we attended recently? We communicated a lot and sent a lot of Excel data sheets for. Yes. And how hard it was. So exactly. So I think we learned a lot from that study. We didn't have. We would have loved to use REDCap, but REDCap setup is a little bit complicated within Cambridge, and we don't have it within Cambridge NHS. And that's why I know exactly how much it costs to set up, because I looked into it and it is actually quite tricky. So we had to use Excel, and there's certainly limitations with using Excel in terms of the data is easily overridden. Although we offer people selection, sometimes you can actually override them, and everyone has the best intentions and they want to just give you as much information as possible. But you then find yourself having to go through and sort of streamline the data and make it more uniform. It was a very big study, and there's a lot of communication that needs to happen with your collaborators, and getting everyone to submit everything on time is a challenge, obviously, and in no small part because of delays in getting ethical approval and data transfer agreements, etc. through. So I think we learned a lot from that study. And I think the next one will be a little bit easier from my experience of this. But yeah, it was definitely a very good experience to do. And I think if we hadn't, in this particular case, done a big multi-center study, we wouldn't be able to acquire that many patients. So we have about 3,900 patients. And that would be obviously impossible to do for something as rare as gallbladder cancer or operable gallbladder cancer without having so many centers on board. I think you're on mute. I
think you're on mute. Sorry, Ahmed. From Ankara. Can you hear me? Yes, now I can. Yeah, all right. I think we have a question from Ankara through online. Just a second. Professor Abbasoğlu, could you please raise your question? Oh, thank you, Ahmed. Thanks, Anita, for your excellent talk. I have a question about the confirmation of the data. If you have a registry and if the individual center is reporting, let's say, exaggerated results, is there a method for an audit or do you using such a re-evaluation method? So if I understand correctly, you're saying, so if you have a registry and then somebody is reporting data that's maybe a little bit too good to be true or an outlier, essentially. That's a really good question. I think that's very difficult because you can compare it to the average. And I suppose if you've got a prospective data collection going, you can see that it may be different. I think the difficulty is that there may be a lot of reasons behind it. And this is where I think teasing out the individual, the circumstances behind an individual case can be difficult. So for instance, even within our data set, we can see that some patients seem to be surviving much longer than others, but that's a very difficult one to tease out. And our data set was retrospective. So obviously there are a lot of data points that we may not be getting. I think you'd have to probably have a lot of communication with your referring team to find out what the background is to this and see if there are any differences that can account for that difference. Okay. Thank you, Anita. And thanks, Osman, for asking question. All right. I think it's time to switch the second speaker from Germany. My dear friend, Guten Morgen, meine Freund. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen heute Morgen? Sehr gut. All right. We are ready to listen to you about your experience in Heidelberg, because Heidelberg is one of the most leading center in terms of registration, pancreatic cancer, and also you are not organizing only the doctors on your team, but also the internationally. I mean, how did you do it? Could you please explain us? Thank you. Okay. Good morning, everybody. Ahmed, Mustafa, Adil, thank you very much for the introduction and the invitation. And I'm sorry I didn't want to be impatient, but I just have to go to the OR later. So that was a little bit of my problem. Can you see my screen? Yeah, okay. Then I just want to start. And I think in the first part, I want to get a little bit about our system in Heidelberg, what we do. And then in the second part, I want to take this to a little larger context, where I want to talk a little bit about the ideas where we do need more studies or more data and more research and how you can easily access this. So of course, the background is quite easy. We need a systematic data collection with all the disease-specific characteristics. We need this for surveillance and follow-up. We especially need it, I think, also for quality control, for the in-house quality control of the surgical outcomes, and of course, also for the quality control of the surveillance patients or the follow-up patients. And then, of course, you all need the topic of benchmarking. This is at the moment very favored by many people, and this only works with good data quality and good databases. So we have two different aspects. One is the outpatient departments, where we need a lot of data that we are interested in. And the other thing is, of course, the in-house patients, where we did the operations. We need the data for these patients as well. We try to let the outpatients do some of the data documentation themselves. I just want to show you in the next slides. But of course, for the in-house patients, you need people who do this, and this is not so few people. So having a good database needs some human resources. Now for the questionnaires that the outpatients do, this is usually the EORTC questionnaires, the quality of life 30, and then the Pancreas module, which is in addition. You all know these questionnaires very well, and these are the commonly used questionnaires for the quality of life. And this is something we give to the people when they enter our department for an outpatient consultation. And the first thing that they have to do is to fill out these things, that we have these data already available, more or less. Why do we take this? It's not only established, it's also a valid questionnaire, I think. Although it has been developed quite long ago, 35 years, they have 5 functional scales, symptomatic scales, and 1 global health scale.
And then this is just a little evaluation of this questionnaire in practicality, reliability, and validity. And people who participated in this work had to complete this questionnaire one time before their treatment, a cancer treatment, and one time during the treatment. And the thing that they found is it takes 11 minutes for completion, which means patients are not very long busy with this questionnaire. Most of the patients do not need any assistance, so I think this questionnaire is very useful, and it correlates very well with disease stages, weight loss, performance status, treatment toxicity, and the overall ECOG. And this is shown here in nearly all of the parameters that are asked in this questionnaire. You have a good correlation with the status of the patient, so the quality of life really correlates with what the patient gives you in terms of ECOG and the performance overall. So at the moment, we are just changing our system from the paper-based questionnaires to giving the patients a tablet when they are waiting, which is very easy for most of the patients. I mean, some of the older patients, they don't really get along with this. And we are also transferring all our data to the RedCap system. At the moment, we have not completed this because, as you mentioned before, Anita, this is quite expensive. Also in Germany, the setup is around 10,000, 15,000 euros. And we are just working on that at the moment, but I hope we will complete this workflow within this year. At the moment, unfortunately, we have a really old database. We have only Excel sheets, which is shown here. This is how it looks like. And this is overall 106 items in our overall pancreas database, which is, of course, all the baseline patient data, ASA classification, all of this. Comorbidities, previous operations, of course, then all the symptoms, all the lab tests, very detailed. We can unfortunately extract these things from the electronic hospital system directly into the database. And of course, all the surgical data and the post-operative course. And as you mentioned, it is important that you have some definitions in there. And of course, we document all of this on the basis of the ISGPS definitions, all the morbidities that we document in the database. Then, of course, pathology, very important, with a very detailed sheet for pathology, stage, R status, regression grade for the neoadjuvant patients. And then, of course, we try to also catch the follow-up data, which again is outpatient-based then. We try to see all of the patients at least 3, 6, and 12 months after the operation. And I think most of the patients are compliant and they come back. And then they also, once again, fill in the EORTC questionnaire for quality of life. And then, of course, all the medical data that we have in our documentation anyway, adjuvant therapy, recurrence therapy, overall, and the survival. And for the survival, in Germany, it is quite easy. You can link your database with the public Krebsregister, which is the cancer registry, the national cancer registry, where everything has to be put in. And then you automatically get the survival, and you do not have to call all of the practitioners, all of the authorities to see if a patient is still alive or not. You can just link your database with this, and that is also very easy for this question. Now, of course, as I told you, we are having some dedicated staff for this, which is 1.5 medical documentaries and 2.0 medical informatics who are working on these documentation, putting in the data, and maintaining all of the database in the entire system. And they are members of our team, of course. This is the Pancreas team of Heidelberg, which is caring for the outpatients and the research. But of course, this is 3.5 people working on documentation and maintaining the database. Just to mention, we have a separate cyst database, which has additionally very detailed radiological cyst findings. This is a kind of an extra module within the database, but I think this is something that we have just specified for the cysts. We could also include this in the entire database, but this is some, I would say, historical extra database that we have. Next thing you should think about is the research database. I think when you set up a big program, maybe nationwide, you also want to collect some biomaterials for studies and things like that. And this is our experience in Heidelberg with the research database. We have, in the meantime, approximately 90,000 blood samples, tissue samples, and we, of course, deliver samples to other people as well in kind of 55 collaboration projects. And of course, we try to select and collect all these things separately. For every question that you have in research, you have a different biomaterial, which is associated in this database as well. And then, of course, you also have the tissue samples here. This is not only
pancreas surgery database, but this is also included in the national GmbH included Heidelberg biomaterial bank. And of course, there are all of the hospitals in Heidelberg included here. And then you have a huge amount of all of the organ entities of biomaterials that you can access and that you can request for any topic of research you would like to investigate. And I think it's very useful to set up something like this together. If you have a translational program for your database, you should link this together with your clinical data, of course, as well. Now, the clinical data, of course, you collect retrospectively once, and you collect for the prospective or randomized studies second. And I think this is a completely different thing of database because you have the ECRFs, you have to enter all the data in a different system. And this is something you need additional infrastructure for. We have 2 study centers in our department, one for the in-house studies and one for the multicentric studies. And these 2 study centers have initiated or supervised more than 200 trials since 2002. And of course, this is a big network in Germany where all of these data are processed among the centers. And the study center in Heidelberg is coordinating this for Germany overall. This is just a short overview of the patients that have been recruited in the last 20 years, approximately 7,000 patients for all of these randomized studies that are mentioned here. This is not only pancreas, of course, this is all surgical topics. And one important aspect in Germany is whenever you want to have a certification for your center from the national authorities or from the authorities of your surgical community, then you need to put in all of the data in a central German registry, and they check if you have entered all your complete data. So you have to enter all data completely, and only then you get the certificate for minimally invasive surgery, upper GI surgery or whatever. Otherwise, you will not achieve this certification if you do not enter your data completely in the database. So this is, I think, another aspect which is maybe a German specific, but which you have to consider if you like to give your data for such a nationwide registry, because of course then everybody can also access these data and can use it for his publications if he likes that. Of course, there are some rules, but these rules are not always very transparent and not always very fair from my point of view. Actually, we do not enter our pancreas data into this database at the moment, and therefore we are not certified for pancreatic surgery. So no certified center in Heidelberg. Okay, and then of course you can use the data for other cooperations. I mean, you all know this for Verona, for example, for the IPMN studies and all of the other projects that you can then give your data away. Now for the second short thing, I just want to show you some aspects which might facilitate your ideas of what studies we need and how we can do studies. Because, you know, at the moment, when you look into the evidence in pancreatic surgery, first article was published, I don't know, 140 years ago. Then you see that there is a big development in publications, and you see you have 110,000, 120,000 articles you have to read. If you read 20 articles per year, per day, you would need 15 years of reading, so this doesn't make sense. You should somehow have a guidance, for example, what research is necessary, what study you should initiate, and what is worth being investigated. So you should harmonize this in some way when you especially do a nationwide approach for things like that. And you should focus on the things that are relevant, that are clinically relevant, and that are also translationally relevant. Otherwise, you produce some evidence that nobody needs on topics that nobody will read. So we tried to solve this problem a little bit with a so-called evidence map for pancreatic surgery. And I just want to show you some characteristics of what that is. It was published some years ago in the BMJ Open when we started this project, this evidence map for a living systematic review and meta-analysis system. And you see, you search the Medline and you, for example, check pancreas, any surgical outcome. This is your search term. And then you see a flowchart like this, 22,000 articles, some randomized controlled trials. In the end, you have 74 research topics that are already in some way published, and you have some meta-analysis. And of course, then you also find that you might have some things you do not find in the Medline, which are interesting for you, where you have just simply no good studies, no meta-analysis, nothing like that. And therefore, you can update this every 3 months and check what has happened. And finally,
you have to evaluate the quality of these studies, which means the usual things you know with all these bubble plots, the heterogeneity, the methodological quality, all of these things. And you can do the benchmarking I already mentioned before. But this, of course, is not the aim overall. This doesn't help you because it's also a lot of work if you do all of this yourself. So how does this evidence map work? We put all of this together. First item was pancreatic surgery. And you see, when you use this thing, this is an online tool. You have different topics that you can have a look at. You see pancreatitis, pancreatic, you do then a pancreatic duodenectomy, pancreatic cancer. Of course, you can also find a missing topic, and then you choose, for example, distal pancreatectomy. This is your topic you want to be informed. Pancreatic remnant, what do we do? And you see, I'm interested in coverage of the pancreatic remnant. You click on this, and you see in the evidence map, 4 RCTs have been performed in this topic. These are the 4 RCTs that you have. Then you check what the RCTs are. Is this a good RCT or not good RCT? You choose one of these RCTs. And the next thing is you get the reference and conclusion of the article. You get the link to the full text on the journal page, and you get the processed data of the article to make it easy for you. So then finally, you have already ongoing every 3 months an update with a living meta-analysis. You see these 4 RCTs. If there is a 5th one, this will be included. You see the outcomes have been processed just to make it easy to have a look. And of course, you can all use this for other things. For example, distal pancreatectomy laparoscopically. You see 15 systematic reviews, but only 1 RCT, which we all know, which has the conclusion that laparoscopic distal pancreatectomy is better than open. Same thing, for example, partial pancreatic duodenectomy. You see minimally invasive and robotic distal pancreatectomy. This is just examples how you can use this map to get your ideas, what you want to do for your research, for what you want to use your data, and what is important and what is really nice. I don't want to go into the technical details of the system too deeply. Just the thing is, we always do the screening with 2 reviewers of all of these articles that you find. Once again, you need some stuff to do this, of course. And then you can also see that you have RCTs, you have unassigned studies. When you do the update every 3 months, and then you start the process once again, you put in this again, you do the living meta-analysis again, and this might change your conclusion whenever new studies have been published. And of course, all of this is characterized, which means you see one study, the region where the study was performed, the type of disease, what this was about, and this is the background, the underlying data of this evidence map. And then you see, of course, also the outcome are put in this background data. You see this is pancreatic fistula or things like that. So this is just the technical background, how this works. I think this is not so interesting. I can go over this quite quickly. So finally, what can this map do for you? For the clinicians, it's not a guideline, but it's just the best evidence that you can have a look at, I think, at the moment. For researchers, you can just see, is there already performed a lot of research on the topic I'm interested in? Is this unnecessary what I'm planning? Or is there a gap where we need more research? And then, of course, the last thing, also, if you apply for funding, it makes it very easy for the people who may give you the funding to check this and see, okay, this is worth being funded, or this is not necessary. We already have some very good evidence on that. And then, of course, we also need your input for this map. You can distribute this map. This map will go commercial, unfortunately, this year. So use it until then. At the moment, it's still for free. This was not my idea, but somebody had the idea. And then, of course, if you use it, you should also cite it. And finally, and this is the last slide, I just would like to ask you to distribute things like that. These are things where we try to select the topics that are important from the patients or from all people's point of view that are included in pancreatic cancer care. And yeah, you could also give your ideas what we should perform some research on if there are some gaps that are lacking, because sometimes people who are not really physicians or who are not really scientists have some completely different ideas, which might be interesting and might be important. So if you like to do this, just go on this link here, and then you see the questionnaire takes 5 minutes, and give us some input what we still need in this map and what is maybe already covered in a good extent. Okay, thank you very much. I hope it was a little overview on the data management and what this can
serve for you what you can do with this data. And I hope it will be a help for setting this up for you as well. Thank you very much. Hello, for your excellent presentation. And I think it's time to get some questions from the audience. Is there any one? While we are waiting, I want to ask a question. Is it time consuming to register all that sort of patients? Is there any responsible person or medical secretaries or something to fill these things out? Yes, of course, this is time consuming, and this also costs you some human resources. I mentioned we have 1.5 people who are doing the documentation. I mean, the patients do some of them themselves, but then you have to enter this in the database. They only give you the basic data, and they like to do this when they are waiting, for example, in the outpatient department, it's not a problem, but then you have to process these data. So you need people to do this, of course, yeah. Thank you. Yeah, one more question, just a second. Okay. Thank you for your nice presentation, Alper from İzmir. Hi, Tilo. All of your data is storage on a web-based or a computer-based? At the moment, it's computer-based, and I told you that we are just trying to change this to the RedCap system, but this is, of course, not completed yet at the moment. Okay. All of the teams can access to the database or upgrades, or somebody is, how can I say, is lock the database for the future. Somebody is responsible for locking the data. You know, sometimes at the future, somebody will change the data retrospectively. So is some, for example, you as the chair of the department or another person who is responsible for the study can lock the data for the prospective issues? Yeah, of course, the access for the data is restricted. Not everybody can access these data sheets and can change anything. This, of course, I can access these data if I like to. And then there are 3 people who are putting in the data. And then when you have a question, you have to contact these people and say, I would like to have all the data on our Whipple procedures between whatever, 2005 and 2010. And then they ask me, is that okay? And I will say, yes, they can get these data, but they are not allowed to modify these data. And I think this is a good control you need. Otherwise, there will be chaos and you will never have a good data quality. Thank you very much. Okay, thank you, Tilo, one more time. I think it's time to switch to another speaker. Hello, Giovanni. Can you hear me? Hello. What happened to your Ukraine flag? What happened to your Ukraine flag that was behind you? It's coming back. All right. We would like to welcome the most handsome, hard worker, and active, dynamic surgeon in the Western world nowadays. And so, all right, we look forward to listen your experience about Verona, right? So obviously this guy Ahmet was talking about was unavailable, so he asked me to replace this guy. So unfortunately, you got only myself. I am Giovanni. I'm, first of all, a big friend of the Turkish HPB community. I love, being with you guys. So it's really a pity I am not physically with you, because every time I come, I really feel like home. So that's why I enthusiastically, accept the invitation from Ahmet and the rest of the friends, because I really want to echo the words from Ajit Siwardena. This is really a great initiative, and I would like to do my, little part to see what Verona can teach you somehow in our 20 years long experience. So while Anita and Tilo were giving their great presentation, I took out some of the slides I had in order to avoid, some repetition, but also because I want to keep this talk very confidential. So let's say it's a secret, between us. I really want to give you some advice from friend to friend. Also, because if I have to set up a new database, I would like to have from a friend of mine some tips and tricks rather than say, this is our database, look how beautiful they are. So I will try to, give you some hints on how things happen in the real world
in good and in bad. Okay, let's see if I succeed. So in order to understand the importance of the data that we store in Verona, I wanted to picture very briefly how an idea is turned into a scientific publication in the place where I live and work. Because, I mean, it's not, rhetorical to remember that it all starts with an idea. And of course, not all the idea that become papers come from the big bosses and the big brains. Most of the time, the idea comes to a young fellow, a student, or a resident. And it's great that thanks to the group, this idea can potentially, become at the end an actual scientific publication. But in order to have this seed, grow into the right soil, we need to have small subgroup of discussion. So this is the first secret, I would say, key message. Even though we know that we are hyper-focused on the pancreas, we know how the HPB world is wide, but even within the same organ-specific surgery, we have many, I would say, subgroups that we find it's really important to have, particularly to enhance this new idea to come out and start with a preliminary discussion within this subgroup. Of course, after this preliminary discussion, we need to have a broader discussion from the faculty, and only at this point, by reevaluating the original idea, we come out with a study protocol. We always want to have something written, also to reread it, let some day pass, drinking some espresso coffee on it, and then see at the end of the day how it looks like. This preliminary part is really important. It's not a waste of time. And as you can see, it comes way before the database. So here we have no data, just idea, discussion, and study. After this preliminary part, you will see up here, we have what we call the staff meeting. We really believe in, being together. We had to do it virtually during these past years, unfortunately, but still we believe this is crucial. Even before registering the trial to clinicaltrial.gov, we like to sit and meet. It's called the scientific staff meeting. We want to listen to the original idea and criticize ourselves. I think this Mediterranean attitude is really important, and I think that our Turkish fellow will be able to mimic that very easily. And then, only at this step, we eventually go to our data. And I will show you that we have an internal database just to do this primary check. We want to have a very easy tool to check in real time what do we have already in Verona to see if there is room or not for another study. And if yes, how to design this potential other study. So in this specific scenario, if we decide to go further on, then we create another database, which of course is more specific for the study we're discussing. So we have a more general database to do some, specific research and see what we get. But of course, every time you will have the need to create new and more specific database for the study you're looking for. And after the process has started, we have a monitoring every 6 months and monthly update at this staff meeting. Because of course, we know that with the data coming in, we can make some slight or even radical modification of the study. And eventually, hopefully, the process lead at the end to the final publication. So the second secret I want to show you is where physically the data are stored in Verona. I took this picture. You see it here. This is the actual door of the clinical research area of the Pancreas Institute. You see there is also a sign with a cat. You can also go there and scratch your thoughts. But other than that, you need a physical space, a physical area where all this can happen. And in this home of the database, we have, in Verona at least, 3 protagonists. These are the 3 stars that are, I would say, behind the lines. Maybe you don't see them at the conferences, but they are crucial figures you really want to invest in. Thilo was discussing about this.
First of all, you need one data manager specialist, meaning a specialist who knows how to deal with data and how to protect and keep data followed up. You need, at least in our mind, a specialist in protocols, how to define them, and even how to deal with the ethical committee, which has become a massive issue, not only in Italy, but worldwide. And you know how this can be also time consuming if you don't have an expert who's able to anticipate what the criticism might be. And I mean, we as surgeons sometimes, well, we don't really like, to deal with these things, but we need to, but probably we're not even the right people to understand what might be the major issues with a study. Just because for the sake of the patient, we just want to have already the study done, we have to keep in mind that this is an important step and we need to stop for a while and have someone who is hyper-focused on this aspect. And finally, we also have one research nurse, which is a great figure once again, because as Thilo pointed out, we have thousands of samples, for example, for our biobank. And of course, then you need someone who is able to deal with all those specimens and can be a link between the patient and the doctors whenever we're not available to be in first line. So here it is how it's practically done. So we have a system of database which is split into two different entities. One is the Verona Pancreas Institute internal database, which is, let's say, our mother database. It exists since back in the day. I'm in Verona since 13 years this year, and it was already existing. I think this was one of the key points that Claudio Bassi, when he was younger than now, pointed out very, very nicely. Because at the beginning it was, of course, a paper database. Then it became, of course, a more digital one. Now it's fully digital and stored safely. But it's something that we rely on and we will never, let's say, delete, even though, as Thilo pointed out, everything is now shifting into the new database, which is, of course, REDCap, because as I will show you afterwards, you cannot miss a tool like that, especially if you want to run multicentric study. So this is how it looks. Of course, everything is password protected. Only the staff of the Verona Pancreas Institute have access to this internal database. And here we come to a very crucial point, which is the active role of our trainee in surgery, and I would say in this sense in pancreatology. So what I want to say is that a database can also be a great tool to promote not just the study you're looking for, but also education. Because our trainees, of course, who are, I would say, fulfilled with pancreas surgery since the first day they come, they also deal with database also to get to learn, to get to know the pathology they are studying. And in this way, the database is not just a boring filling of data, but it's also a way to increase the awareness of your trainee if you make them active part of the filling of the database. The database is divided into two main areas, the surgical areas and the what's so-called follow-up area. Why is that? First of all, because in the surgical area, you want to have all the data you need. So there are subcategories of the surgical areas, namely the preoperative, intraoperative, postoperative, and data from pathology, which is of course linked with the biobank that we have in Verona. This is a very easy way, I would say temporal way, to define all the subcategories. And we have one single responsible for each specific subcategory. So it means that this person for 1 year long will fill all the pre or all the intra or all the post-operative data of all the cases that we operate on, which is around 500 per year. And then we have the follow-up part. The follow-up part, of course, is mostly outpatient clinic. For example, I'm responsible for the pancreatic cystic neoplasm 1, which means around 4,000 to 5,000 patients every year. So it's a huge one. But in this case, we decided to define subcategories depending on the diagnosis.
Why is that? Why we have cyst, PDAC, and neuroendocrine separate? Because of course the items you are looking for are completely different. If you are building a database for a cyst of the pancreas, of course you're not interested in some specific parameters like Ki67, which is mandatory if you deal with a neuroendocrine tumor. So that's why you want to be more detailed, because your database needs to be able to capture the data that you need depending on the specific HPB pathology you are dealing with. I think this is very important. So this is the overlook of the database. I also have a video to show you. It's very, I would say, user-friendly. You even have, see, this initial part that is able to capture in 1 second the data that you have in. Of course, this is not used for fine analysis, but it's something that provides you with just one click most of the information that you need. For example, whenever we need to reply, for example, to our government, how many cases of distal pancreatectomy has been done since the start of the year in a minimally invasive fashion. And of course, all data can be extracted in various fashion. Of course, Excel for internal use is still, I would say, the easiest one. So I also have a little video clip to show you how it looks. And this allows me to tell you honestly how it happens whenever a new trainee comes to Verona. So as I was mentioning before, this tool can be a great way to promote education. So what happens is that, of course, this person who starts filling the database cannot be alone. So you need to have someone who trains the new person who's filling the database. So in our institution, for 1 year, all the first-year residents starts filling the database since the very first day, but they have a tutor who is the second-year resident who just finished filling his part. And that's what myself, Roberto Salvia, Claudio Bassi did when they were trainee. So this is also very important to build your team, because everyone really feels responsible for the data and knows that one day she or he will be able to use this data. And let me tell you, my friend, that this is really important, because if you have just someone filling a database for a specific or a given project, he doesn't put that, I would say, passion, you know, in filling the database that is important. And you can only get this with two tools, which is having a mentor, keep on, you know, surveilling what the new person is doing, but also letting everyone using the data afterwards. So this really becomes a resource of the team and not of just a single person. So going to, let's say, more structured policies, as I said before, there is a relay. So we have a relay between residents, but also between fellows and PhD, as I said before. But we always have a central control on a monthly basis. So we do this also random inspection from the data manager to see if everything is fine or if there are any mistakes in filling the database. And as I said before, the data become available with the rules that I mentioned before to everyone after the second year. So it's really, I would say, something shared within the group. So of course, having an internal database has some great, I would say, pros. The first of all, as I said, it's also a tool for the training of residents, students, PhD and fellows. With the data entry online, it's very easy to fill the database even from home, because everything is password protected and we can trace who is filling what. So if there is a mistake, I know that Giovanni put down the wrong data in this day at this time. We have some built-in tools which are fluid that can be modified. And of course, data can be downloaded in spreadsheet format, for example, SPSS, data for analysis, but even Excel. And as I was mentioning, it's also a fast and simple method to get real-time data on what we are doing. So for example, during the COVID, it was great because when the government was asking to us how many cases we were doing, thanks to this internal database, we had a very quick and reliable answer. So this is definitely important to have. But of course, this is not the perfect database. And there are some, I would say, big controversies.
The main one is that you cannot use a tool like that to share your data. Unfortunately, this has become illegal over the years. So for example, for multicentric data, you cannot use something like an Excel file to share your data, at least from the theoretical standpoint. Then a second very important point is that if you want to go deeper into your data, you cannot have a general database. For example, I usually manage data on IPMN. If you run a study on the specific height of the mural nodule, whether it's studied with EUS or with some biological testing, you will never use a database like that because it's not its mission. So you need to build another database, which is more specific. Of course, the administrator, it's not that easy to modify the database from he or she. So you need to have technician available to do that. And there is no way to automatically import the data. So if you have like some data in an Excel file and you want to feed your database with this data, it's impossible, which is something, of course, that can be done with REDCap. And that's why I'm not going to go, through all these data because I don't want to, be boring. I think that this cannot be avoided. As a research electronic data capture, this is a tool you need to have because, first of all, it's great. The more I study these things, so we have REDCap since 3 years, the more I learn the amazing tools that this is, but it's not easy to use. It's not easy to start using, at least. But again, from the theoretical standpoint, if you want to run a multicentric study, you cannot avoid using REDCap right now, also from the legal standpoint. Of course, there are some great, I would say, pros of REDCap, which is security, first of all. It's great to customize. You can import data from external sources, which is great. You basically put your Excel and the REDCap is able to import all your data. At the same time, I must confess, it takes years to be implemented. It takes years even to convert your data if you already have them in other database. So it's great if you start from zero to have both your systems because it's even easier to start from zero by building your REDCap mask than having previous mask and then converting this mask into the REDCap one. Personal experience. Then I went to a resident of mine and I wanted to ask you, listen, I have this talk to the Turkish HPB. What are your tips and tricks as you are filling this database? And this guy was so nice to tell me that first easy tip and trick is to try to be up to date on a day-by-day basis, which is, I would say, the true value of prospective data. Those are truly prospectively collected data only if the people filling the database, avoid this so-called snowball effect of undone job. We have a very busy life. And if we wait 1 week, 2 weeks, 1 month, then those data are not prospectively anymore. And we lose the real value of prospective data. You always want to double check your data before the entering. And you also, I would say, want to correct the knowledge of the clinical case. So if you have someone with a medical culture filling your database, then you know that this person will also learn the pathology. So for example, the people filling the pathological part, after 1 year of filling the same pathological reports on pancreatic disease, for example, become really aware of the pathology we are dealing with. For example, lymph node status or invasion margin, what does it mean? And that's why, as I said before, these really become a tool to promote education and not just a pain for those young trainees. And of course, all the definitions are, as in Heidelberg, ISGPS 1. So this really increased the way to be standardized from the very beginning. So if I refer to my fistula rate, I am sure that I am speaking the same language because we're all applying the same definition. So final remarks and key points. I would suggest having workers with a medical knowledge, ideally, because they are the one able to capture the actual value of having a database like that. You should use, of course, only solid data, because you know that less is more sometimes. So only what is solid, you want to have it in your database. Otherwise, better to avoid. Your methods should be standardized and shared with your colleagues. And once again,
having an entire team working at that, I would say, is the most important point. And then another tip, my last one, if you start thinking about publishing even preliminary data with what you have, this is a big reward to the people working in your team at the database. You really want to have a team which is motivated and having a database in order not to, have it as a burden, but as a plus for your team. It's great to have even preliminary data published with like smaller project in order to keep your team motivated and happy to work with you. So this is the team I work with, and maybe not all of them look happy in this picture, but really this is the true volume of having a shared database. Having a shared database is really a gift, and the team will get the importance of it. And I really hope to have a follow-up with you guys, maybe in 1 year or more, to see how it started, and if I can be of help, please let me know. I'm here available 24/7. Thank you very much once again. Ahmet, I don't hear you. Sorry. Do you hear me? Yeah. Okay. Yes. There's one question from the audience. Yeah. Okay. Thank you for your nice presentation. I have two questions. One of is your database system. For example, you are collecting the data in 4 parts as perioperatively, pre-op, intra-op, post-operatively, and the pathology, okay? You put for example, for the pathology, you put some like T and M or key 67 or the other parameters. And sometimes in the pathology report, if your pathologist is so experienced about the HPB pathology, given big explanation part at the end of the pathology report. In that position, and there is a lots of heterogeneity in the reports, you cannot put some boxes and then standardize all of them. So there's a big part of explanation part, maybe 3 or 4 sentences sometimes. In that position, what do you advise us, or what are you doing in that position? You cut and copy and paste all of the part for the future. Maybe in the future, maybe you will divide it into another new boxes. Okay. So, very good question. Great point. First of all, I think you need to have a standardized part, because otherwise any analysis would be impossible if you just copy and paste all the comment of the pathologist. Second point, your pathologist should be aware that they are, it's mandatory for them to be standardized, and not just to describe what they're saying, even though sometimes, they're forced to. But I would always keep an open part as a note to have some remarks. Why is that? This will never be analyzed. But then when you go back to raw data, if you have these informations, it could be useful for you to interpret. This becomes obvious, for example, if you deal with IPMN of the pancreas, you have classification, so you need to be standardized. But there is always, a part in which your pathologist will describe, for example, the epithelial type or the invasive type, specific. So you want to keep memory of that, even though it's not standardized, because when you go back to the data, you will use this information. It will be of great help. So this is a great point, even though, of course, you cannot just copy and paste, otherwise there will be no analysis of what you're collecting. Okay. I couldn't catch the point. So you get the explanation part to your database, or for a future analysis, if you need it, you will go back to the pathology reports and reanalyze that report. Which one? No, the database has a set part for pathology, which is fixed. You cannot modify that, right? And you have to fix it. Then you have an open part, which is of course not mandatory. You can you can write down what the comment of your pathologist, which can be used for further studies. But as I said, we don't use the master database for specific project.
because it cannot be detailed the way you want. So if you want to run a specific project, you want to build another database, which of course this is a son of your mother database, and only the part which is standardized can be exported. So if you want to go back to the raw data, you don't have to go to the pathology report. Can be very old, because if you stored it in your mother database, it's already there. Okay. So you have a mother database and the other study-based databases. Exactly. Okay, thank you. The second and the short question, for example, sometimes I think about that, put some photographs or pictures on the database for the mother database. Do you collect the pictures or the photos, for example, pathology specimen photos or operation photos or the patient's picture? Do you put it in your mother database? Because it is a huge size of the, gigabytes or much more. Did you put it down and it makes the program slower? Did you put the pictures to your mother database, input them, or storage on another part and search the ID from the mother database and then find from then another folder and find that ID? Great point. We have the chance to do that, but honestly, we don't do it routinely because it's not so useful. And as you said, especially for like the filming of the operating room, the memory, it becomes an issue then. Also because you want to have it fluid, you want to have it, controlled on remote. So this is I would say a feature that we don't routinely use. Thank you very much. Thank you. Next speaker is Mark from Amsterdam Medical Center. He has been managing more and more projects, multicentric and multinationally, including Leopard study, minimal invasive pancreatic laparoscopic study groups, managing and more project. He will share data analysis and multicentric study designing. Mark. Yes, good morning. Can you hear me? Yes. First of all, my apologies for my delays. I had a problem here. Secondly, I want to really thank you for being here. I think we all experience this a very difficult time with Ukraine, and I think all of us value collaboration, and I value collaboration even more in these difficult times. And I hope in the next years I can come back to Turkey. I was with you, I think, 2 years ago. I really enjoy collaborating with you. So thank you for your invitation. I'm going to talk about some studies who were sponsored both by Dutch government organizations and by companies. And I think actually the company support is very important, as long as you as an investigator control that you can publish also negative data. But I am not against company input. And I also need to acknowledge that I'm biased, of course, because I'm a member of the EMIPS and the 2 Dutch study groups. And I'm a president-elect for ESPBA, so I'm also a big supporter of ESPBA. So keep that in mind if I seem too enthusiastic. So I want to talk to you about why we have so many trials in the Netherlands, collaboration in Europe, including Turkey. Talk a little bit about new types of trials. I thought maybe interesting for you. Some people may not know them. And then a little bit update on minimally invasive pancreas, because it's a nice European collaboration. So the Netherlands, we are in the most densely populated part of Europe. But what you may not know is that there is a reason why we collaborate so much in the Netherlands. Because if we do not collaborate, and you see here on the right side, you see the bluish parts, we are below the sea. So actually, if we do not collaborate and build dikes and maintain the dikes together, the entire country will drown. We are underwater. And you see here is our population. Amsterdam and Rotterdam and Utrecht is all below sea level. So as a country, we are used to collaboration. Otherwise, we literally drown. So I just want to tell you very briefly about these Dutch study groups. You may know it, so I just summarized the output of these study groups in 2 slides just to get a feeling of what we do. This is the first, all the randomized trials done so far by the Dutch Pancreatitis Study Group. And you see we are extremely proud and grateful that they have all been published in New England, Lancet and JAMA, without exception. And this is truly because we can collaborate not only with surgeons, but especially also with gastroenterologists, radiologists, and really try to be as democratic and as flat and collaborative as possible.
everyone is involved. All the studies come from different centers, different PIs, because if it's all the time the credit goes to one guy or girl, the collaboration stops at some point. Everybody needs to get a piece of the pie. And that is a way of thinking, and I think that is absolutely crucial. The Dutch Pancreatic Cancer Group is much newer, but you see we've already got these, 7 trials completed. First ones published, including the PRIOPanc 1, now the long-time follow-up, 5-year follow-up of neoadjuvant chemoradiotherapy in resectable and borderline resectable pancreatic cancer, which tripled 5-year survival. So we are extremely proud of that. It's the first trial ever completed on neoadjuvant chemoradiotherapy or any neoadjuvant therapy in resectable, borderline resectable pancreatic cancer. So what we learned in the Netherlands is that a good infrastructure is key. Agree on the infrastructure. Second, if you design a trial, do not write your own trial. Come with a proposal, have group meetings, adapt based on everyone's input, and then present again. So take your time. It may take 1 or 2 years before you agree, but you will easily gain back this time because you have more inclusions in the study. This is a crucial point that many people forget. Third point is, in the protocol, be extremely specific. Who is co-author, how many co-authors for how many inclusion of the patients, on what position of the paper you are co-author. If you put all these details in the protocol up front, there can be no negative discussion in the end. This is crucial. And then clearly it's all about collaboration and trying to make sure that you always give a little bit more into the team than you take from the team. You need to collaborate. And that is, I think, something key. Just these few slides on randomized trials. So we did a systematic review on randomized trials from surgery. We looked at 2 years, 1999 and 2009. And we saw that the number of randomized trials by surgeons increased 50%, and 60% was multi-center. So actually a lot multi-center. The rate of low risk bias trials, so the good trials, it's doubled from 6 to 14%. You may say that 14% is still low, but the trials from the internists are even worse. So there is still a lot to improve. We saw that the improvement in the number of trials was especially in Asia and Oceania, China mostly, and in Europe also a little bit increase, but a decrease in Northern America because of regulations. And this will come to us in Europe as well. The United States remained the number 1 in absolute volume of trials. We did an update of this analysis this year, and China is now number 1. And the top 3 of volume of surgical randomized trials per million inhabitants is Finland, the Netherlands, and Ireland. So the relative volume. If you then look at high quality trials, so defined as low risk of bias, it is the Netherlands, UK, Spain, Italy, and Germany. China here was the last with 2.5% good trials, but also here we have to improve. So just 2 slides about, or more slides about the Netherlands. We are tiny, only 17 million people with 17 pancreatic centers, and we have a volume 20 Whipple minimum. I think it's still too low volume. We have financing by diagnosis, not by intervention, so we can collaborate on trials. We don't make more money if we do more surgery. Patients get referred to a unit, not to a specific surgeon. Everybody likes evidence-based medicine. We know how to collaborate. And we have these clinical PhDs who do 3 years only clinical research. They never see a lab. So I think because of this, we are in a very fortunate position in our country that we can do randomized trials. So randomized trials, I think, are the most valid design to study any intervention, but they have difficulties. People don't know how to do them. They think they're expensive. It may be difficult to reach consensus. Accrual may be low, and always discussion on authorship if you do not pre-specify. So today, I'm going to give to you, out of these 3, I'm going to take the 2 most interesting new designs for us as surgeons. Trial designs which are very easy and simple, and you can use tomorrow as a surgeon in your practice.
So first is the registry-based trial. This means you have an ongoing registry and you only randomize the patients in the beginning, and the data is collected within the registry. And it's a lot like the beautiful presentation by Giovanni just about database. In Sweden, there is a beautiful registry. It's called Sweetheart, the Sweetheart. I'm very jealous of this beautiful name, the Sweetheart Registry. And they did a randomized trial, the TASTE trial. They randomized more than 7,000 patients in cardiology, and all the data were collected through the registry. So it's very simple. So pro and con of this technique, and I will do the same for the other new trial design I'm going to show you. So a registry-based trial, and several are ongoing in the US, in Nesquip, in Germany, the Netherlands. Data are already being collected, and it makes it very simple to do a trial. So you only have to tell how the randomization works and get consent from the patient. It may be a bit difficult if you want to have a lot of detailed data because they are not collected in the registry, and you need to be sure that the quality of the audit and the registry is very good. So this is the first. Now the second. Second is the stepped weights trial. So this is if you have a new intervention and you want to roll it out over the country, say over Turkey, say in the entire Turkey, all the HPB surgeons agree, this new technique can be something simple like, I don't know, leaving out a drain or an anastomosis or anything. You want to roll out over the country. Everybody wants to do it. What you do is you randomize the sequence of centers in which they start with the new technique. So you randomize the sequence. You only have to randomize once. So you use this if you want to evaluate therapies or interventions where you cannot randomize the patient because the new standard is going to be implemented. Everybody has to get it anyway. So this is a perfect trial design. So a pro of this is, so you can use it very easily if you want to implement a new technique anyhow, for instance, because it's in the Turkish new guideline. You have to randomize only one. You randomize the hospital, not the patient. And every hospital will start with the new technique at some point in time. So everybody gets the new treatment. There is a risk. The risk is that if the centers already start too soon with the new approach, then it dilutes the effect. Time is a little bit a confounder because the treatment gets better over time anyhow. And some centers have to wait before they start with the new approach, and you cannot do blinding. We did this in the Netherlands. We did the world's first step-based randomized trial where we randomized the entire country, all pancreatic cancer patients in the entire country. They were randomized. So this was done in the ongoing registry. We used the data, and the Dutch cancer registry data we used in this trial. So more than 1,000 patients were randomized. And what did we do? We went from current practice to best practice. And best practice involves best chemo, best nutrition, metal stents, enzyme use. So everyone went from the current practice, everyone went to the best practice. We looked at 1 year survival for pancreatic cancer in the entire country. You see here, you see the clusters, and you see on the x-axis the time. So every month, a new center starts with a new treatment, and then you compare the patients before to after. Okay, now we zoom out. We go to Europe, including Turkey. EMIPS, just as an example for minimally invasive pancreas surgery. You've probably seen this before. We did a paper asking all the surgeons in Europe, do you want to join a registry specifically for minimally invasive pancreas surgery? Those who responded, 98 surgeons from 23 countries, doing a median volume of 45 Whipples. Of those who responded, clearly some response bias, but 99% said, yes, we want to join the registry. But it shouldn't take too much time, 10 to 15 minutes per patient. Data are captured online with the CASTAR system, which is licensed for all of Europe and also the US. It says annual, but actually every 2 years, as a center, you get a report showing your results in relation to the rest of Europe. So you know where you are as a benchmark. I think it's very interesting, especially with the expensive robots we now have, so you can show to your department chief that you have good results. If you already have an ongoing registry, you can forward the data
to this European registry, so you do not have to do it twice. So for instance, the Dutch data, they get forwarded once a year automatically to the European registry. And of course, you can do studies, and then 2 random centers per year. 2 random centers get an all quality audit, so we check. At the moment, we included more than 3,000 patients already, 3,000 patients, including a center from Turkey, but we would really like to have more centers from Turkey. In total, from 72 centers in 21 countries. So just just 1 or 2 slides of data. In the first 2 years, minimally invasive Whipple was being done in 75% of the centers who joined, 75%. Of all minimally invasive Whipples, nearly 60% was being done with a robot. But only 1 in 4 of the centers reached the volume criteria of the Miami guideline, which is if you do minimally invasive Whipple, and no one says you should, but if you do it, you need to do at least 20 per year, at least 20 per year, minimally invasive. And if you then ask the centers who do minimally invasive Whipple, 1 in 3 of all patients was being done minimally invasive. So 1 in 3 of all Whipples was being done minimally invasive. So no results of the diploma trial, but just to show you, the diploma trial was done in 36 centers in 13 countries, randomizing 258 patients with resectable pancreatic cancer for minimally invasive distal or open distal. The first trial we ever did this globally. It was a close collaboration across Europe, but with a lot of input from these 3 centers. And Verona was the top includer, Giovanni, so well done. And we randomized these patients in 35 centers in 12 countries. You see it's a little bit of delay because of COVID, but actually in the end also only a few months delay because of COVID. And the trial was completed a year ago. And later this year, we're going to do the first analysis. We did not look at the data yet. In Europe, we can also do nice retrospective studies. And sometimes you can find little things, little simple things that you did not think of. This is an example. So this study was published in Annals of Surgery, looking at minimally invasive Whipple versus open. So we used centers who do more than 10 minimally invasive Whipple per year, and including the very first patients in that center. So this is in a very early learning curve. And we did the matching with open. Mortality was the same, complication was the same, hospital stay was the same. But very surprisingly, fistula rate was twice as high. Twice as high, minimally invasive, more fistula. But in the randomized trials, it wasn't so. In the randomized trials, it was the same. So this is interesting. Why was it? Conversion, by the way, was 5 times lower with robot than laparoscopic. So robot was better for conversion. Mortality, laparoscopic, robot. But now comes my point. If you look at the centers who do a single row minimally invasive pancreas anastomosis, single row, those were the centers who had a odds ratio 3 almost more leak. So if you look only at the centers who do a double row, so for instance, a Blumgard type anastomosis, then the leak rate was exactly the same. So this difference would not have been picked up by a randomized trial, but you can pick it up with these types of studies. So very simple study, and I think an important, probably very relevant finding. Then we move on to training. We have the ongoing LearnBot program. There we train high volume centers for robot Whipple. This is for free. You can join this for free. It has been endorsed by the HPB, so centers who do at least 50 Whipples in total get the training program for robot Whipple based on the Pittsburgh approach, meaning biotissue, video biobank, exercises, proctoring, offsite, and someone coming to your hospital. So there is still room for a few centers. So if there are high volume centers in Turkey who are interested, you can still reach out to emips.com or your intuitive representative. So the first 10 high volume centers have started. Clearly, we had some delay with COVID. These are the coordinator and the proctor. You see the photo here of Laia Jones, who was in Brescia, Italy, and now back in Amsterdam, who is coordinating that. And then finally, we also do European courses. This is the Amsterdam Skills Center. We have a course oncoming in April 19 and April 29. There's still a few place spots left. So look at emips.com if you're interested. We'll have 4 robotic stations. We'll have 6 cadaver for laparoscopic distal. And I think this is also excellent to train, especially in combination with the LearnBot program. We do not take people from centers who are very low volume who will do
2 a year, because I'm afraid if we train those, it will just cause complication. Finally, more randomized trials. The Diploma 2 trial, it started. Minimally invasive versus open Whipple. So both robot and laparoscopic. And we randomized the first 14 patients, including 10 already in Amsterdam since January 1st. For sake of time, I just skip this, just show this to you, that is really across the board in Europe, centers are participating. So finally, now we have 10 randomized trials on minimally invasive pancreas surgery. You see the multi-center trials, all are coming from Europe. Only this multi-center large trial from China, which is actually an excellent trial, was outside Europe. And of course, we need to move internationally so that there's also now an IMIPS chapter combining the American, European, and Asian Pacific minimally invasive pancreas groups. So, Mr. Chairman, ladies and gentlemen, it will come as no surprise to you that I think that collaboration is key, national, but nowadays, especially international. There is a large difference between countries in the use and the quality of randomized trials. There are these new trial designs that you should look at, I think, make it very easy. For instance, the registry-based trial. We can do trials together in Europe. We did the Diploma 1, we're doing the Diploma 2. I think really this is the future. If we go into small subgroups of HPB disease, we need to collaborate. So where do we go next? I don't know. I think we can zoom out a bit further if we like. I want to thank you. I want to thank my friend Noah Boilal and all the PhD students who collaborated in these projects. Thank you very much. Thank you, Mark. It was excellent presentation. Is there any question from audience? Yes. Thank you, Professor, for this nice presentation. What I would like to ask is, collaboration is the key point, as you mentioned in your talk. But collaboration culture within a country is the most important part of it, I think. The most important part of it. So do you believe that getting any fund or support from the Ministry of Health within a country helps increasing the collaboration within the centers, especially when there is an heterogeneity between the centers? Yes, probably it is easier if you go the other way around. So probably if you get your HPB friends together, write a small plan, start a small website, very simple, and then say, listen, we got the HPB surgeons in Turkey united. Then you go to the government and say, will you fund this? If you do it the other way around, then the politics will increase, because then one guy or girl got the money, and then there's no longer a level playing field. So I think first make a team, but you have it, and then make a group, and then go to the government. And then they're very likely to give you money, because everybody in the country is united. I think it's a very good idea. Okay, Mark, thank you. I think there was a question from Anita actually before. Anita, would you like to raise your question right now? Yeah, sure. It was actually for Giovanni, but maybe Mark can also help. So it's about authorship from all these studies where you have your trainees involved, because we're thinking of doing something very similar and having databases where our trainees all can collaborate and put the data in. How do you decide on authorship, assuming it's not obvious and you don't have one person with a very clear idea, particularly where you've got these ongoing databases of all your patients, for instance, like Giovanni has? And how do you not forget all the people from the previous 10 years who've contributed data into those databases, especially because a lot of journals are now restricting how many authors they'll have, unless you put it under a collaborative model, for instance. Yeah. So that was my question, really, to either Giovanni or Mark. Yeah. Giovanni, you want to go first, or should I go first? Because the question was originally to you. Okay, I'll take it. So I was doing this presentation yesterday in Korea, and they asked the exact same question. And do you know what they do in Korea? They do a trial, and only the biggest 3 centers participating patients can be the author, and the one with the biggest center is first author. I was shocked. I could not believe it. So what we typically do in the Dutch trials, it is written that there's a paragraph authorship, very detailed.
First author is the PhD student who does the study. Okay, there may be 2 or 3 PhD students, then they're shared first. But the first is the one actually typing on his computer the manuscript. Okay, then we put in the protocol, if you have X patients, is 1 author, Y patients, 2 authors, sometimes Z patients, 3 authors. For instance, in a trial of 300 patients, if you have minimum of 5 patients, 1 authorship, 22, 33, that's it. In every center, you can put 1 collaborator. The collaborator name, come in PubMed, but not on the paper. If you have 4 patients, no author, only collaborator. And then that is alphabetical. And then the senior authors, usually 2 or 3 shared. Senior authors are the PIs who set up the study and who got the funding. In a database, it's very difficult. We agreed, for instance, European registry, we would not put all the PhDs who ever participated in the authorship. Maybe only the one who was the last one, who really helped the current PhD to get started, but no more, because you give and you take. Okay, so we cannot give credit to everybody whoever, for instance, worked in this hospital if we publish a paper from this hospital. I mean, so you give and you take. So you pass on. So that's how we do it, because otherwise it's too much. Finally, the number of journals that restrict authors are extremely low. I don't know of any good journal who restricts the number of authors. I don't think it's a problem. I know what you mean, but the good journals, they don't. Okay, thank you. Giovanni, would you like to say a couple of things about that? Giovanni, you hear me? Okay, while we are waiting, we can answer another question. Gürkan Telyol from Istanbul. Yeah, Gürkan. I just wanted to thank Professor Basseling for the LearnBot. We are following the course for a couple of months, and I just wanted to thank to Professor Basseling for his support. And I think it's a very detailed program for training minimally invasive pancreatidodenectomy. It helped a lot. The selected simulator exercises and the biotissue we are planning now in a short while to take all the necessary steps. I just wanted to thank for his support. So thank you. Mostly thank Melissa Hawk and the Pittsburgh team, because we are doing exactly what they did. Thank a little bit Intuitive because they're sponsoring a little bit. Thank EHPBA for supporting it. I did a robot Whipple supervision in Münster, Germany last week, a few weeks ago in Copenhagen, and before that in Geneva. I did not scrub. They did not do a robot Whipple before, and we finished the Whipple before 5 o'clock, before 5 o'clock. First case. And I really, really think this is because of the training, because once you did the training program and you practice, every suture is right. You don't have to think, you just follow the steps. I think this is really for the future. I think if there are other procedures, we should do this way, help each other. This is really the future. It takes, if you look at the learning curve for robot Whipple, the operating time is almost flat. If you had the training, it's almost flat operating time. No learning curve for operating time. And I really, really think this is the future. So thank you very much. Thank you, Mark. I have a question about technically data collection. I know you have been using Castor system, data system, but Anita stressed about this system. Is it a bit not cheap, a bit expensive? First question is, it is user friendly, and do you recommend it for us? Because I recommend it highly. I don't know how much. If it's too expensive, maybe we should talk about it, because in the Netherlands it costs only €1,000 per study, €1,000 entire study. And it was actually started by 2 medical students from Amsterdam, from my hospital. And now they are one of the biggest, they got licenses everywhere. And they are non-profit. They're just medical students who started it originally. So if it's too expensive, let me know. Maybe I can help a little bit, but it's really, there is another system, I think, called RedCap, and there's one more. I don't know the price difference, but you can understand why I'm so enthusiastic about Castor, but we only have to pay €1,000.
I can maybe comment. So when we were looking for our Omega study, we did ask for quotes. And I think for Castor, they go by the number of centers and how long your study is. It was quite expensive. It was about 5 digits. It's the same for RedCap. RedCap's not cheap to set up either. But I think maybe... Yeah. So we talk about it, because I think if Amsterdam participates, you get it almost for free. But Amsterdam participated. Never mind. We'll talk about it next time, because we do the European registry in Castor. We only pay 1,000 or 2,000 euro. Yeah, we should get it. It'd be very good to have something. Yeah. Right. Mark, there's another question from Bursa. One of our friends sent it through the internet. How do you do your audits, and then how do you trust the data you collected from the various centers when you do this? Yeah, this is a key point. And we are criticized. We are criticized by the Americans, because in America, there are actually several nurses who travel the Nesquith Center to check the data. At the moment, we don't have the data. So what we do, we put all the centers in a big bowl, and we have, like, you know, the Champions League. We have like, these two. And then we go visit these two. We get the operating note, and we check if they included all the patients and did not take out the one patient who died that year. But I think this is a key focus, and we should continue to focus and maybe increase the number of centers every year. We check. We have a system that maybe we get signed off by the chief of the department, because in the end, we all benefit if the data is trustworthy. We checked it in the Netherlands. In the Dutch audit, was more than 96% accurate, and no patient who died was left out. We check it. But I really agree, this is a very important point. Yes. Okay, thank you. I think there is not any other question. Thank you for your contribution and excellent presentation. And also thank you for everyone who are asking questions or who asked questions. Right. I think it's time to switch our friends just across the agency. The former president, our brothers, I think the Christos Derneği is going to present his experience and overview about the data collection from Greece, Athens. Hello, Christos. Hello, can you hear me? Yes, we hear you. Okay. So thank you very much indeed for giving me the opportunity to be part of this discussion. And I miss you guys, and I miss Miss Turkey and Miss İzmir. I miss everybody. And I would like to thank you, Ahmed and Mustafa, for invited me to this meeting, and I hope that in the near future you can meet again. And during these dark times, I also have in my mind one of the bigger singers in America and the country music, Peter Seeger, who has wrote a nice song about the title was "We Shall Overcome." And I think that we shall overcome all this dark period. So thank you again for inviting me. So I listened to all this presentation, was superb, I mean, I should say. And but I would not so specific. I will try to travel with you through the definitions about registries, through the history, and through the I'm trying to see how we stand and how we are where we're going concerning the registries and their use. So I would like to give me a minute. I would like to stay in the for a few minutes about the terms. I mean, what we mean with the term registry, which is by itself is defined both as the act of recording or registering and as the record of entry itself. Therefore, registries can refer to both programs that collect and store data and the records that are so created. And the term patient registry is generally used to distinguish registries focused on health information from other record sets, but there is no consistent definition in current use. And I think that the most relevant definition that I found was by Brook in 1974 from the World Health Organization,
who defined the patient's registry as a file of documents containing uniform information about individual persons collected in a systemic and comprehensive way in order to serve as a predetermined purpose. And I should add that always in the heart of registries is not publications, nor the authorship. It's about quality of services, it's the quality about what we offer to our patients. So we should always keep in mind this. And I would say some things, I mean, I think that you are all aware, but I will stress it about what is the difference between a clinical trial and a registry. So a clinical trial is an experiment in which an active intervention intended to change a human subject's outcome is implemented, generally through a randomization procedure that takes decision-making away from the practitioner. And the research protocol describes inclusion and exclusion criteria that are used to select the patients who will participate as human subjects, focusing the experiment on a homogeneous group. Human subjects are clinical researchers, and clinical researchers agree to adhere to a strict schedule of visits and to conduct protocol-specific tests and measurements. On the other hand, registries use an observational study design that does not specify treatments or require any therapies intended to change patient outcomes. Inclusion and exclusion criteria are kept to a minimum in an effort to study a broad range of patients in order to make the results more generalizable. Patients are typically observed as they present for care, and the data collected generally reflect whatever tests and measurements a provider customarily uses. So the current use of patient registries can be a powerful tool to observe the course of the disease, to understand variation in treatment and outcomes, to examine factors that influence prognosis and quality of life, to describe care patterns, including appropriateness of care and disparities in the delivery of care, which is, to me, is very important, especially in our times, to assess effectiveness, to monitor safety and harm, and of course, as I said, in the heart of all of this is to measure quality of care. So, if we like to see some of the history of the registries, I should say that the Dutch national wide hospital registry has been in operation since 1963, and it was one of the oldest registries that we should refer to. But personal records are anonymized and therefore not linkable to other data sources. In United Kingdom, clinical practice research data link, as I found in the history of the registries, has recorded detailed information on both diagnosis and prescription in primary care since 1987, but covers only a part of the population and lacks information on patients who participate in practices. In the other side of the Atlantic, in the United States, the collection of routine health data is restricted to specific age group, income groups, professions, or members of private insurance plans, often without the possibility of ligands or long-term follow-up. In the Nordic countries, government-funded universal healthcare combined with a tradition of record-keeping and individual-level linkage has led to establishment of extensive networks of interlinkable longitudinal population-based registries covering entire nations. So in Finland, they have a registry since 1969, in Sweden since 1987, in Iceland in 1999, and in Norway since 2008. I would like to tell you more in the Danish registry, which I think is one of the most
I think, important ones. So the Danish National Patient Registry is one such population-based administrative registry, which has collected data from all Danish hospitals since 1977 with complete national nationwide coverage. The aims of the Danish National Patient Registry, the aims of this was to form the basis for the Danish Health and Medicine Authority hospital statistics, form the basis for health economic calculations, provide the Danish authorities with data to support hospital planning, provide also data to support the authorities responsible for hospital inspection, which is, to me, is very important, to monitor the frequency of various diseases and treatments, especially the so-called rare disease, to provide a sampling frame for longitudinal population-based and clinical research, to facilitate quality assurance of Danish healthcare services, and to provide hospital physicians with access to patients' hospitalization histories. There are some methodological considerations, and so it is adapted to all registries, but to keep the internal validity of cohort studies conducted via the data from the Danish National Patient Registry. And I should say that precision, selection bias, information bias, and confounding factors, I think it's very important to take into consideration if we're starting with registries. So I think that, again, there are two important issues dealing with registries. As I said again, to evaluate patient outcomes was the first aim. And of course, then we should look which is the level of the evidence in the hierarchy of evidence of the registries, which is different from randomized studies, for example. So studies from patient registries and randomized controlled trials have important and complementary roles in evaluating patients' outcome. Concerning the patient registry, collect data in a comprehensive manner and therefore produce outcome results that may be generalizable. I think this is very important to a wide range of patients. And of course, again, to evaluate care as it is actually provided. This is, we're talking about the real world, which is not the case when we're talking about the randomized studies. And because care patients registry also offered the ability to evaluate patient outcomes when clinical trials are not practical. I mean, we now see that it's not always, although my good friend Mark, I mean, in Netherlands, they can produce randomized trials for everything, but it's not always possible for ethical or for practical reasons. On the contrary, randomized control trials are control experiments designed to test hypotheses that can ultimately be applied to real-world care. But because randomized control trials are often conducted under strict constraints with detailed inclusion and exclusion criteria, they are sometimes limited to their generalizability. If randomized control trials are not generalizable to the population to which the information will be applied, they may not be sufficient informative for decision making. Now, going to the hierarchy of evidence, one question that arises in a discussion of this type is where to place studies derived from patient registry within the hierarchies of evidence that are frequently used in developing guidelines or decision making. Many registries are or include high quality studies of cohort designed to address a specific problem and hypothesis. Still, even the most rigorously conducted registries, like prospective observational studies, are traditionally placed in subordinate position to randomized controlled trials.
in some commonly used hierarchies, although equal to randomized controlled trials in others. Beyond the evidence hierarchy debate, users of evidence understand the value of registries for providing complementary information that can extend that result of clinical trials to populations not studied in those trials for demonstrating the real-world effects of treatments outside of the research settings, and for providing long-term follow-up when such data are not available from clinical trials. I used this paper that provided my good friend Ahmed Choker, that I found it very, very, very important. And I found this very important because it summarizes the past, the present, and future of registries, especially the cancer registries. And I would like to point out some issues that this paper referred to. And if I would like to talk about the past, I would say that the paper says that the National Cancer Database was established in 1989 by the American College of Surgeons Commission on Cancer and the American Cancer Society. In those early days, hospital registrars would source paper charts to abstract tumor cases into hospital registries. You can imagine what work was that. During the annual call for data, years of completed cases were submitted to the National Cancer Database via mailing floppy disks. I mean, you are younger than me, and you don't remember, it's this kind of archaeology, the floppy disk now, but it was. Staff loaded this disk on a time onto a computer to compile the data, compute records, and conduct analysis. Over time, as newer technologies began to be implemented throughout healthcare, the way data were abstracted and submitted also changed. Now, this is the transition from the past to the present, and this transition usually focused on how we can collect the data, and we went through from the paper charts, the floppy disk, and postage stamps to a graphical user interfaces, databases, and transmission lines. At the start of 2019, over 39 million analytic patient cases have been submitted to the National Cancer Database, resulting in 32.6 million unique patients, comprising the NCDBS accumulation of data, some of whom were diagnosed before 1989. The call of data continues, and across nearly 1,500 hospitals collects more than 1.5 million newly diagnosed patient cases, as well as more than 8 million updates every year. This collection covers 75 different diseases and over 72% of newly diagnosed patients in the United States. So, at the present, the current use of National Cancer Database data could be organized into two main categories. First one is the quality improvement, always, as I said, is in the heart of registries, and the quality of research. So in 2010, the participant, which is very important to prove the success of this approach, was quickly realized along with limitations, of course, and the program was begun by creating the identified patients level data files for each disease site, which are made available to investigators affiliated with hospitals participating in the program. And it is amazing that currently the National Cancer Database receives nearly 1,000 applications of the participant user file each year, and has generated over 1,000 peer-reviewed publications since the program inception, which is very important. And
additionally, because the NCDB captures 72% of all incident cancer patients across the United States, it is, as you can understand easily, that is a powerful resource of examining patterns of care, an assessment of guideline adherence, which is an important aspect of high-quality cancer care. So which is the future now, according to the report? And the future is the so-called the rapid cancer reporting system, providing a new and more efficient technology implementation, which is now in our hands, of course, and upgrades. The rapid cancer reporting system is the first installment of a quality improvement data platform for the nation's cancer hospitals. This platform will combine and replace the best RQRS and the best NCDB. So, I think that the National Cancer Database in the United States, and we extrapolate this, if we like, into different registries across at least the Western world, will be able to provide more information to hospitals and clinicians in a variety of more useful formats. In browsers, on phones, we have heard already from the experience of the different centers that they have been presented before my talk, that we use browsers, as I said, phones or tablets, in C-suites, dashboards reports, and in public-facing websites. And of course, there will also it will be able also to more precisely determine what data items to collect, which is very important. We should validate the data that we should be collecting in different cases, and which ones to discontinue to meet our goals of real-time quality monitoring and quality of improvement. So in conclusion, I would say that patients' registries represent, of course, a useful tool for a number of purposes. Their ideal use and their role in evidence development, design, operations, and evaluation resemble but differ from clinical trials in a number of substantive ways, and therefore they should not be evaluated with the same constructs. This user's guide presents what the contributors and reviewers consider good registry practice. On the whole, the main issue for all countries to develop registries with the best possible way, and of course the future of registries should use the technological advances to collect and distribute data in a timely and accurate manner. Thank you very much indeed. Thank you, Dr. Derneği. It was a great presentation. Is there any question from audience? So I have a question, Derneği. Our and your community behaves resemble each other, and we have collaboration and cooperation problem. How to overcome this? Please, do you have some offer? No, because I'm less happy than you are in Turkey, I should say in Greece. I mean, we are far back when we compare ourselves with the other Western countries in Northern Europe or in America. I don't think that we are here in Greece, we are in a good situation because we have difficulties in cooperation. I mean, to put together all the data. I think the way that we are organize our registries is more hospital-based, but there is one, as I said, one of the most important issues in registries in the national level is how we can link the different existing registries to each other. So we have, in order to have a national-based registry and to get all the advantages of keeping the registries. This is, so, I mean, to your question, it's very important,
but I couldn't give you any advice because if I had one, so we use it for ourselves. So I don't have it. So just continue to try and to convince the people that work on that direction. Thank you. We have another question from audience, Dr. Ömer. So much. Nice presentation, sir. What I would like to, not a question, but maybe you have an opinion about this. As we are cultural similarities to overcome with this problem, I think obligatory punishments are needed for us. I can hear you. I cannot hear you. Can you hear now? Yes. Now, yes. I think you heard the first part. Yeah, about the punishment. Yeah. Yeah, about the punishment to overcome with this. I think I would like to give an example. The best registry system in Turkey now is the liver transplant registry, which is held by the Ministry of Health. Without having an okay from the Ministry of Health, you cannot do anything. I think to perform a good registry, we would do an obligatory system, as we are quite similar in the cultural way. What is your opinion about this? You're right. I mean, I wouldn't use this in this time of the Ukrainian war, the word punishment, because it's it's very dangerous. But anyway, look, here in Greece, I mean, the only registry that really existed, it was the histological reports of newly cancer diagnosed cases. So this is one of the so-called obligatory registries, meaning that all the hospitals should report the pathological cases as soon as they have it. I agree with you that we need a system that we can, how to say, uses the awards or data of you keep your data, but I think that we have, especially in our area, we have a lot to do with education and training people and giving them all the advantages, what they can take from creating and keeping and analyzing the data from the registries. So I think this is one important thing that we should do. So I think that we speak to our colleagues about all the advantages of keeping the registries. I think that to my opinion, this is what we should offer to our colleagues and finally to our patients. Ahmed, I cannot hear you. No. You sure? Yeah, now, yes. Yeah, okay. All right. Can you hear me? Yes. Dr. Beasley, Mark has a question. Yes, thank you, Christos. I really enjoyed it. What I put up my hand because someone was saying mandatory. In the Netherlands, this is run by the surgical society. Is basically saying if you want to do this type of surgery, you must join the registry. So it's coming from the surgical society. Do you think in Greece or Turkey or other countries, could it work like that or not? Yeah, yes, probably. The problem is that at least to our country, I think the surgical society has never do this. So I think it's an idea. What we wait in all the surgeons waiting something from the country, from the government, and this is wrong because it does not work. So I think I agree fully with you that they should move from the country level, from the governmental level to our societies, surgical societies. I think I agree with you, Mark, that it could be more how to say, more effective.
Yeah, because in the Netherlands, the money comes 50% from the government and 50% from the insurance companies, because the insurance companies then can check who's doing some good job. Yeah, agree. Thank you, Derneği, for your presentation and answers and comments. Thank you. Thank you. Right. Yanis, do you hear me? Yes. Yeah, Hello. not like your Hello, voice. Jonathan. Yeah. Your voice is not. I can't hear you now. How about? Yeah. Okay. Okay. I think your boss has some selective deafness or something. I don't know. Yanis, thank you. Sorry, you are the late one to speak, and never mind. Sorry to keep you in front of the computer too much, but we are just looking forward to listen to your presentation. Right. So, hello, I'm Yanis from Athens. It's a pleasure to be here. It's a very interesting webinar. And I have to thank you for the invitation, and of course our dear friend Professor Zoker for inviting us. Now I'm going to make a brief review regarding what's happening now in the cancer registries, a little bit all over the world, and we will see what the literature has to tell us. It's a long history, as my boss previously stated, from the 120 weight, it was recorded the first cancer registry, and then in the late 1800s, starting from Germany, and they were in the form of actually optional surveys. There were letters sent to various physicians that they have to fill up forms regarding the incidence and the mortality of cancer cases inside the pool of patients that they were visiting. They had a half success, let's say, less than half of them responded. And then the effort started again in 1901 and 1902 in the European countries, where there was an increase in response, but they were just in the form of a survey. In the mid-1900s, the notion that the cancer registry is not only for statistical purposes came to be born, and the purposes that can serve for scientific reasons and development was well established from the efforts united from the USA and Germany. So the notion that more detailed registries are required was born. And we see that went all the way through to the World Health Organization with the Clemenson let's say, meeting that he organized in 1974, where 4 things were established: that great benefit could come from this data collection, that the data should be recorded on an agreed plan between the members that are recording the data, so the data can be comparable, and each nation participating should have a central registry to arrange this recording and data collection, and there should be an international regulating body. So from this effort, the International Association of Cancer Registries was born, and the consequence, its organ for publications. Together with other international forces, they made the statement that all these organizations should be concerned with the collection and data analysis of cancer incident, with the end result of improving the cancer treatment. So a publication report is coming out of these international organizations. The last one published is 2021, the cancer incidence in 5 continents, volume 11, where we can see that there is a legislation for reporting cancer in about 44% of 328 registries participating in this effort, and it was regulated by administrative order
in 61 countries, which is 19%. So the total population covered by these cancer registries, we can say that in Africa, it comes up to 1%, Central and South America, 8%, North America, 98%, Asia, 7%, Europe is at 46%, and Oceania at 77%. There are qualities that you have to meet to enter this international cancer registry. So your data have to have the ability to be comparable. So you have to have a common language. You have to fulfill some quality of completeness of the data. So it's the degree that you fulfill all the data set, and the validity or accuracy of your data, which is another quality index of your cancer registry. In these qualities, for example, if you're reporting a cancer using the ICD-003, there are some guidance. So you have to include topography of the cancer diagnosis, the morphology of the cancer, the behavior, being malignant, benign, in situ, the grade of invasiveness, and the basis of the diagnosis, how it was diagnosed. They are not problem-free. Of course, there are a lot of problems. One characteristic one is between the SEER rules, the American Cancer Database, and the one used or advised to use by the International Association generated by the WHO that many countries use. So in the SEER database, you can get somewhat a higher incidence of rate because it allows you, the system, to report multiple incident cancers at the same body site, something that's not happening in the art. And this is just the tip of the iceberg. There are many other problems, but just to show you one. So the index of completeness can be measured with four indexes. So the historical data, so you can check the stability of the incidence over time, a comparison of incidence rates in different populations, age-specific incident rates, and childhood cancer incident rates. So if you see something going wrong in these indices, you can know that your data is not being collected in the correct way. The proportion of cases microscopically verified, the mortality to incidence ratio, and the death certificate methods. So if you do those four things, you have a good quality check of your data collection. Now, from the international organizations, together with the European Cancer Network, the Non-Communicable Disease Alliance, and the United Global Cancer Care Control, it was born the International Cancer Control Partnership, which is, let's say, the international authority for collecting and advising on cancer registry. So their motto is that evidence-based cancer plans are essential for an effective and efficient national response to cancer control across the whole continuum. So they keep us focused on what's important. They have a mission for the non-communicable deaths, which includes, for example, diabetes, cardiovascular diseases control, and of course, cancer by 2030 to reduce deaths by 1/3. And we see that in the ICCP, there are more than 700 cancer registries that are participating, but this is only 21% of the world population being covered. And we can see here in this other map that from all these registries, only 1 in 3 countries can provide high quality data. And here is Turkey being blue. That means that it's providing high quality data. And my country over here, Greece, that is orange, that we have some registrations activity that, as my boss stated previously, we're not quite there yet. We have a long way to go. So some definitions and facts about cancer registries. There are systems that collect and store cancer patient data for a defined population. These are the population-based cancer registries, the ones that we saw before, used by all the international organizations reporting on cancer. They are different from the hospital-based cancer registries that we saw that very well explained by Thilo and Giovanni, what is being kept in Heidelberg and Verona, and they have
different, let's say, focus and purpose. They have to have clinical quality data in the registry, not only about incidence and mortality, but also more details that are clinically relevant and are useful data to use in research and applying clinical practice. Their first aim is information about the effectiveness of current practice and outcome. But do they really follow evidence-based recommendation? There is quite a gap here, and there is very low quality of evidence of how to design and maintain a cancer registry. The main problem is the history and how fast we are involved in collecting data that we went through paper. I have here coding. Coding is a very important process while you are, especially when you are producing a population-based cancer registry, because it enables you to do it faster. It enables you to limit error because there are no free spaces to fulfill in your data set. But there is a problem if countries and registries are not using the same code. This is where WHO and the International Organization for Cancer Registries have come to give us guidance on using the same codes so data can be comparable. And of course, we're now totally have passed to the digital era. Another problem is to keep up with oncology problems and changes in terminology. And of course, the retrospectivity of data collection, which very well explained, Giovanni, what's the problem here. We have to be very careful and constantly update our registry so that we don't have the snowball effect. Now, going through the PubMed with various notions of how to search on databases, that you can use cancer database, national cancer database, cancer registries, cancer registration. You can find a lot of entries, thousands. But the problem is that you don't find papers that are producing us or that have even tried to make a very baseline trial on what matters to include and how to design our database. So you find a lot of papers, a lot of guidance on how to use them or why and how we have used the database to produce some clinical trial or to produce some review paper, but not actually on the design of the database. So I present to you here a paper that Professor Choker has sent me. It's a review paper. The authors have found in literature about 7,000 papers that included the notion of cancer registry, but only 9 studies could produce some information about how to design and establish a cancer registry. So top importance of when you're designing and establishing cancer registry is the clinical involvement and commitment to the application of this cancer registry. It provides a lot of information. It gives you guidance of what's of clinical importance and how to registry. We talked about the data collection retrospectivity problem, and it is a teamwork. This is very important to stress out. A multidisciplinary input of clinicians, data management, researchers, pathologists, epidemiologists has to be put on to design and try and to start up a cancer registry. So we need a dedicated staff that's doing that. That includes the help of clinicians. That is has definitely shown that improves the data quality interpretation, and we have to standardize our definition used. And we have to be very careful on the consideration of the variable use. This is another Achilles point for the cancer registry. So many hospitals, countries have tried to include as many variables as they could. This is a problem, and this will end up in a not useful cancer registry. And we obviously have to use the coding.
So our data can be linked and can be comparable. So what is important in the variable? We have to have the target. We can't start the cancer registry just to have a cancer registry. We have to have the target. We want to measure the incidence, we want to measure the mortality, we want to measure the efficiency of our health system, and with these and these inputs, or we have to measure the efficacy of cancer treatment program. So we have to have a goal. And by measuring this goal, we have to see what is of clinical importance in the measurements of these goals. And there we can use evidence-based clinical guidance. For example, all the ICPS effort about the terminology and the treatment of pancreatic cancer. There is a point where we can use evidence-based clinical medicine. So we have to minimize human error. This is another important issue, and allow little space for subjective interpretation. Obviously, we're going to use a computer. We have to use the coding system and limit, if possible, totally exclude free text field. And of course, we have to consider the cost about this type, the submission, the data management, and everything for our cancer registry to survive through time. Now, regarding ethics and privacy, a lot of things have been tried out. Possibly the opt-out model is the most efficient one. So this has to become centrally from a nation's government and all the health organizations in the nation to be in accordance with. So the cancer patient will be included unless stated otherwise in the cancer registry. And the patient is informed about it through a complete fact sheet, telling him all about his disease and how his problem and his statistics will be used in the cancer registry. And then at the end, he will be left with the option to opt out of being registered in the cancer registry. That way, they saw that they had the less dropout percentage from all other methods. Regarding to the, going back to the International Cancer Control Partnership, regarding the registry, there is some guidance, and we can see even in their site that Turkey is in the country example, and they have passed from 2002 having only 2 local registries in 2014 with 24 registries with a total population coverage of 62%, and the center is in Izmir. Congratulations, guys, this is impressive. I didn't know about it. Okay, so congratulations about that. So how to do it? Meeting the challenge. There are some key points that they advise us when we want to start in a cancer registry. So we have to target the population. We have to check our data availability and how to do it. So we need to create a process about that, and we have to mobilize resources about the cancer registration. So we need staff, infrastructure, of course, the software, of course, take care of the expenses, and they make an estimate. This regards mostly the US, that per patient, the cost per registration, not for the sustainability through time, is $0.1. So it's quite not expensive. So compared with other registries, the cancer registry has the purpose to estimate the burden and the focus on the risks, the incidence of cancer. The main system of classification is based on organ and morphology. We use ICD-10 as ICD-03. This is the recommendation from the World Health Organization. The aim is the identification of spread and recurrence, identification of multiple primaries of vital status. It can be regional or national, and the reporting can be annual. So pay attention to this. This is the whole overview of how you can design and the important stuff you have to include in your cancer registry. Now, the quality indicators, these are of most importance. These are those that will be on trial when you submit your cancer registry in the international organization. So the percentage of ill-defined cancer cases, something is going wrong in your quality reporting, and the case is not reported in the correct way, the percentage of microscopic diagnosis
of cancer cases, the percent of cancer cases through death certificate and only, and the percentage of mortality incidence rates. These are your quality, let's say, measurements. Now, where population-based cancer rates helping the incidence and the survivals. So they get to help you design your early detection methods and help you see the efficacy of the cancer treatment. Going back to the WHO, the first manual regarding cancer registry was published in 1976. Now it's in publication number 95 and goes back to 91. And there was nothing more after that because I think the International Association, the International Organization has stepped over and from there. Now they give you a minimum of variables to start to create your cancer registry. So the variables regarding the person, the personal details regarding the tumor, the date and cause of death, and the follow-up. These are the minimal variables you have to include to avoid duplicates, but also get some significant statistics out of your registration. You can extend, of course, you can add more personal information, you can add more information regarding the tumor, regarding your treatment outcome and source of information where you got. So the methods of diagnosis, you have to add them and how it was first detected, the cancer. You have to have a process about how a new notification comes on your registry. You have to check if the patient is already registered. You have to record linkage to avoid duplicates. Organize your data so inquiry generation and follow-up can be generated. Now, completeness of coverage, completeness of detail, accuracy of data, and perform quality controls are those determinants that will give you quality of data. Speaking of hospital-based cancer registries, they are different from the population registries. They serve the needs of the hospital administration, the hospital internal cancer program, the patient needs, of course, and they can serve as basis to send data to population-based cancer registries. If you put on search hospital-based cancer registry on the PubMed, you're going to get 0 results. That's not totally true, but then again, there are not many publications on that record. From a review paper that has picked up 653 papers about hospital-based cancer registries, only 14 met the requirements of how to do it. And these include information about the administration management of the hospital cancer registry, how to improve the quality, and the community-based objectives that you have to fulfill, creating or having in mind to create a hospital-based cancer registry. Another important thing for hospital-based cancer registry is the class of case. So this is again to avoid duplicates and make sure that every registered part is unique and every cancer coming on that, because many patients might have multiple cancer, is again unique. So you have to use this format. So you report the diagnosis and how that happened, the doctor that found it, and the methodology that the diagnosis was imposed to avoid duplicates. There are many items, of course, and I'm not keeping you with that. Another important issue, the advices on security and confidentiality, show how to limit the access and well define the access to the computers, the data managers, the seats, how you are digitalizing your data and communication between computers. This is a very important issue regarding database. I remember when I was working in London, in our hospital, the Royal Free, the IT service told us that every 50 minutes, there was one cyber attack to our databases. So this is a very important issue. Also, again, it's a very important issue because you have to fulfill certain security measurements to start using the data.
Okay, so to export the data and use it in other research purposes. So public population-based records are central, and they are providing population-based estimates of cancer survival. So it's big statistics. Hospital-based records are not functional proxies of the public, but they can serve for that. Hospital-based registries are integral part of hospital management, serving administrative purpose, serving clinical purposes. And they don't give us the whole picture, so what's happening in the nation or the world, but they focus on a specific cancer group of patients that they're being treated in a certain department of our hospital. And how to implement that, I think it was discussed also with Professor Devenis before. Governments should invest in operational national cancer control plans that embed such cancer data as a critical asset of their programs. They inform, they plan, they monitor, and evaluate all the purposes of the cancer registry. So then we need to do careful revision of our data for errors. Mandatory reporting of cancer actually gives worse results when you leave it at the person. So it's quite controversy if whether we need actually to do it mandatory or just leave it by choice, or to have an, let's say, informed consent about being part of the cancer registry. So mandatory reporting gives worse results. We need to have and find material and financial resources, and training of all the personnel involved needs to implement it. Just to humor us, I'll give you the Japan example of guidance regarding cancer registry. So they have created a national center that gives information about how to do it for population-based and hospital-based cancer registries. You can go for them for certification guidance. They give you exact information of how to create those two registries. They advise you on research activities and development of your registry, and of course they offer education. Going to the USA, there are several training programs, so you can get a degree in cancer registry and management, and after that you can also be accredited as a registry manager, a cancer registry manager, and of course you get to be prescribed in the National Association of Cancer Registries. So problems not yet solved. It's the whole process of ethical approval and the security are not yet cleared, although we have some guidance as you saw before. The timing of data collection is a huge problem. Most cancer registries don't include patient-related outcome measures, which we see now that the personalization of treatment, and especially now that we're entering the era of precision medicine, is of utmost importance. This is a huge problem, mostly for the population-based. Hospital-based cancer registries are now looking towards patient-related outcome measures. And of course, the long-term maintenance and handing over of the cancer registry is a huge process, and we have to be very careful about it. Regular review and auditing of our data quality, and of course, increase the level of evidence. So for the future is to stress out the importance of clinician involvement in all the cancer registries, establishment of clear data definitions. The number of variables gathered has to be less and be more clear, and we have to create inbuilt strategies to improve the quality. Of course, consider the cost and the funding. The opt-out strategy for ethics and privacy seems to be the most promising one, and also we have to regard the flexibility of the registries to follow up all the very fast evolution of oncology in our time. So the World Cancer Declaration happened in 2023, and the vision by 2025 is
a major reduction in premature death from cancers and improvement in quality of life and cancer survival rates. They are a major driving force in the International Association of Cancer Registry, and their target number 2, just after improving the health system and the treatment given to the cancer patient, is the population-based cancer development of registry and surveillance systems to be very strong and involved in time. So actually the future is for cancer statistics to become just simple followers of the situation, and most probably retrospectively what had just happened in the past, to be drivers of change in cancer prevention and management. Thank you very much. Thank you, Yannis. It was a very detailed and excellent presentation. I was wondering if there is any body between private sector and governmental sector in Greece to organize that sort of things rather than Ministry of Health. For example, how do you make a cooperation with these two groups of doctors? In terms of collecting data or just to follow up the patients. And secondly, if you have any scheduled program to visit patients or to call the patients to see after 3 months, 6 months later than an operation, is there any system like that in your hospital or in your country? Well, in the country, there is no system at all. So there is no central, let's say, advice or guidance on how to register and follow up cancer patients. We have, of course, our own in our department, and how private sector and national healthcare system are integrated. They are integrated through the Surgeons Association and the Greek chapter of the HPB. Of course, because we're Greeks and this is Athens, we lack of cooperation between us. But at least on paper, there is a system for that. It has to be implemented. And actually, our government is following what you have done in the past years through the International Association. So they are trying centrally to start up a national cancer registry program, which will go all the way down to the hospitals and our registries. Regarding our registry, we follow the example of many other hospitals inside the HPBA, in the IZMIR community. So we have our cancer registry regarding pancreas and liver cancer surgical patients. We lack patients that they don't go over surgery. So some patients that end up being visited by us, they are registered, but we lose a lot of patients that they just visit an oncology somewhere or even inside our hospital, but they are not sent to us because they don't keep records. They just decide on their own that they don't need a surgical review, so we miss those. Regarding the follow-up, of course, we have a follow-up of our patients, and we follow the international guidelines regarding on the timing and how to follow these patients. So for the patients that are operated or visited by us, and they are doing just other neoadjuvant or palliative therapy or whatever else, are being followed up, and the burden goes to us. I see. Thank you. Is there any other question from audience or internet? I think we have not. All right. Thank you, Yannis. Thank you very much. Thank you. And I would like to thank all our guests because this is the end of our international session. Yeah, we are going to go to lunch break for 45 minutes or an hour, and then we are going to keep going on in Turkish and in Turkish registry system development things. Thank you for everyone. First part of our meeting was done and completed. First part about European experience about data collection and the database, and
our colleagues from 5 centers in Europe very good contributed to us. I really thank you all of them, especially the Ajit Srivardhana, president of HPB. Thank you again, all of them. Thank you. Arkadaşlar, birinci kısım toplantımız bitti. Biraz uzadık. Bir yarım saat yemekten sonra ikinci kısma başlayacağız. Değerli meslektaşlarım, öğleden sonraki oturuma başlıyoruz. Bu oturumda Türk Hepatobiliyer Cerrahi Derneği'nin çalışmalarını ele alacağız. İlk konuşmacımız dernek başkanımız Sayın Mustafa Kerem. Çalışmaların nasıl başladığı ve hedeflerimizin ne olduğu hakkında bilgi verecek. Buyurun Sayın Hocam. Sayın meslektaşlarım, tekrar merhabalar. Türk HPB Cerrahi Derneği'nin düzenlemiş olduğu Ulusal Pankreas Adenocarcinoma Veri Tabanı Çalıştayı'nın ikinci kısmını başlatmak istiyorum. Öncelikle bütün organizasyonda bize çok yardımcı olan Medikana Hastanesi'nin oturum salonunun açılmasına kolaylaştıran, bütün katılımcıların transfer işlerini kendi imkanlarıyla sağlamaya çalışan Ahmet Çöker hocamıza çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Veri tabanı ile ilgili Avrupa deneyimlerini dinledik sabahleyin. Gerçekten çok büyük merkezler, 5 merkez. Her bir merkezin ayrı deneyimleri var, ayrı yöntemleri var. Özellikle Amsterdam bu konuda çok çok iyi. Yine Heidelberg veri tabanı konusunda, veri analizleri konusunda oldukça iyi merkez. Son zamanlarda Verona katıldı. Onları dinledik. Şimdi biz ne yaptık? Bu zamana kadar dernek olarak, Türk HPB Derneği olarak ne yaptık? Bundan sonra kendi verilerimizi nasıl paylaşarak sonuçlar alabiliriz'i tartışacağımız bir oturuma başlıyoruz. Veri bilimi aslında çok eskiden beri bilinmesine rağmen 2014 yılında ilk defa tarif edildi. Aslında interdisipliner bir alan ama tanımıyla ilgili herhangi bir konsensus yok. Yalnız büyük dataların veriye çevrildiği bir alan. Yapay zeka, genetik translasyon, robot ve arama motorları gibi birçok konuda kullanılıyor. Günümüzde biyoloji, sosyal bilimler, iş, özellikle bankacılık ve tıpta kullanılmaya başlandı data science. Bununla ilgili tabii data science deyince ne aklımıza geliyor? Veri veya büyük veriden faydalı çıkarımlar elde edebilmek. Aslında bu anlam bu. İlk defa 2016'da yine Heidelberg'de Pankreas grubunun öncülük ettiği bir konsensus çalışması yapılıyor data science ile ilgili. Data science nedir, ne olmalıdır'ı tartışıyorlar bir grup. Yine konuşmacılar arasında hepimizin bildiği Markus Bühler var. Bu çalışmayı da organize eden. Tanım olarak da aslında data bilimi tıpta etkinlik, güvenlik ve ilerleme ve teknolojinin kullanımına yardım eden bir interdisipliner bilim olarak tarif ediliyor. Yani verinin bilgiye, bilginin cerrahi pratiğe, cerrahi pratiğin de gelecekte ne olacağına katkı sağlayan bir bilim dalı. Bu girişten sonra tabii cerrahinin geçmişine baktığımızda aslında cerrahlar geçmişte yalnız sadece bir hasta var, ameliyat masası var. Çoğu zaman bir radyolojik bir görüntü de yok. Kendi bildikleri ve hissettikleriyle cerrahi yapıyorlar. Günümüzde bu bir miktar arttı. Hastalara özgün tedaviler, özgün yaklaşımlar, bilme ve bilgiye ulaşabilme biz biraz daha güçlü kıldı. Robot gibi, laparoskopi gibi cihazlarımız var ama gelecekte bu çok daha ayrıntılı olacak. Hastaya özelleşmiş cerrahiler yapacağız. Aynı konsensüs toplantısında 2030'larda olası hayal edilen bir ameliyathane odası. Burada bütün needle navigation sistemleri, perfüzyon, hastayla ilgili kognitif bilgiler olduğu 2030'ların rüya ameliyathanesinden bahsediliyor. Bu girişten sonra biz işte bu verileri şimdiye kadar ne yaptık, neler yaptık dernek olarak? Baktığımız zaman derneğimizin ilk sayfasında yönetim kurulu kararları var. Buradan herkes
hepimiz ulaşabiliriz. Bu kararlar içerisinde ilk defa 2 Temmuz 2020'de bir karar alınıyor. Ulusal Veri Bankası oluşturulması ile ilgili 4 çalışma düzenleniyor. Bu çalışmalar için koordinatörlerle yazışılıyor ve o dönemde alınan kararla veri tabanı oluşturulması için oy birliğiyle bir karar alınıyor. Daha sonra tabii böyle bir karar alınıyor ama bu kararda 2 taraf var. Bir tanesi veri toplayan taraf, bir tane de veri veren taraf. Bunların hukukları, hukuki açıdan bir sözleşme gerekir mi sorusuyla ilgili sevgili Gürkan hazırlamış olduğu bir taslak var. Biz bugün aslında bu taslağı konuşacağız biraz. Bu taslak henüz yönetim kurulundan geçmemiş, sunulmuş ama geçmemiş. Biz yönetim kurulunda da bunu tartışacağız. Aslında data bankasının oluşturulmasından sonra oluşan bir taslak. Çok da güzel hazırlanmış bir taslak. Amacımız aslında dernek olarak bilimsel veriler elde etmek. Yani yaptığımız bütün ameliyatların, bütün cerrahilerin datalarını bir yerde biriktirerek bunlarla ilgili bilimsel sonuçların oluşmasına katkıda bulunmak. Hastaların verilerinin toplanması, saklanması ve kullanımı ile ilgili Türk HPB Cerrahisi Derneği ve merkezlerin, veri paylaşan merkezlerin karşılıklı olarak yaptıkları bir anlaşma. Amaç da tamamen bilimsel veriler elde etmek. Tabii bu anlaşmada derneğin hak ve sorumlulukları var, merkezlerin hak ve sorumlulukları var. Çalıştay olduğu için ben bunları tek tek üzerine durarak gitmek istiyorum. Çünkü bunlar teknik ayrıntılar ve burada tartışılması gereken şeyler. Bu sözleşme kapsamında elde edilen tüm hasta verilerinin kullanım hakları derneğe aittir. Dernek koordinatörlere çalışmayı yürütebilecekleri gerekli şartların tamamını sağlamakla yükümlüdür. Şunu bir yukarı alabilirsem. Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma yapma veya mevcut çalışmalara katılma, ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda veriler sunma, bir meslek örgütü olarak konu hakkında iddia makamlarına rapor hazırlama ve sunma, bu verileri saklama ve ihtiyaç olmadığını silme hakları gibi hakları var derneğin. Verilerle oluşturulan çalışmalarda veri sağlayan merkezlerden veri sağlamaya katkısı olan akademisyenlerin isimleri de çalışmalarda yer alacaktır. Merkezler çalışmaya sağladıkları katkı oranında araştırmacıyı çalışmalara dahil edebilirler. Çalışmada aslında bu anlaşma Avrupa'da yürütülen birçok merkezle bizler arasında yapılan bir anlaşma. Gürkan bunu oradan esinlenerek Türkçe'ye çevirmiş ve bize modifiye etmiş. Onu da söylemek istiyorum. Bilimsel çalışmalarda bilimsel çalışmaya katkı sağlayan merkezlerden katılan tüm akademisyenler çalışma grubu adıyla anılır ve isimler bu çalışma grubunun içinde yer alır. Çalışmayı yürüten koordinatör bilimsel çalışmalarda iletişim kişisi olarak yer alacaktır. Veri sağlayan merkezden veri akışı durdurulursa, veri akışının kesildiği tarihe kadar sağlanan verilerin kullanıldığı çalışmalarla ilgili merkezin belirttiği akademisyenlerin isimleri dahil edilir. Ancak bu süre 1 yıl ile sınırlıdır. 1 yıldan uzun süre veri akışı sağlayamayan merkezler ilgili çalışmalardan ayrılmış sayılır. Merkezler sağladıkları verilerin bilimsel çalışmalarında kullanılmasını kısıtlayamaz, engelleyemez veya değiştirilmesini talep edemez. Merkezlerin hakları var. Hangi haklar bunlar? Merkezler sağladıkları verilerin karşılığında bu verilerle yapılan çalışmalarda katkı sağlayan tüm akademisyenlerle birlikte yer alma hakkına sahiptirler. Merkezler kendi verileriyle başka çalışmalar yapma hakkına sahiptirler. Ancak yapılacak diğer çalışmalarda sunulan veriler dernek verileriyle uyumlu olmak zorundadır. Merkezler istedikleri zaman veri sağlamaktan veya çalışmaktan çekilme hakkına sahiptirler. Merkezler kendi verilerini kullanmak üzere veri tabanından isteme ve alma hakkına sahiptirler. Merkezler sağladıkları verilerin doğruluğundan ve güvenliğinden kendileri sorumludur. Bu çok önemli bir şey. Yani girecek bütün verilerle ilgili sıkıntılar merkezleri bağlıyor, bizleri bağlıyor. Merkezler sağladıkları verilerde
kişisel verilerin korunması kanunu gözetlemek zorundadırlar. Yine merkezler verileri eksiksiz ve belirtilen sürede veri tabanına girmek zorundadır. Zamanında ve uygun şekilde veri girişi yapmayan merkezlerin çalışmalardan ve veri tabanından çıkarılması koordinatörün kararına bağlıdır. Çalışmadan ayrılan merkezler önceden sağladıkları verilerin yukarıdaki esaslar dahilinde kullanılmasını engelleyemezler. Merkezler adına çalışmaya katılan akademisyenler kendi istekleri dışında merkez tarafından çalışmalardan çıkarılamazlar. Bunlar yapıldıktan sonra bu sözleşmeler, tabii derneğin almış olduğu kararlar, koordinatörlerin bizlere göndermiş olduğu, merkezlere göndermiş olduğu e-mailler vasıtasıyla dernek bunları duyurdu ve 2020 Mayıs gibi datalar, veriler birikmeye başladı. Burada bir veri örneği var. Hasta listesi. Bunlar biraz sonra Aylin Hanım tarafından ayrıntılı anlatılacak. Hangi parametrelerimiz var? Bunlarla ilgili konuşacağız. Daha sonra biriken veriler bizim kongremizde Ahmet Çoker Hoca tarafından Pankreas Adenokarsinom veri tabanı ve sonuçları ile ilgili analizi Ahmet Çoker tarafından dinlemiştik, hatırlarsınız. Ahmet Hoca bunu sunmuştu. Tabii veri tabanındaki amacımız ne? Sabah dinledik. Aslında amacımız paper, yani bilimsel çalışmalar elde edebilmek ama kaliteli çalışmalar elde edebilmek. Uluslararası bilimsel yayınlar oluşturmak. Nasılız sorusuna belki cevap vermek. Bir standartizasyon sağlamak. Çünkü gördüğümüz gibi diğer merkezlerde de çok bir standartizasyon yok. Yani bazıları kemoterapi veriyor, neoadjüvan, bazıları vermiyor. Yani oturmuş standartizasyon yok. Belki bu sağlanabilir bu çalışmalarla ve tabii ki en nihai olarak da hastaya yansıyan, aslında biz bu verileri girdikçe ve standartize oldukça hastanın güvenliğini de arttırmış, cerrahi güvenliğini arttırmış olmaktayız. Pozitif yanlarımız var. Tabii eleştiriyoruz kendimiz ama yani kooperasyonla ilgili sıkıntılarımız var. Başka sıkıntılar var diye, ama pozitif taraflarımız da var. Aslında çok güçlüyüz. Birçok eğitim hastanesinde, üniversite hastanesinde ve özel merkezlerde pankreas cerrahisi ciddi boyutta yapılıyor. Bizim derneğimiz tarafından tanımlanan HPB eğitimi verebilen 15 tane merkezimiz var. Bu 15 merkezin %60'ı kadarı bu veri tabanı çalışmasına katılmış. Atatürk Üniversitesi, Ege, Gaziantep, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Bakırköy, Doktor Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Lütfi Kırdar ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi. Ama bakıyoruz, veri sağlayan, veri paylaşan merkezlere baktığımız zaman bu merkezler derneğimize kayıtlı olanlardan çok daha fazla. Çukurova Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe, Ahmet Doğrul burada, İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi ile ilgili aslında ben veri tabanından aldım bu bilgileri. Tolga ve Derya'nın isimlerini görmüştüm. Onlar İstanbul Üniversitesi'nin üzerine kaydedilmiş. Yani veri tabanından aldığımız bilgileri biz buraya yansıttık. Belki farklılıklar olabilir, lütfen düzeltin. Marmara Üniversitesi'nden Ali Emre Atıcı aynı zamanda Maltepe Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nden veri sağladığını söylüyor. Cumhur Yeğen Hoca. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nden sevgili Alpen. 9 Eylül Üniversitesi'nden Tarkan Ünek. Ege Üniversitesi'nden Alper Uguz ve Ahmet Çoker Hoca. İzmir Tepeci Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Semra Demirli Atıcı tek bir vakayla girmiş çalışmaya. Atatürk Üniversitesi'nden Salih Kara, Gürkan Öztürk, İnönü Üniversitesi'nden Emrah Cengiz Cemalettin Aydın, Gaziantep Üniversitesi'nden Alper Aytekin. Potansiyel veri paylaşacak olan kurumlar, bizim iletişime girdiğimiz, prensipte okey dedikleri, belki bu data çalıştayından, database çalıştayından sonra bizlerle işbirliği yapacak olan kurumlar, Ankara Üniversitesi'nden başlayarak özel kliniklere kadar bütün merkezlerle bağlantı sağlandı. Ankara Üniversitesi'nden sevgili Acar, Akdeniz Üniversitesi'nden İsmail Demir Yılmaz, Acıbadem Üniversitesi'nden Mert Erkan Murat Gönenç, Çam Sakura Şehir Araştırma
İstanbul Üniversitesi'nden Cem İbiş, Kürşat Senin bugünkü toplantımıza hibrit olarak katılıyor hocaların çoğu. Marmara Üniversitesi'nden Cumhur Yeğen, Yeditepe Üniversitesi'nden sevgili Cüneyt hocamız burada. Uludağ Üniversitesi'nden Pınar Taşar, 100. Yıl Üniversitesi'nden Çetin Kotan, 19 Mayıs Üniversitesi Kaan Karabulut, Karadeniz Teknik Üniversitesi Arif Burak Çekiç, Amerikan Hastanesi Orhan Bilge Hoca, Özel Klinik'ten Kemal Hoca ve Mehmet Fatih Can Hocalar bu çalışmalarda potansiyel veri sağlayıcı kurumlar olarak gözüküyorlar. Ama biz hala iletişim içerisindeyiz. Kapımız açık herkese. Hiçbir kısıtlamamız yok. Bu çalışma grubu devam ettiği müddetçe bütün Türkiye'deki verileri almaya hazırız. Zayıf yanlarımıza geldiğimiz zaman zayıf yanlarımız neler? Aslında hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak ciddi bir veri tutma kültürümüz yok. Böyle bir kültürden gelmiyoruz. Çok iyi veri tutan merkezler var. Ama bunlar tamamen kişisel, çok bazı kişilerin eforlarıyla devam eden veriler var. Veri kayıpları çok fazla. Bizim de yaşadığımız kurum içerisindeki yazılım firmalarının değişimi ciddi anlamda veri tabanının kayıplarına neden oluyor. Bizim 1300'e yakın pankreas kanserinden maalesef verisine ulaştığımız 500'e yakın bir tamamıyla ulaştığımız 500'e yakın bir vakamız oldu. Yani %60-70'lik bir kaybımız oldu. Diğer bir neden meslektaşlarımızın birçok nedenle ekonomik, sağlık politikaları, huzursuzluk yani birçok nedenden dolayı kurumlarında değişiklik yapma nedenleri yine verilerde kayıplara neden olabilir. Tabii bir de kayıt altına alınan verilerde standart değil. Yani ben amilaz düzeyine bakıyorum 1. 3. 5. gün, 7. gün neyse. Ben çok ciddiye almıyorum bunu. Klinik bir şey varsa o zaman bakıyorum diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar da bizim belki standartize etmemiz gereken şeyler. Sabahleyin konuşuldu aslında birlikte çalışma, cooperation bu hiç yok bizde. En zayıf noktamız bu. Yunanistan bize çok benzediği için Dervenis'e onu sorduk nasıl düzeltiriz diye. İşimiz çok zor hakikaten. Ama dirsek temasıyla ve özellikle akademik kaygısı yüksek olan gençlerimizin varlığı da bizim için büyük bir pozitif bir katkı. Bunlarla birlikte bunları aşabileceğimizi düşünüyoruz. Yine multisentrik çalışma yapma kültürümüz maalesef gelişmedi. Bu yok. Tabii kaygılar var. Veri paylaşanların kaygıları var. Verilerim ne olacak? Başka bir yerlerde kullanılacak mı? Komplikasyonlarım çok yüksek. Bunları versem mi, vermesem mi? Bunlar hepimizin beyninden geçen şeyler. Çalışmada olabilecek miyim? Nerede yazılacağım? İsim sıralamam nasıl olacak? Olgu sayısı çok az. Acaba nasıl karşılanır gibi kafamızda sorularımız var hepimizin. Bunlar çok rahat bir şekilde aşılabilir. Hakikaten aynı masa altında oturarak bunların hepsini çözebiliriz. Kurumsal davranışlarda farklılıklarımız var. Bazı gruplar neoadjuvant kemoterapiyi liberal kullanırken bazı gruplar çok az kullanıyor. Patolojik değerlendirmelerde standartizasyonumuz yok. Ben hem özel sektörde hem de üniversite hastanesinde çalışan birisi olarak bunu çok net görüyorum. Benim spesimenlerim Gazi Üniversitesi Gazi Patoloji'ye gittiği zaman ortalama 20-30 arasında lenf nodu geliyor. Ama Medikan Hastanesi'nin anlaşmalı olduğu patolojiye gönderdiğim zaman 3, 5 artık ne kadar yazabiliyorsa onu yazıyor ama aynı cerrahi yapıyoruz. Bu standartize edilmeli bence. Adjuvan tedavide bir standartizasyonumuz yok. Belki bunlar standartize edilebilir ve aslında Heidelberg'den Tiloy Kırt çok güzel bir şey sundu. Evdeki hastayı biz çok takip etmiyoruz. Yani cerrahlar olarak işimiz bitti, komplikasyonumuz yoksa takipleri konusunda da ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda eksiklerimiz var. Bunlar konusunda standartizasyonumuz yok. Neler yapabiliriz? Özellikle akademik kaygısı yüksek ve HPB gönüllüsü gençlerimiz çok sayıda. Onlarla birçok şey yapabiliriz. Parametreleri, takipleri, verileri beraber belirleyebiliriz. Kullanıcı dostu kolay ve veri tabanı girişi kolay. Veri tabanları ve yazılım firmasından Ayla'nın burada.
Belki bu söz ona geçmiştir. Daha kolay bir application'la, daha kolay bir veri tabanı alanıyla daha rahat çalışabiliriz. Bir de derneğimizde olmayan, Avrupa Derneği'nde ve birçok dernekte olan bilim ve araştırma kurulu kurarak derneğimizde multisentrik çalışmaların yönetildiği, multisentrik çalışmaların değerlendirildiği, Avrupa HPB Derneği ve Avrupa Bilim ve Araştırma alt grubuyla bizim derneğimizi irtibata girmesini sağlayan bir bilim kurulu kurarak bu çalışmaları daha yapılabilir hale getirebiliriz. Yapılabilir mi? Aslında yapılabilir. Bireysel olarak bizim derneğimizin üyesi hocalar çok az olgularla multisentrik çalışmalarda, Avrupa'daki işte biraz önceki bahsettiğim bilim ve araştırma komisyonunun şu anda devam eden projeleri var. Bizim neden olmasın? Biz de böyle bir altyapı kurarak bütün arkadaşlarımızı bu çalışmalar içerisine yerleştirebiliriz. Sabahki konuşmacılardan Bezlink'in bir çalışması var mesela. Kronik pankreatitte Prospective International Modified Snapshot Study. Dahil olabiliriz. Dahil olan hocalarımız var. Eski başkanımız sevgili İlgin Hoca. Çok az bir vakayla girdiği bir toplantı. Multisentrik bir çalışma içerisinde yer aldı. Yine dernek üyelerimizden Mert Erkan'ın girmiş olduğu total pankreatektomi çalışması. Benim dahil olduğum, Fatih'in dahil olduğu laparoskopik posterior sektiyorektomi. Fatih bu çalışmaya 12 vakayla girdi. Hani olgumuz az, yapmayalım etmeyelim, bu kaygıdan vazgeçmemiz lazım. 1-2 olunca 1-2 ama 20 tane merkez birleşince 40 oluyor. 100 oluyor, 150 oluyor, 200 oluyor. Dolayısıyla olgu sayısına çok bakmadan, biraz önce arkadaşlarla paylaşmıştım. Yani biz bu çalışmaya 29 laparoskopik ya da tam hatırlamıyorum ya 39 ya 29 bir vakayla girmiştik ama çok iyi cite edilen bir makale halinde Annals of Surgery'de yayınlandı. Bezlink'le yaptığımız çalışma. Başka bir çalışmada total pankreatektomi ve laparoskopiyi karşılaştıran çalışma. Biz burada 16 tane vaka vermiştik. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yapabilir miyiz? Daha önceki örnekleri var. Yapılabilir kesinlikle. Ve biz bunları ulusal yayınlar haline getirebiliriz. Multisentrik çalışmalar, çok merkezli çalışmalar yaparak bunları gerçek hayata geçirebiliriz. Yapabilir miyizin cevabı bence evet. Ama hep beraber yaparsak, birlikte olursak, işbirliği halinde olursak bunları gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Açık mı mikrofon? Sayın Başkan teşekkür ederim. Salondan veya online olarak soru var mı? Ona bakıyorum. Salondan. Hocam. Mikrofon sesini duyacak galiba. Yok, sistemden duyulması açısından mikrofon alırsanız da Hocam çok teşekkürler sunumunuz için. 9 Eylül Üniversitesi'nden Cihan Ağlar. Çok küçük bir katkı yapmak istiyorum müsaadenizle. Benim eşim patolog. Patologları mesela çok güzel bu konuyla alt dallar olarak çalışma grupları oluşturdular. Bu çalışma gruplarıyla sürekli çalışarak, işte online toplantılar yaparak yayınlar haline, işte en son mesela Türk Patoloji Dergisi'nde yayınlanan bir kolestektomi incelemeleri çalışmaları çıktı. Yine bir hazırda çalışmaları var. Gastroenterologların daha önde olduğu, bizim işte sizlerin de aynı WhatsApp grubunda olduğumuz karaciğer nekilleriyle ilgili çalışmalar, akut karaciğer yetmezlikleri ilgili çalışmalar çıkıyor. Benim nacizane önerim, fikirleri arttırarak böyle çalışma grupları kurabilirsek eğer, bu çalışma gruplarından daha hızlı ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Ve herkes de işte dahil olmak isteyen, hep bütün Avrupa'dan konuşmacıların da bildirdiği neydi? İşte yazıda kaçıncı sırada olacağımı, işte böylelikle en azından collaborator değil de authorship grubunda olması sağlanabilir, çalışma grubundaki insanların. Bu da insanların hem daha motive olmasını hem de işte ben mesela bir X grubunda, X çalışma grubundayım. Hadi diğerlerine de verilerimi vereyim
gibi bir kolaborasyonu arttıracağını düşünüyorum nacizane. Kesinlikle doğru. Tabii burada önce bilgiyi bir biriktirmemiz lazım. Daha sonra da bu bilgi üzerinden alt grupları oluşturmamız lazım. Bunu sağlayacak olan bir koordinatöre ihtiyacımız var. Bence bu koordinatör kurulacak olan bilim ve araştırma komisyonuyla çok rahat bir şekilde halledilebilir. Avrupalılar ve diğer HPB derneklerinin tamamında bu işler bu şekilde yürüyor. Biz de bunu kuracağız en kısa zamanda. Yani odaklanarak, çalışma grupları kurarak, birbirimizle kolabore olarak birçok şeyin altına imza atabileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Salondan başka soru var mı? Sanırım online olarak Nuri Bayramov Hoca Azerbaycan'dan sorusu var. Onu alabilir miyiz? Evet. Merhaba sayın hocalarım. Beni duyuyor musunuz? Nuri hocam duyuyor musunuz? Duyuyorum evet. Siz beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Sorunuzu alabiliriz hocam. Ben önce çok teşekkür ederim her birinize. Hem ses sıkıntı oluyor. Hocam sesiniz duyulmuyor. Nuri hocam sesiniz gelmiyor. Şimdi gelir mi? Geliyor. Otomatik olarak ses kısıtlandı. Ben her birinize teşekkür ederim. Çok verimli bir çalıştaydı. Düşünürüm ki hem herkes için, hem Türkiye'de olan hocalar için, hem doktorlar için, hem bilim adamları için çok verimli bir çalıştaydı. Ve bu veri tabanının da yapılması düşünürüm ki geleceğe yönelik iyi bir çalışmadır. Ben her birinize başarılar diliyorum. Bizden de ne destek varsa biz de bunu vermeye hazırız. Sualım kısaca olarak şu. Biz de sizin bu veri tabanına koşulabilir miyiz? Kendi vakalarımızı sizin veri tabanına kaydedebilir miyiz? Böyle bir fırsat verebilir misiniz? Mustafa hocam. Hocam standart verilerimizi sağladıktan sonra tabii ki neden olmasın. Sadece Türkiye içerisinde değil, diğer ülkelere de işbirliği halinde olacağız. Zaten veri tabanının kuruluş amacına baktığınız zaman ulusal ve uluslararası yayın yapmak, ulusal ve uluslararası verileri paylaşarak daha etkin paper'lar elde etmek gibi misyonu var. Tabii ki olur hocam. Oldu. Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim sizlere. Buyurun doktor. Sağ olun hocam. Şöyle gelirseniz, mikrofonu da alırsanız. Evet, Doktor Cihangir ben. Hocam benim veri tabanıyla ilgili... Cihangir istersen şeyden sonra tartışalım onu. Veri tabanının teknik altyapısıyla ilgiliyse onu... Yok, bana bir göndermişti abi de soracaklarını biliyorum. Aylin Hanım'ın konuşmasından sonra daha net şeyler söyleyebiliriz. Mustafa hocam ben bir şeyi sorayım. Şimdi kongre öncesinde bir veri tabanına veri girme çalışması başladı. Bu devam ediyor mu? Yoksa şu anda standby'da mı? Şöyle biz ikinci yönetim kurulu toplantısında bu konuyla ilgili database'lerin çalışmalarının devam etmesiyle ilgili kararlar aldık. Ama teknik bazı problemleri çözdükten sonra devam etmek daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Çünkü altyapı ile ilgili problemleri burada tartışıp çözmemiz lazım. Ama teknik olarak safra yolu yaralanması, sizin yürüttüğünüz çalışma, Ahmet Çöker hocamızın yürüttüğü pankreas adenokarsinomu, HCC çalışması ve laparoskopik karaciğer rezeksiyonları ile ilgili 4 veri tabanının şu anda veri tabanları aktif ve veri girilebilir. Ama bu ilk çalıştay bizim diğer 3 veri tabanına da ışık tutacak bir çalıştay. Burada eni konu bütün problemleri tartışabilirsek bundan sonraki yapılacak çalışmalara ışık olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim Mustafa hocam. Ben teşekkür ederim. İkinci konuşmacımız altyapımızı sağlayan firmanın sorumlusu Sayın Aylin Göktuman. Altyapı ve günümüze kadar olan deneyimle ilgili bize bilgi verecek. Buyurun. Plexus Bilişim Teknolojilerinde yönetici ortak olarak görev yapıyorum. Bugün size pankreas kanseri kayıt çalışması ile ilgili süreçte neler yaşadık, biz neler yaptık, onunla ilgili bilgiler veriyor olacağım. Sunumumda
Öncelikle aslında Türk HPB Cerrahisi Derneği'nin bir kayıt sistemi var. Kısaca bu kayıt sistemi nedir, ne yapıyor ve bize neler sağlıyor? Sabahki oturumları dinleyemedim ama uluslararası pek çok veri tabanına biz yaptığımız diğer çalışmalardan veri çekip import edilmesini sağlıyoruz. Çok benzer şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu altyapı size böyle bir özellik sağlayabilir mi? Böyle bir faydası olabilir mi? Ondan bahsediyor olacağım. Sonra da pankreas kayıt çalışması, elektronik CRF'i bize hangi veri alanlarını sunuyor? Bu veri alanları ve verilerin arasındaki ilişkiler yeterli mi? Tabii bunlar sizin görüşleriniz çünkü tamamen bilimsel bir konu. Onunla ilgili detaya giriyor olacağım. Çok kısaca Plexus kim? Ondan bahsediyor olmak istiyorum. Plexus Bilişim Teknolojileri 1998 yılında kuruldu. 24 yıldır sektörde hizmet veriyoruz. Biz tamamen medikal sektör odaklı çalışan bir bilişim firmasıyız. İlaç endüstrisi, tıp dernekleri, zaman zaman da üniversite tıp fakülteleri için destek sağlıyoruz. Kurulduğumuz yıldan bu zamana kadar aslında biz kayıt çalışmaları ve klinik çalışmaları altyapı konusunda çok fazla çalışıyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası projelere altyapı sağladık. Bundan yola çıkarak 2015 yılında biz bu kadar deneyim elde ettik kayıt çalışmalarıyla. Bu sefer bir de bir klinik çalışmanın planlanmasından, hipotezden, çalışmanın sonundaki makalenin yazılmasına kadar yer alan süreçler için bir klinik araştırmalar şirketi kurduk. Bu şirketimiz aynı zamanda TİTCK tarafından farmakovijilans hizmetleri için sertifikalandırılmış bir şirket. Hem Ankara hem de İstanbul ofiste 36 personelle hizmet veriyoruz şu anda. Türk HPB kayıt sistemi hpb.org.tr'nin bir subdomaininde kayıt sistemi.hpb.org.tr alan adında çalışıyor. Biraz önce Mustafa Hocam'ın da belirttiği aslında bir kültür haline gelmesi gereken çok merkezli çalışmaları destekleyen bir altyapı sunuyor. Diğer bir özelliği de aslında tek altyapı üzerinde en tane klinik çalışmanın ya da kayıt çalışmasının yürütülmesini sağlayan bir altyapıya sahip. Temel özelliği web tabanlı, olduğunuz her yerden erişebilirsiniz. Mobil cihaz uyumluluğu var fakat sizin şu andaki kayıt çalışmalarınızdaki veriler kısa ve hiyerarşik yapısı çok detaylı değil. Ama bu kayıt çalışmasındaki veri alanlarının sayısı arttıkça mobilde kullanmak biraz problemli hale gelebiliyor. Valide bir sistem, TİTCK'nın İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu'nda diyor ki elektronik kayıt çalışması yapıyorsanız, verileri bir yerde tutuyorsanız mutlaka valide bir sistem olması gerekiyor. Bu İKU'da yönetmelikte yer alan bir madde. Rol tabanlı merkez araştırmacıları, proje yürütücüleri ve sistem admini olmak üzere farklı rollerimiz var. Biraz önce de bahsettim. Eş zamanlı olarak istediğiniz sayıda elektronik kayıt çalışmasının, klinik çalışmanın bir arada yürüyebileceği bir sistem. Bir araştırmacı birden fazla çalışmaya atanabilir. Eş zamanlı olarak tek bir kullanıcıda tek bir şifre ve tek bir erişim noktasıyla tüm çalışmalara veri giriyor olabilir. Yani bugünkü konumuz pankreas ama istediğimiz sayıda eCRF'i bu sistem üzerinde çalıştırmamız mümkün. Biraz önce veri paylaşımı ve verilerin kullanımı ile ilgili endişelerden bahsetti Mustafa Hocam. Evet, biz şu anda yanılmıyorsam 200'ün üzerinde kayıt çalışması için altyapı sağlıyoruz. Klinik araştırmalar tarafında ise 30'un üzerinde klinik çalışma için de hizmet veriyoruz. Tüm bu endişeler tüm bu çalışmalar için geçerli. Ama etik kurul onayları, bu çalışmaların etik kurul onayları vardır diye tahmin ediyorum. Etik kurul onayları ve projelerin başında yapılan araştırmacı merkezlerle sözleşmeler aslında verilerin nasıl ve kim tarafından kullanılacağını da çok net belirtiyor. Bizim sistemimizde her merkez sadece kendi verisini görebilir. Eğer bir merkezde birden fazla araştırmacı var ise ve verileri birlikte paylaşmak istiyorlar ise onların verilerini ortak gösteriyor olabiliriz. Fakat herkes kendi verisini görmek istiyor ve her araştırmacı sadece kendi verisiyle ilgilenmek istiyorsa merkez bağımsız sadece araştırmacının göreceği şekilde de ilerleyebiliriz. Bu
Türk HPB kayıt sisteminde bize bilgiler, kimlerin hangi çalışmaya atanacağı bilgisi geliyor. Biz o kişileri, o çalışmalara assign ediyoruz. Sonra da bir bilgilendirme e-postası gönderiyoruz. Başka sistemlerde kişilerin başvurularının da alınması mümkün. Ama Türk HPB kayıt sistemi kurulurken bir başvuru ve kişilerin kayıt olması sağlanmadı. Her bir merkeze sadece kendi verilerini içeren bir Excel export vermemiz mümkün. Bunlar değişkenlerin, bütün değişkenleri kodlayarak verebiliyoruz ve böylelikle SPSS'e aktarmanız ve istatistik analiz yapıyor olmanızı mümkün kılıyor. Şimdi bir kayıt çalışması ya da herhangi bir klinik çalışmanın elektronik CRF'i için hazırlık yaparken bizim için ilk öncelik olgu rapor formu. Siz bu kayıt çalışmasında ne toplayacaksınız? Çok basit 3 veri, çok detaylı 1000 veri. Retrospektif, prospektif, kesitsel nasıl bir çalışma olacak? Önce bunların hepsine karar vermek gerekiyor. İşte yan etkiler toplanacak mı, toplanmayacak mı? Tüm bunların kararı aslında bize CRF ile geliyor. Biz sonra CRF'i alıyoruz ve bunun üzerinde veri tiplerine bir bakıyoruz. Diyoruz ki işte bunlar variable olabilir, sadece rakam olabilir, ondalık olabilir, 0 ile 100 arası olabilir gibi veri tipleri belirleniyor. Zorunlu ve opsiyonel alanlar belirleniyor. Sanıyorum bu çalışmada Mustafa Hocam'dan yanılmıyorsam duyduğum kadarıyla en önemli sorun zorunlu alanlar idi. Çünkü merkezlerin farklı verilere sahip olması ve farklı standartlarda verileri tutuyor olması zorunlu alanlar girilmeden de verinin kaydedilememesi nedeniyle sorun oluşturduğunu düşünüyorum. O yüzden zorunlu ve opsiyonel alanların da çok iyi belirlenmesi lazım. Ancak opsiyonel alan sayısı arttıkça biriktirdiğiniz veri ve o veriden anlamlı bilgi üretilmesi de çok zorlaşıyor. O nedenle bu da çok önemli kararlardan biri. Bu da zorunlu olmasın, bu da zorunlu olmasın derken toplam 4 veri sizin için anlamlı olabilir ve o da anlamlı bir sonuç çıkarmıyor olabilir. Verilerin birbiriyle ilişkisi çok önemli. Çok basit, işte kadın hastaysa alınacak veri, erkek hastaysa alınacak veri ya da patoloji sonucuna göre ilerlenecek ya da tedavi detayına göre ilerlenecek verinin de belirlenmesi bu aşamada oldukça önemli. Bütün bunlar yapıldıktan sonra biz CRF'i soft copy üzerinde son haline veriyoruz ve araştırmacıya, baş araştırmacıya, proje yöneticisiyle geri gönderiyoruz. Sonra proje yöneticisi son onayını veriyor ve biz sonra bunu kodluyoruz ve bir eCRF'e dönüştürüyoruz. Test veri girişi yapıyoruz. Mümkünse bir gerçek hastayı fake hasta gibi test ortamda girmenizi istiyoruz. Çünkü biz fonksiyonel testleri yapıyoruz. Çünkü bilimsel veri girmiyoruz. Gerçek veri girmediğimiz için de bazen sorunları anlayamıyoruz. O yüzden test ortama bir gerçek hasta verisi girilerek sorun var mı yok mu onu anlıyoruz. Ve arkasından canlıya geçiş sağlanıyor ve merkezlere artık verinize gidebilirsiniz bilgisi iletiliyor. Türk HPB kayıt sistemi bir login ekranıyla başlıyor. E-postanız ve şifreyle girebiliyorsunuz. Sadece bu sisteme atanmış kullanıcılar girebiliyor sisteme. Pardon, geri gittim. Bu Türk HPB kayıt sisteminde bize bundan öncekinde Gürkan Bey gönderdi. Kimlerin hangi çalışmaya atanması gerektiğiyle ilgili bilgiyi. Biz bu bilgiler geldikten sonra araştırmacıları çalışmalara atadık ve daha sonra giriş için e-posta ve şifre bilgilerini ilettik. Şu anda ekranda gördüğünüz bir test user 2 çalışmaya atanmış. Sistemde şu anda 4 tane açık kayıt çalışması var ama 2 tanesini görüyorsunuz ve bir tane hasta girmiş bu test user'ımız. Sisteme girdiğinde hasta listesinde hastasını görüyor. Ve şimdi de size veri alanlarını gösteriyor olacağım. Bu veri alanları, bu çalışma bir snapshot gibi bir tarihe bakıp oradaki verileri topluyor. Onun için bir takip formu, vizit formu yok. Alanları görüyorsunuz. Bu alanlar üzerinde sanıyorum şimdi tartışılacak diye düşünüyorum hocam ama. Arkadaşlar bu verilere bakalım özellikle.
Yani eklemek istediğiniz bir şey varsa, tartışmak istediğiniz bir şey varsa şu anki veri tabanımız bu. Azaltabiliriz, arttırabiliriz. Yani çok kompleks gelebilir. Bu verileri tek tek kontrol etmemizi rica edelim. Tek tek ekleyebiliriz bazı şeyleri. Onlardan olalım. Veri tarihi bu çalışma için bu verilerin alındığı bir snapshot çalışması olduğu için verilerin alındığı tarih, o tarihte hastanın durumu ne ise ve öncesindeki verileri giriliyor. Yaş, cinsiyet. Bu çalışmada şehirleri plaka numarasıyla aldık. 1 ile 81 arasında tam sayı giriliyor. Alışkanlık. Diğeri Buyurun. Katılan kurumun olduğu yer. Hayır, bu hastanın şehri. Onu bilmiyoruz mesela. Bilmediğimiz hastaları biz atlayamadık buradan, salladık. Bizim böyle birçok vakamızın nereden olduğunu bilmiyoruz. Bu zorlu bir şey midir sizce? Yani girelim mi bunu? Hocam işte biraz önce bahsettiğim zorunlu alan, opsiyonel alan problemi. Bizim datalarımızın çoğunu Cihangir girdi. Bana girerken de tüm problemleri söyledi. Kongre sırasında biz Ahmet Hoca ile de bunları konuşmuştuk. Bazı şeyleri yazmadan ikincisine geçemiyoruz. Mesela hastanın nereli olduğunu bilmiyoruz. Hasta bize gelmiş Aksaray'dan ama belki Almanya'da yaşıyor, tam olarak da bilmiyoruz. Yani bunu yazmadan geçemiyoruz. Bu mesele olmalı mıdır? Hocam bence şundan dolayı. 2 gün vaka oldu. Baktığınız 2 tanesi atıyorum Nevşehir'den çıktı. Ya orada atlamı var diye bir veridir ve insanları zorlamayacak bir veri olduğu için kalsın derim ben. Biliniyor, bilinmiyorla başlayıp öyle yapabiliriz. Tabii ki. Evet. Hocam isterseniz sonra tartışalım. Aslında şehirde de yani burada şehir, şimdi biz burada öğrendik, hani ben ilk görünce aklıma şu geldi: şehir, işte ben İzmir 35 gireceğim gibi, ama hastanın nüfusa kayıtlı olduğu şehir burası benim anladığım kadarıyla. Nereli yani, şimdi o da önemli. Hasta çevresel faktörleri, işte mesela asbestozisini düşünüyorsak hani yaşadığı yer, uzun dönemini, yani bunları yapmamız lazım. Ameliyat olduğu yeri değil de hani kökeni ve çevresel etmenlere maruz kaldığı yeri. Yani hastanın bence burada nüfusa kayıtlı olduğu yer bir, işte yaşadığı yer iki. Yani Yaşadığı iki şehir aslında yani o şeyle koyulmuş. Çünkü merkezlerin hangi şehir olduğunu biliyoruz zaten. Hani onunla ilgili bir şeyimiz yok. O zaman şehir kısmında mesela yaşadığı şehir diye konulsa ve açıklayıcı olur. Evet. Biraz önce de bahsettiğim gibi veri alanların ne olacağına biz karar vermiyoruz. Biz sadece onu alıp CRF'e döküyoruz. O yüzden veri alanlarının label'ları diyoruz. Burada açıklamaların ne olması gerektiğini belirtirseniz onları düzeltmek çok kolay iş. Düzeltebiliriz onları. Devam ediyorum. Alışkanlık. Opsiyon ben hocam hepsinin opsiyon olması lazım. Ya bence yanlış bir bilgi girmekten sonra hiç girmemek çok daha iyidir. Yani az toplayacağız, doğru ama doğru toplamamız lazım. Bence hepsinin opsiyon olması lazım. Yani birisi bir veri gelecekse, yani örneğin yaşadığı etkiyi bilmiyorsa boş bırakabilir. Ya da alışkanlıklarla o an almış, yani unutmuş. Bu demek ki diğer verilere şey olsun. Oraya bir şey atmasındansa bence hepsinin opsiyon olması çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani yanlış bir şey olmasındansa doğru ama az olsun, bizim olsun tarzında düşünüyorum ben. Bir de hocam, oraya yani şehre gelmeden önce mesela veri tarihi diyoruz, bu girdiğimiz veri tarihini diyorsunuz, mesela bu veri tarihini onun yerine operasyon tarihi gibi mesela. Hayır, bu biraz önce de bahsetmiştim. Bu verilerin toplandığı tarih. Hasta öldü mü ölmedi mi bilgisine ne gün sahip olduysanız onu giriyorsunuz. Enter date'lerin hepsi kayıt sisteminde tutuluyor. Onunla ilgili bir konsörn yok yani. Veri giriş tarihi olarak değiştirebiliriz onu. Veri giriş tarihi diye değiştirelim. Evet, yok. Başka bir şeyden başladı. Daha buraya gelmeden söyleyeceğim hocam. Sayfa sayfa geçelim istersen Cihangir. Var mı bu sayfada söyleyeceğim bir şey? Mesela hiç dosya numarası tarzında bir bilgimiz yok. Yine ben geri döneceğim. Bir hastamı düzelteceğim bir şeysini. Kendi benim göremiyorum ya.
Düzelteceğim hasta kaçıncı hastaydı? Çünkü buna gelince 1, 2, 3, 4, 5 diye kendi sıralıyor. Bir dosya tam TC kimlik numarası KRK nedeniyle tamam girilemiyor. Tamam. Ama bir dosya numarası en azından girebiliriz. diye düşünüyorum. Oraya getirilebilir. En azından kendi şeyime girince dosya numarasıdır. En azından o hastanın kendi rahatsızlıkları bulayım diye düşünüyorum. Başka bir dosya numarası yani eklenmesi lazım diye düşünüyorum. O yüzden en başa. Kayıt numarası diye bir şey ekleyebiliriz. Kayıt numarası. Hasta Mesela 1 numaralı hasta Ege Üniversitesi'nden, 2 numaralı hasta 9 Eylül'den. Hastanın ID'si gibi bir şey olabilir, ekleyebiliriz. Hasta dosya numarası, hastane dosya numarası gibi verileri Değil. ekliyoruz. Sizin geri dönüp kolaylıkla hastayı sistemden tekrar bulabilmeniz Hastane için. veri numarasını bulamayabiliriz ama buradaki veri numarasını çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Şimdi safra yolu yaralanmalarında biz TC kimlik numarasının Son 5 hanesi. son 5 hanesini mesela Evet. almıştık. Ona kızmıyor etik kurullar. Onun için alabiliyoruz. Bir sakıncası yok. Nasıl isterseniz. Bizim açımızdan fark etmez yani. Bir de şu var, hani koşullardan biri de bahsetmişler, SGK'nın şey yapmış, hani geri dönüp bir dosya yaptı yani incelemek için. Onun gibi mesela verileri kontrol ederken de herhangi bir merkez mesela seçim yoluyla seçildi mesela, şu numaralı hastasına bakalım dediğimizde mesela kaçıncı hasta? Bu hastaları yok. 7. hasta. Hangi 7. hasta mesela? Eğer o dosya numarasını o merkez girer, bakın da benim verim bu. Evet, kontrolüne göre doğru geçmiş. Hani kendimizde çekilme anlamında diğerlerine standda yapmamız var. Peki devam edelim. Doktor Emre, ben de bir şey şimdi en başındaki 3. aşamada ama ben şöyle bir önerim olacak. Şehir planına karışmadık ama Muharrem Hocam'a da karşı görüş gibi olacak. Şimdi snowfall etkisinden bahsediyoruz. Yani gereksiz bilgileri toplumlar. Şimdi Pankreas kanseri epidemiyolojisine değil de ben daha cerrahi ile ilgili bilgileri toplarsak, ortaya edersek neler ısrar olacak. Ben de hangi bölgede ne kadar pankreas, o halk sağlığı işi gibi olur. Biz işimizi kolaylaştırmalıyız. Yani yapılan merkez tamam. Ama nerede yaşadı, nerede doğdu, nerede o epidemiyoloji, pankreas, halk sağlığı. Yani bütün verileri tartışırken yani bu gözle bakmalıyız. Yani snowfall etkisinden gelirde iş yükü arttırmamak daha çok solider, kısıtlı, hani hedefe yönelik, amaca yönelik veri tabanı şart. Bu arada Recai, şimdi şeyden uyarı geldi. Online olarak katılanlar soru ve katkıları alamıyorlar. Yok, ya bunlar dediğim gibi çok basit veriler, itiraf edeyim. Daha 100 tane parametre var. Daha değerlerine geleceğiz. İtiraf edeyim, yani burada takılmanın da çok şey yok. Bu insanları zorlayıcı bir şey de değil. Yani boş bırakılma seçeneği de olabilir tabii ki canım. Sonuçta şey değil. Ama sadece mümkün olduğunca çok veri girebiliyor olmak amaç olmalı diye ben onu dediğim gibi kalsın. Ondan sonra mümkün olan dediğim gibi zorlamayıcı, işte boyu, kilosu bilmem nesi bile kullanılabilir. Anlatabildim mi? Çünkü bunlar çok zorlayıcı olan şeyler değil. İnsanlar da en azından orada bir şey var. En azından boyunu, kilosunu ölçeyim diye bir şey de olabilir. Şart olmasın ama o sistemde gözüksün diye ben düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hocam izninizle bence burada belki şeyi düşünmek gerekiyor. Total olarak Türkiye'deki pankreas kanseriyle ilişkili verileri toplamayla odaklanmış planlı bir çalışmanın verilerini toplamak farklı değerlendirilebilir. Yani benim amacım eğer pankreas kanserindeki X bir konuyu araştırmaksa onun için farklı bir veri tabanı, farklı parametrelerin olduğu bir sistem oluşturulması gerekir. Bu işi daha da pratikleştirir ve hızlandırır.
Yoksa işte 100 tane yaklaşık parametreden bahsediyoruz. Bunların tamamlanmasındaki zorluklardan bahsediyoruz. Bunlar zamanla aşılabilir ama odaklanılmış, Ali Emre Hocam'ın söylediği gibi konsantre bir çalışma için verilerin çok daha kısa sürede ve hızlı bir şekilde yürümesi, bunun için ayrı bir giriş oluşturulması daha kolay olabilir. Bu karaciğer vesaire her konuda sürdürülebilir bence. Teşekkür ederim. Ahmet Hocam abi. Ben sadece sabah konuşmacılardan bir tanesi PASAS'ın konuşmasındaydı. Uluslararası Kanser Registrilerdeki temel kurallar diye 2 slide gösterdi, anımsarsınız. Bir tanesi demografik veriler. Yani olmazsa olmazlar ve yani mutlaka olması gerekenler ve daha opsiyonel olanlar. Bizim burada herhangi bir yerde takılırsa verinin yanlışa düşme ihtimali çok yükseliyor. O yüzden hiçbir maddenin doldurulmadan atlanamaz özelliğini kaldırmayı ben öneriyorum. Yani boş bıraksın, hiç önemli değil. Veya her maddenin sonunda bilinmiyor, tercihim yok, istemiyorum falan da koyabilir, önemli değil. Ama bu kadar karmaşıklaştıracak yerine boş bırakma seçeneğini getirelim. Atlayıp geçsin. Daha sonra o verileri değerlendiren koordinatör ya da merkez zaten kıymetine göre sınıflandıracak. Yani şunlar var, bunlar yok diye. O yüzden bence atlama özelliği daha dürüst olur diye düşünüyorum. Daha bakın sadece demografide bunları tartışır olduk. Ben sunumda pankreas fistül oranında şapkam uçtu. Ya biz dünyanın en iyi cerrahları gözüküyoruz yani. Yani süper. Şimdi daha dürüstlüğün, yani doğru bilgi yazmanın ve 100 tane yapmışsınızdır. 12 tane kaçağınız vardır. Siz 12 kaçağı çalışma dışında bırakıp 88'inizi yazıyorsunuzdur. %100 olur yani. O yüzden ben enerjimizin oralarda harcanması gerektiğini, bunların boş bırakarak gerekirse geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gereksiz zaman kaybediyoruz. Evet, sağ olun. Devam ediyorum. Bölümleri geçiyorum. Diyabet, pankreatit, semptom, kilo kaybı var yok. Bu checkbox olan alanlar çok seçimli alanlar. Devam ediyorum. Radyo butonlarda tek seçim yapabiliyoruz. Bir saniye, mikrofona konuşur musunuz? Yukarıda hocam özgeçmişte özellikle bir oraya gelebilir misiniz? Mesela yine zorunlu, işte Ahmet hocam da bahsettiği gibi. Bütün alanların zorunluluğunu kaldırdığımızda bence o sorunlar kalkıyor olacak diye düşünüyorum. Bir de şurada CA değeri vardı ya az önce açtığınız. Evet. 19.9'u. Mesela 100'ün altında olan hasta yok mu? Bizim çok vardı mesela. Yani illa 100'den büyük mü olacak? Bir de mesela 100, 200, 300, 400 neye göre? Hani ne olacağını düşünüyorsak bunun cut-off değerleri var işte çalışmalara göre. Hani onlar belirlenir. 100, 200, 300, 400 bana çok mantıklı gelmedi. Artı 100'ün altında olan birçok hastamız var. Mecbur büyüktür 100'ü işaretleyip girdik mesela biz. Hayır, bunu sadece rakam olarak da yazabiliriz. 500 mesela sadece rakam. Evet, rakam. Yani CA19.9 bu değil de rakam, sadece rakam 1000. Boşluk bırakılıp 1169 mesela atıyorum yazılabilir. SPSS'e bunlar dökülürken çünkü rakamsal değer olduğu için bir sıkıntı olmayacaktır. Diğer tümör markını da düzeltelim Kemal Hocam. O da sadece rakam olsun. Yani dediğim gibi bu veri toplayan proje yürütücüsünün inisiyatifi benim için fark etmez yani. Ama şu ana kadar toplanan veriler için bir data migration gerekir. Bir veri anlayan birinin oturup o verileri de mapping yapıyor olması gerekecek. Biz zaten şu ana kadar verileri topladık ama belki bu değişimden sonra biz o verileri tekrar bir gözden geçireceğiz. Ahmet Hoca'nın söylediği önemli bir şey var biraz önce. Fistül oranımız o kadar düşük ki dünyanın muhteşem HPB'cileriyiz. Belki o veriler tekrar gözden geçireceğiz, tekrar bakacağız. Ondan dolayı siz lütfen sunun, biz değişimleri yazalım, kaydedelim, size iletelim. Tabii ki sizin sorumlunuzda değil, bizim sorumluzda ama biz de bu Çalıştay'ın amacı da zaten hani hem kolay olabilen hem de çok heterojen gruplarda çalışıyoruz. O minimalize edilmiş ama doğru bilgilerin girildiği bir veri tabanı elde edebilmek. Tabii amacımız dediğim da gibi veri sayısı, veri yoğunluğu tamamen bu çalışmadan, daha doğrusu bu kayıt çalışmasından kaç tane çalışma çıkaracağınızla ilgili. Mesela bizim bazı yaptığımız registerlerden 10-12 tane farklı çalışma çıkarıldı.
Bu göze de bakıyor olmak lazım. Yani bir kez veriyi toplarken biraz yorularak en tane sayıda çalışma çıkabilir mi diye de düşünmenizi tavsiye ederim. Geçmeyelim. Tek tek bakalım şöyle arkadaşlar. Preop biyopsi deniliyor. Transabdominal, ultrasonografi ve operasyon. Yani preop biyopsi bence var mı yok mu? Varsa opsiyon görülmeli. Önerilen bir şey değil. Katılıyorsa herkes. Tabii. Yazalım, değiştirelim onu da. Önce var yok diye girilir. Varsa alt seçeneklere geçilir. Devam edeyim mi? Yorum varsa devam edelim mi? Başka yorum yok herhalde. Bir alt şeye geçebiliriz. Geçiyorum. Ama hepsinde opsiyon var değil mi Aylin Hanım? Yani boş bırakma opsiyonu var. Yani Olacak hocam şimdi. Hepsine ekleyeceğiz. Hepsine var yok ya da bilinmiyor diye bir seçenek koyacağız ve böylelikle rahatlıkla geçiliyor olabilecek. Veya diğer diye bir kutucuk da konulabilir. Farklı diğer ya da yazmak bilinmiyor isteyen. artık sorunun gelişine göre. Hocam boş da bırakabiliriz. SPS'siz aktarılınca boş bıraksak da sıkıntı olmuyor. SPS'siz olanı zaten alır. Hani bence boş bırakmadan daha iyi. Kolanjiti de geçirilmiş kolanjit olarak değiştirmeyi öneriyorum. Bir önceki. Geçirilmiş kolanjit. Akut dönemde yapmayacağız muhtemelen. Tamam geçebiliriz. Tabii. Var yok ve halen diyebiliriz. Bu damar invazyonu herhalde bahsediyor. Neoadjuvan yerleşimi, zaten tümörün yerleşimi daha önceden sormuştuk. Bence gereksiz. Kaldırabiliriz. Neoadjuvan yerleşim sorusu bence gereksiz. Daha önceden tümörün yerleşimiyle ilgili bir soru vardı zaten. Bir de Nuri Bayramov'dan öneri geldi. Stent'in süresini yazalım. Yani ne kadar zaman sonra ameliyat oldu. Stent'ten önce Aylin Hanım Döneyim hocam. Bir ana sekme daha açıp stent'ten ne kadar sonra ameliyat diye bir madde açabilirsiniz. Bu toplantının kayıtlarını alabilecek miyim? Kemal Bey alıyor, size iletecek. Tamam. Biz sadece hani siz teknik olarak olur ya da olmaz deyin bize. Bunların hepsi olabilir, mümkün. Hiç problemsiz. Tamam. Sadece dediğim gibi veriyle ilgili bir sizin açınızdan sorun olmaması önemli. Geçiyorum. Burayı da geçeyim. Geçelim. Geçelim. Tamam. Başka tip ameliyat yapan var mı? Antrektomili pankreatik ödenektomi. İkincisini klasik pankreatik ödenektomi yapacağız. Klasik. Kemal'cim ikincisini klasik yapalım diyor bir şey. Klasik antrektomili yazıyor ya. Klasik. Yani kilo prezervin değil de İşte ikinci satır antr değil de klasik yazalım diyor. Terminolojik olarak yani. Şimdi burada mesela ikincide eras var. O yanına küçük erasın böyle maddelerini görmesi lazım yazanın. O ne ya filan diyen de olabilir çünkü. Onun yanında guideline'la mı göndereceğiz yoksa bir link mi vermek daha pratik olur? Hocam bir i koyup info yapıp buradan bir lightbox pop-up'la açtırabiliriz isterseniz. Mesela bu yaşam kalitesi QLQ vardı Tilo'nun sunumunda ya da ağrı skorları var. Yani daha sonralarda. Yani bunları yazarken yanına neye göre standartize edeceği veya komplikasyonlar var. Komplikasyonlarda işte klavyen-din doyumu kullanacak. Onun sınıflamasını çıkartmak lazım. Şimdi safra yolu yaralanmalarında biz öyle yaptık. Bu SF36 formu diye bir şey var. Evet. Onu bilmeyen varsa tıklıyor, açılıyordu. Direkt hesaplayanlar olursa değeri yazıyor. Bilmeyen olursa verileri giriyor, direkt açılıyor. O eklenebilir buraya. Ben bir şey sormak istiyorum.
operasyonda bu sadece rezeksiyon uyguladığımız olgular mı olacak? Mesela açtınız, bypass cerrahisi yaptığımız mesela seçenekler içerisine koymalı mıyız? Sadece Adenocarcinoma rezeksiyon uygulananları, yani bypass yaptıklarımızı dahil etmeyeceğiz. Küratif cerrahi sadece. Aynen. Abi operasyonun altına vasküler cerrahi ekleyelim bence. Alt grup superior mezenter arter ven rezeksiyonu hangi tip oldu? Bu tiplerle ilgili bir sınıflandırma yazalım bence. Bu önemli bir şey çünkü. Olmayan bir şey o. Vasküler rezeksiyonlar. Vasküler rezeksiyonlar, venöz rezeksiyonlar, arter rezeksiyonu diye sınıflayalım. Ekstra organ rezeksiyonlarını koyalım. Şimdi vasküleri bir sınıflandıralım kendi içinde. Venöz rezeksiyon, arter rezeksiyonu, venöz rezeksiyonda primer onarım ya da tiplendirme var. Onu yazalım. Evet. Bir sonra da ekstra organ rezeksiyonu var mı diye yazalım. Bir sonrakinde. Mide. Zaten buna atıfta bunlar. Evet. Abi burada şunu da söyleyebilir miyim? Lenfadenektomi ile ilgili bir standartımız yok. Aslında bu mikrofon verebilir misiniz? Standartizasyon da konuşulabilir. Lenfadenektomi konusunda hani madem böyle ven rezeksiyonun sınıflamasına kadar gittik, lenfadenektominin istasyon numarası Şunu yapabiliriz Kemal, çok şey yapmadan. Lenf nodu diseksiyonu standart ya da geniş. Mesela geniş yaptığımız hastalar oluyor mu? Oluyor. Bizim bir tane işte geçenlerde bir hastamız, duodenal adenokarsinom lenfoma mı tam ayırt edemediğimiz bir hasta oldu. Ona para-aortik genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu yaptık. Bunu istersen standart ve genişletilmiş diye sadece yazalım. Guideline'larda o şekilde zaten. Ben pratik bir öneride bulunayım. Bunlarda var olanları, mesela Avrupa Hepatobililerin kullandığı standartları kullanalım. Mesela lenf bezi için Esposito'nun var yaptığı. Esposito'nunkini kullanırız biz de. Diğer komplikasyon için de biraz önce ne dedik? Mesela klavyen dindo dedik. Klavyen dindoysa o. QLQ için QLQ 30'sa bizde QLQ 30. Yoksa bir yıl skala var. O yüzden onları not aldım da ben ona göre standartize edeyim, olanlara göre. Olur mu? Yani koordinatör benim görevim olsun diye. Sen yapamazsın diye demiyorum yani. Yok, hazır var. Abi ameliyat öncesinde aslında önemli bir parametre malnütrisyon da katılabilir. Yani malnütrisyon olup olmadığı da katılabilir. Çünkü prognozu çok etkileyebilecek bir durum. Yani ameliyat öncesinde NRS ile bir yani skor sistemine göre. Laboratuvarımız var mı ileride? Laboratuvar değerlerimiz var mı? Laboratuvarlar sertifikalmış olarak var. Seçilmiş laboratuvarlar var. Onların arasında bir nütrisyon skoru diye not alırsan Kemal'cim, olmazsa uygun nütrisyon skorunu ekleyelim. Yani bunu ilk yaparken, yani bu çok daha basitti. Benim 2000 yılındaki daha böyle ilk akademisyenliğimin başındaki şeyden ağzım yandığı için az parametre koymaya çalışmıştım. Ne kadar çok o kadar az dolduruyor ve o kadar fake bilgi geliyor. O yüzden hep kısıtlı tutmaya çalışmıştım. Dosyadan bulmasını kolay bulmaya çalışmıştım. Yani bir dosyayı elinize alınca aman lan bir de albümünü mi bulacağım falan deyip yeter o kadar deyip kapatıveriyorlar. Onun için arttırabiliriz yani, hiç şey değil. Malnütrisyon not alalım ama. İtiraz edilmediği müddetçe biz buradaki konuşmaları kabul etmiş sayılıyoruz arkadaşlar. Yani sizin şeyiniz varsa ben... Evet. Ahmet Hocam. Tabii. Bir de Emre'den geldi. Preoperatife dönmüşken benim de aklımı kaçırmış olabilirim. Hatırlayamadım da girerken. ECOG skoru, performans skoru çok önemli. Borderline'larda özellikle bir de girişim yapılanlarda antibiyotik verdik mi? Ben 2 tane hasta post-op birinci günde kaybettim. Antibiyotik başlamadığım için. O bana çok büyük bir ders olmuştu. Kullanılan antibiyotik diyelim ya da yani profilaksi stentli hastalarda Kemal'cim, özellikle. antibiyotik ve performans skoru diye özellikle özellikle tamam. Şimdi guideline'lara girdi. Tamam. Performans borderline. Bir tane daha var. Bir de hocam PTK'sı varsa preop kültürü var. Stentten kültür. Kültür veya peroperatif alınan kültür. Ya da preoperatif genel mikrobiyolojik değerlendirme diyelim. Belki kan kültürü almışlardır. Değil mi? Bu ameliyat tekniklerini kültürü gönderiyoruz mesela. Evet. Antibiyotiği ona göre değiştiriyoruz. Tamam.
Mikrobiyolojik çalışmanın altına koyalım. Yani bir mikrobiyolojik çalışma maddesi açalım yani. Tamam. Bir de ek organlar olarak bazen işte paplı hastada total kolektomi de yapıyoruz mesela. Doğru. Veya kolona invase vesaire. Ek organ reseksiyonu. Bir de bazen damar reseksiyonu oldukça ileri olabiliyor. Renal ven veya kava. Interpozisyon ya da lateral. Evet, onları belki ekleyebiliriz. Mücahit işte demişti oligometastatik veya rekonstrüksiyon onları. Yani ameliyat seçeneklerine oligometastaz veya greftleri de ekleyelim. Evet. Tamam. Bir de Charlson indeks ve eko söyleriz. Onu zaten. Hepatik arter anomalileri mesela replase hepatik arter. Onu da anatomik anomali olarak yazalım. Anatomik isterseniz. anomalisi var mı? Kemal'cim anatomik anomali diye not eder misin? Gözlendiyse. Yani onu da işte o tipine göre çünkü o. Yine o Van Damme'ı koyacağız. Michel sınıflaması. Michel en çok. Başka var mı? Evet Cem. Şimdi şöyle, bunların hepsi gerçekten çok güzel ve hepsi çok kıymetli. Ama işi büyütüyor. Ve Tabii. insanların veri girmesini azaltıyor bence, azaltacak. Evet, çok ben onun fazla için şimdi. çok daha abi. Benim ilk formu görseniz bir sayfaydı ya. Bir sayfaydı benim ilk form. Bir ameliyat arasında mesela bu veriler ameliyat notu yazdıktan sonra hemen girilebilir hale gelecekken böyle uzadıkça ya işte ben bunu hafta sonu girerim, hafta sonu bir iş çıkıyor vesaire. Şimdi bunu benim önerim yine aynı şeye geliyor ama şimdi çok temel bir form yapalım. Bu temel formu yaptıktan sonra merkezler belli. Zaten HPB yapan 30-40 tane merkez var Türkiye'de. Bu 40 merkezden o çalışmayı kim yürütecekse çalışma biraz mesela işte lenf nodu reseksiyonu ile ilgili bir çalışma. Hastaların dosya numaralarına girdiğimiz için mesela 9 Eylül'den Tufan abi olacak. Tufan abi o hastaları genişletsin. Uygun olan hastaları. Dahil edecek olanları. Bence çok temel bir şey yapalım. Çalışma gruplarıyla genişletelim. Bizim elimizde temel bir hastalar olsun. Biz bir genel sağ kalıbımızı görelim. Bu ilave prognostik şeyleri ya da ilave detayları ayrı ayrı yapalım. Buna pratik bir yanıt vereyim. Bence boş bırakılanlar bu işe hizmet eder. Yani geniş yazıp boş bırakın. Yani ben az dolu boş bırakın bu kadar varmış dersiniz. Yani sıkılan boş bıraksın ama en azından bir protokol numarası girer. Görürüz. Eğer derinleştirecekse girer oradan derinleştirip bakabilir. O yüzden bir tane form temel üstüne gelişmiş form, bir tane de onun altı form iş çığırından çıkabilir. Bir form boş kalsın, gereken genişletilsin. Bence pratik yanıtı bu olur. Evet. Evet. Bu aberran dallar oluyor bazen. Hani süperomezenterik arterden giden dallar oluyor. Replase olabiliyor, aksesuar olabiliyor. Onların yaralanmalarıyla ilgili bir şey koymak yararlı olur mu? Onu zaten anatomik anomalinin altına koyalım dedik biraz önce. Michelin ya da Van Damme'ın. Evet. Varyasyonlar olarak. Varyasyonların altı. Peki. Herhalde bu şeyi geçelim bu sayfayı. Devam ediyorum. Mesela bakın burada da morbiditelerden en ilginç olanlar yazıyor. Ama aslında mortalite ve morbidite için bir Clavien-Dindo adı var. Altına yazabilirsiniz Clavien-Dindo'dan. O zaman bir sekmede biter iş. Clavien-Dindo ne var? 3A ne olmuş? İşte uzamış direnaj. O kadar. Ama herkesin ilgisini çekecek olan işte sentinel kanama, lenfosel, uzamış lenforiji falan onları ayrıca bir madde olarak yazmıştık. Artırılabilir. Ama amacı oydu. Bunlar için önerisi olan varsa yazalım. Diğer yazıp tamam. Diğer yazıp tamam. Diğer yazalım ya da komplikasyonlara cerrahi alan infeksiyonu ve cerrahi dışı komplikasyon diye madde ekleyelim, olur mu? Pankreas'ın kaçağı için acaba biyokimyasal kaçak ve işte B ve C İSKPBS sınıflamasını yanına link koyalım. Evet. Oraya bir de cerrahi dışı komplikasyonlarla cerrahi dışı komplikasyonla cerrahi alan infeksiyonu ekliyoruz. Bir de online bir sorumuz var. Onu alabilir miyiz? Online soru ne? Şu Gürkan Tellioğlu katılmak istiyor da ona da bir söz verelim. Gürkan buyurun. Hocam söz Gürkan sesini açar mısın? Gürkan Bey, Gürkan Tellioğlu, Gürkan sesini açar mısın? Biraz önceki tartıştığınız
noktada katkı koymak istedim de başlangıçta bence bu kayıt sisteminden etkinliği yüksek çalışmalar dünya pratiğine de katkı koyacak bizden taraf çalışmalar gözüyle bakınca başlangıçta aslında iyi bir dergide yayınlanabilmesi için şart olan unsurları biz standart hale getirmeye çalışsak ve baştan hani ya bunu doldurmak istemez kimse demesek diye düşündüm. Bunu paylaşmak istedim sizle. Çünkü genel verileri hani bir şekilde çok özet bilgilerle sonradan da kaynaklamaya çalışmak daha güç oluyor. Hastayla aslında bu verileri girme aşamasında tedavi süreci içindeyken, bütün veriler elimizdeyken girmek, daha sonra tekrar ulaşmaya çalışmaktan daha kolay geliyor. Zaten Ahmet Hocam bahsetti bundan. Evet, Gürkan'cığım, yani gerekirse evet, boş bırakılır. Boş bırak. Ben ona kişisel bir cevap vereyim. İlk yaptığım benim bu şey daha o zaman yeni akademisyen. 2000 yılındaki İstanbul'a düzenlenen Avrupa Hepatobiliyer içinde 22 yıl önce. Ben 22 yılda bu olgunluğa geldiğimizi varsayarak böyle yapalım diye öneriyorum. Yani boş bırakırız, içinden çekeriz diye. Çünkü öbür türlü de ya tam da tersi oluyor. Ya bundan bir şey çıkmaz ki ne dolduracağım bunu diye bu sefer onu boş geçiyorlar. Çok hafif ve basit bulunabiliyor. O yüzden biz kapsamlı hazırlayalım. Hepimiz ideal insanlar ve ideal merkezlermişiz gibi davranalım. Sonrasında saçımız önümüze düşünce görürüz ne olacağını. Ama ideal başlamamız lazım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Bu sayfadan Pankreas fistülünü de ayıralım bence. Pankreas fistülünü A, B diye. Ben onu not düştüm Ahmet abi. Evet, evet, evet. Kayıt abi, B, C diye. Efendim? Ne hastalığı? Eviscerasyon. Ha, eviscerasyon, pardon. Tamam, eviscerasyon veriyor, operasyon koyarız. Tamam. Bir de kemoterapi hastanın ulaşma süresini verirse ne kadar? Şimdi o kemoterapi, radyoterapi ve altlarına aslında süre yazmak lazım. Yani Folfox protokol yazmak lazım ve süre yazmak lazım. Açabiliriz onları da. Yani bulamadıklarınızı bundan sonrakileri bulmak için en azından bir niyet olur. Bulduklarınızı ekleyin. Arcumana çok da girmeyelim abi. Arcuman evet. O sonra çalışma yapılırsa. Rejimin adını yazalım. Rejimin adı. Bence şöyle bir şey var. Şimdi bu insanlara biz bu protokole girdiği zaman en azından bunu soruyorlar diye en azından bir farkındalık da olmalı. Cevap vermek zorunda hissetmeyebilir insan. Girmesin yani, anlatabildim mi? Boş bıraksın. Ama en azından böyle bir soru var. Böyle bir kaygı var. Anlatabildim mi? En azından bundan sonraki vakalarda bu kaygıları da ben cevaplayabileyim diye günlük pratiğine de yansıyan bir amacı da olacaktır. Yani illa buraya doldurması değil, burada o gözüksün. Gerekirse atlayalım ama anlatabildim. Buraya giren arkadaş işte ya burada ekok skor diyor. Ya şunun ekok skoruna da ben bakayım da en azından oraya bir sonrakine, bundan sonrakine cevap verebileyim diye o kaygı içerisinde olabilsin diye düşünüyorum. Yani meslektaşlarımız da bir çeşit guideline gibi davranacaktır bundan sonrası. O işe de yarayacağını düşünüyorum. O nedenle yükleyebildiğimiz kadar yükleyelim. Ama boş geç ve takılmayalım. Yani yükleyelim. Herkes en azından kaç tane vaka olduğunu görsün. Bence burada adjuvana başlama süresini eklemeliyiz. Yani postoperatif kaçıncı gün başladı? Başladıysa tamamlayabildi mi? Yani bu çok önemli bir soru çünkü maalesef gerçek olan şu, %50 vakamız adjuvan tedavi alabiliyor. O alamayan hastaların prognozları son derece kötü. Onu belirlemek için bunu yazmamız lazım. Peki ameliyatı yaptı, verilerini girdi. Hasta sonra gitti. Kemoterapi başlandı, başlanmadı. Bu verileri bir daha ne zaman geri nasıl düzeltecekler? Biz takip edeceğiz işte. Şimdi Tilo Hackert'ın şeyi çok güzeldi. Biz evdeki hastayı unutuyoruz. Yani bizden çıktı, komplikasyon olmadan biz hastayı taburcu ettik. Cerrah olarak bizim bunu da takip etmemiz lazım. Adjuvan tedavi aldı mı, alabildi mi? Tam olarak alabildi mi? Bunları da sormamız lazım. Çünkü sağ kalımı çok etkileyen en önemli şeylerden bir tanesi adjuvan tedavi alıp almaması. Almayan hastalar 11-12 ayda kaybediyoruz. Cerrahi olsa bile. Şimdi e-nabız her zaman herkese açık olmuyor. Her zaman e-nabızdan takip edilemiyor.
Bu Cemalettin Hocam. Biz de sabırsızlıkla konuşmanı bekliyorduk Cemalettin. Haddim değil, estağfurullah. Yok, yani öğrenmeye çalıştım. Bence bunu peki. Şimdi bence güzel bir girişim ve bu girişim içinde emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Ama bunu iki farklı kategoride görmek gerekir diye düşünüyorum. Bir tanesi retrospektif olarak, yani bundan önceki bu dataların veya bu verilerin toplanmaya başlamadan önceki vakalar adına düşünülmesi gerekiyor. İkincisi de bundan sonraki ve bundan sonrakinin şöyle bir şeyin katkı sunarsanız daha bence mantıklı olur. Ulusal veri tabanı toplanırken ulusal pankreas kanserine merkezlerin hani ulusal nasıl söyleyeyim kelimemi seçemedim ama ortak cerrahi yaklaşım, ortak hastaya yaklaşım, ortak ve insanlar bir standartizasyona zorlanmış olur. Bu anlamda da verilerin yani bence eksiksiz, akademik anlamda literatürle uyumlu şekilde toplanmasında fayda olur ve benim sizden şöyle bir ricam olacak. Eğer bunlar tamamen olgunlaştığı anda merkezlerden genç arkadaşları da eğitime çağırırsanız en azından bunlar açısından katkı sunmuş olur. Dolayısıyla o olsun bu olsun tartışmaktan ziyade geleceğe dönüp baktığımız zaman bizim verilerimizin eksik olmaması gerekiyor. Ve şuna katkıda sunulması lazım, standartizasyonumuza, yani Türkiye'deki pankreas kanserine yaklaşan bireylerin standartizasyonuna katkı sunması lazım. Teşekkür ediyorum. Hocam bu toplantının amacı bu zaten. Yani biz ortak her şeyimizi oturup masa etrafında paylaşalım. Bundan sonraki verilerimizi aynı standart içerisinde girelim. Hem standartizasyonumuz olsun hem de bundan sonraki yapacağımız çalışmalar ciddi anlamda etkin olsun. Yani bunu amaçladık zaten. Bu çalışmanın amacı da bu. Belki biz şunu yapacağız. Şimdi Ahmet Hoca'nın 900 küsür vakalık bir sunumu olmuştu Ulusal Kongre'de. Belki diyeceğiz ki arkadaşlar biz bu vakaları bunların hepsini yapıyoruz, tekrar gireceğiz. Yeni veri tabanı oluşturduk. Buna göre girelim, tekrar girelim diyeceğiz. Yani çünkü orada rakamlar inanılmaz yani bilimsellik dışı şeyler çıktı hakikaten. Yani biz yok sayabiliriz daha önceki verileri. Merkezlerden, gençlerden bu tekrar girmelerini isteyebiliriz. Burada tartıştıktan sonra veri tabanlarını tekrar gözlem altına aldıktan sonra biz bunu tekrar sıfırdan hiç yokmuş gibi yapabiliriz. Doğrusu da bu bence. Şimdi Mustafa Hocam, yani geçmiştekileri yok sayabilir miyiz? Evet, geçmiştekileri yok sayarsak... Şöyle hocam, biraz önce bazı tartışmalar olmuştu başlangıçta. Şimdi veri tabanı teknik kısmı ile ilgili sıkıntılar var. Geçemiyorsunuz. Mesela biyopsi almamışsınız. Biz prop biyopsi almıyoruz. Orada prop biyopsi yok, işareti yok. Şimdi o çocuklar da muhtemelen gençler de oralardan bir şeyler işaretleyerek evet aldık diyor. Yani yapmadığımız bir şey belki yansıtılmaya çalışıldı. Dolayısıyla biz bunu gelin bugünden itibaren beyaz bir sayfa açarak veri tabanını ve olgunlaştırarak yeniden yapalım. Yeniden girelim. O yüzden geçmişi zorlamadan zorlamıyoruz geçmişi. Biz zaten Ahmet Hoca'nın söylediği çok güzel bir şey var. Yani opsiyonel olsun. Opsiyonel olsun. Aynen öyle. Opsiyonel olsun. Önümüze bakmak gerekir diye düşünüyorum. Zaten şimdi evet. Şimdi 10 yıl önceki bazı hastaları ya da 5 yıl önceki ya da 3 yıl önceki bazı hastaların yani o komplikasyonlar alanında nasıl toparlanacak, yani bizim gençler bunu nasıl toparlanacak bunu çok emin değilim. Yani atıyorum işte 5 yıl sonra girdi bizim gündemimize. Hocam var olan doğru veri girmemiz lazım öncelikle. Verilerimizin doğru olması lazım. Yoksa veri girilmemesi lazım. Zaten propensity score çalışması dediğimiz şey şu. Heterojen gruplardan alınan ortak verilerin tartışıldığı sistemler var. Biz bunu yapacağız. Yani zorlamak lazım. Ben tek bir şeyde akademik anlamda zorlamak lazım. Yani Türkiye'deki bazı şeylerin standartizasyona kavuşulması adına merkezlerin buna zorlanılması gerektiğini, yani eğitimsel anlamda zorlanılması. Yani bireyleri sık eğitime çağırıp buna göre çalışılması veya buna göre vakaların neyse yapılması gerekir gibi bir
şeyin içinde olması gerektiğini Bir Cem İbiş Hoca'nın bir sorusu var. Bir müsaade ederseniz Cem İbiş Hoca'nın sorusu var. Buyurun Cem Hocam. Ben bir önceki son konuşan hocamızı duyamadım yani. Mikrofona bir problem vardı. Ama kendi şeyini kısaca arz etmek isterim. Bir önceki dönemde bu veri çalışması ile ilgili gerçekten uğraşıldı. Gerçi her yönetim kurulu döneminde bununla ilgili ciddi çalışma oluyor. Ben de sabahki konuşmalarda katılabildiğim kadarıyla bu arada tekrar da özür diliyorum. Panelist olarak bulmam gerekiyor ki ameliyatın sistemi gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Yani oradaki gördüğümüz yatırımlar gerçekten inanılmaz. Yani mesela 15 bin euro, 18 bin sterlin gibi şeyler, laflar geçti. Yani biz de tamam kendi paramız olsa da çok daha fazla yatırım yapacağız gibi anladığım kadarıyla derneğin bir önemli şeyi olacak. Görüşü olacak. Yani ben Mustafa Terim hocamızla da görüştüğüm zaman öyle bir şey sezdim. O güzel bir şey yalnız. Bunu tekrar problem olabiliyor. Tekrardan asistan arkadaşların verileri girmesi gibi bir duruma geldi. Yani bu şekilde bu veri tabanı yürümüyor. Yani onu net olarak söyleyebilirim. Yani bu şekilde olmaması lazım. Tamamen profesyonel yapacaksak da o zaman gerekli masrafı yaparlar. Ve o şekilde ilerletir ama bu hani asistanlar verileri girsin falan gibi olmuyor. Bakın mesela Almanya örneğinde tabii onlar çok ciddi şeyler. Heidelberg örneğinde sadece veriyle ilgilenen birkaç tane görevlendirilmiş insan var kendi bilgileri. Yani başka türlü böyle hani biz yola çıkalım da işte 106 tane veri giriyorlar mesela inanılmaz bir şey. Ama buna iyi yatırım yapılacaksa mutlaka bu işte görevlendirilmiş insanların ilgilenmesi lazım. Çünkü bu asistanlar üzerinden yürüyecek bir şey değil. Bir önceki çalışmada da biz mesela Cerrahi Hoca'yla beraber gittik verileri. Daha sonra yayın olarak, ulusal Türkiye olarak yayınlanan bir şey vardı. Bu hem Pankreas'la ilgili hem daha önceki satı yolu yaralanlarıyla ilgili olan durumda. Yani bu veri verilmesi hep böyle en kıdemsizin üzerine atılıyor. Öyle veya böyle çalışma şeyi içinde ama baktık ki mesela yani bu yurt dışındaki merkezler gerçekten bu işi çok profesyonel bir şekilde yapıyorlar. Ve o yüzden biz de onların yerine bakıyoruz. Ama ben şu masa etrafında oturan ekibin sadece masa etrafında oturan ekibin bile şimdi gördüğüm kadarıyla en az 4.000 civarında, 3.000-4.000 civarında pankreas vakası olduğunu düşünüyorum. En son bizim kendi verilerimize baktığımız zaman buna ulaşamadık. Yani bunu hatırlatmak isterim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ahmet Hocam herhalde cevap Tamam. verecek. Yok sadece alt maddede şimdi yöntem tartışmaya başladık ve idealleri. Onu en son Cüneyt'in etik kaygılar konulu bir şeyi var. Bir de kapanma. Orada tamamlayalım isterseniz. Tamam. Şu database'in sayfalarını İlerliyorum. Bitirelim ki. Tamam. Acar Hoca bir söz istiyordu. Katılabilecek mi? Acar Hocam. Tabii ki. Hocam ben de teşekkür ediyorum. Ya ben de Cem'in dediklerine katılacaktım ama sonra tartışabiliriz. Ahmet abi de söyledi. Bittikten sonra en son yani en sona oturumu evet bu iş için kullanalım diye biz ayırmıştık zaten. O zaman devam yani edelim. bu kısmını şu database için yani şu tablo için kullanırsak daha iyi olacak. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu diren kısmında kastedilen diren nedir bir şey mi? Ameliyat direni yani loja konan diren. Pankreas'a konan diren belirtmemiz gerekir mi? Alt grubunu yazalım. Yani pelvise artı tamam. Loja artı pelvise bir de stent internal eksternal gibi. Evet evet. Yani tamam. Tartışma konusu değil. Tamam. Sağ ol Hacer. Devam ediyor. Var. Var. Nüks vardı nüks. Bakın var yok. Var. Altıda var. Gözükmüyor. Var yok var. Var seçerseniz ayı giriyorsunuz. Var. Aşağıda da şu anda kesti ekranımı. Yok var aşağıda. Bunlar zaten patoloji raporundan. Peki geçelim. İşte bu söylediğim QRQ'ydu. Biraz önceki beslenme için malumunuz skor önerisi gelmişti. Onu böyle yazmıştık biz. Onu bir skorla değiştireceğiz. Pankreas enzim desteğiyle yani o biraz endüstriden de
destek alabilir miyiz diye aslında onlar yazılmıştı. Gerek nütrisyon endüstrisinden gerekse enzim endüstrisinden gerekirse. Bir de aslında kıymetli de veriler aslına bakarsanız. Sadece para gözüyle bakmamak lazım. Ve ağrı merkezini de ağrı skorlaması için standartize etmeyi düşünmüştüm ben. Daha detaylandırabiliriz önerilerinize göre. Buyurun. Buyurunuz. Mikrofon alırsanız. Bizim de gözlemimiz cerrahi sonucu direkt etkileyen bir klinik gerçek. Belki onunla ilgili parametreler eklenebilir diye düşünüyorum. Yani sarkopeni, malnütrisyon, işte kaş eksi vesaire. Çünkü postop sonucu çok etkiliyor bu parametreler. Abi onlar o DRS gibi bir şey yani puanlamaya girerse. Yani işte o nütrisyon birisi mesela sarkopeni vardı, işte yürümede zorluk vesaire, fraility index şeklinde olabilir. Eko karşılar. Yani zannetmiyorum. Çünkü O zaman eko yerine bir şey kırılganlık indeksi. Başka verisel de var çünkü biliyorsun. Tamam. Ben bir şey daha ekleyeyim. Bir de hocam şıklarda bir yukarıki şeye gelebilirseniz orada lokalleri de mesela bir üst sayfada. Geri mi? Evet hocam bakın lokalleri var ya altta. İlla bir yere invaze olacak yani hocam. Ya Orkan yani. Ama lokalleri de zaten en kötü çevreye yaygın ya. O zaman yani zorunluluk anlamında. Onu da zaten onlar kaldırılacak. Hepsi opsiyonel olacak. Hepsi opsiyonel olacak değil mi? Tamam. Hocam bir de en baştaki o veri tarihi var ya, yani bu akademik anlamda bize ne katacak? Yani ben bugün girmişim veri ya da yarın girmişim. Hani onun yerine operasyon tarihi yok mesela. Onu operasyon tarihi olarak yapsak. Olur operasyon. Orada hani biz kısa sürede kongrede sunulmak için hazırlanmıştı ya bu. Yazıp arkasından dönüp ben nerede kalmıştım diye hangi gün girdiklerime bakayım diye yazılmış bir tarih o. Değiştirilir yani. O operasyon tarihi olur, veri tarihi olur. Hepsi bu protokol numarası önerisi geldi. Koyacağız onları zaten. Anladım hocam. Bir de hocam hani tabii çok basit ama mesela diren amilazları hani bakılıyorsa birinci gün, üçüncü gün gibi bunlar yok mesela. Çok fistül var. Dedik ya onu uluslararası pankreas fistül grubuna göre koyacağız altına diye. Fistül var ya. Amilaz miktarını, diren amilaz sonucunu yazan bir şey gibi. Ama o zaten fistülün içinde kapsanmış olacak yani. Anladım. Anladım hocam. Mesela hocam ek olarak bizim yine Mustafa Hoca'dan bir kendi data şeyimiz var. Orada intraoperatif verilen sıvı miktarı mesela son günlerde bu biraz şey yapıyor. Onu çok detaylandırırsın. Eklenebilirse diye. Belki. Ama Tamam, not alalım ya. miktar gibi Not alalım. şeyler. Peki. Tamam. Peki, Tamam. Geçelim alt sayfaya. Burası son ekranda bitti. Sağ kalım var toplam. Ona bir hastalıksız sağ kalım ekleyelim. Bir de nüks zamanını ekleyeceğiz. Hastalıksız sağ kalım ve nüks zamanı Kemal'ciğim. Bu da evet son sayfaydı. Bunu mesela QLQ'yu yanına link çıkaracağız. Pankreas enzim yetmezliği için ve ağrı skalası için link çıkaracağız. Info. Başka öneri olan var mı burada? Başka önerisi olan? Efendim? Anatomik yok. Yok. Pankreasın kıvamı sert değil. Pankreasın anatomisi diye bir sekme açıp onun altına çap ve consistency yazmak lazım. Ameliyat. Evet. Dikey ve yatay çapı da ölçülüyor. Mesela pankreas kıvamı arka duvara yakında ölçülüyor. Canım derinliğini de ölçebiliriz falan da yani. Ya burada derneğin amacı zaten buradaki dediğim gibi bilimsel çalışma üretmek değil. O önerilerinizi ben şunu virüslükte şu çapa bakacağım, bunu bilmem ne etkileyeceğim diye çalışma getirirsiniz. Biz o zaten hangi merkezin kaç tane vaka yaptığı belli olacağı için dersiniz ki multisentrik çalışmayı ilan ediyoruz. Herkesin işte 300 vakası var, 500 vakası var. Onlarla diyaloğa geçin, aracılığınızı gerileştirip o şekilde cevabınızı bulacağız. Yoksa ne o veriler biter, yani cerrahi teknik yok, şey yok, yani hangi teknikle ameliyat yaptığınız yok, armonik kullandınız mı, kullanmadınız mı, kontinü mü gittin, terapit mi attın, yani dediğim gibi bunun sonu yok. Abi o zaman benim bahsettiğim gibi bir şey olması gerekecek. O zaman ben bu çalışma düzenleyeceğimde ayrıca başvuracağım. Tabii ki. Tabii ki. Bu ana temeli oluşturacak bir veri tabanı. Ondan sonra hangi merkezin karşı şimdi itiraf edeyim. Türkiye'de hepimiz yapıyoruz. İşte diyorum ben 300 vakam var. O diyor ki benim 500 vakam var. O 100 vakası var. Bu herkesi net bir şekilde gösterecek.
Bu şurada şu merkez yapıyor, bu merkez yapıyor. Toplam vakamız bu, genel sürvimiz bu, genel komplikasyonumuz bu. Bu ana temel hatlar oluşturduktan sonra bunun üzerine inşa edeceğiz inşallah. Yani burada itiraf edeyim, detaylı olsun ama bir yerde de sonu yok yani. Tamam. Herhalde son slaytınız. Evet, bitti hocam. Veri alanları bitti. Gürkan hocamın bir sözü var galiba hocam. Gürkan Bey. Hocam ben farklı düşünüyorum. Veri tabanlarında yazılımın takibi, teknisyenliği, teknik hizmeti en önemli sıkıntılardan bir tanesi. Dernek bunu organize etmişken çok özet bilgilerle bir registry oluşturmanın anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu veri tabanında kolaylıkla analiz edilebilsin diye bir yazılım programıyla içinden istenen şeylerin ekstrakt edilebildiği bir sistemle takip edilen, halk yapısı uygulanan, sabahki konuşmalarda dinlediğimiz mobil erişime uygun, böyle bir teknolojiyle bütün merkezleri kabul edebildiği için kıymetli. O zaman sadece hastaların baş numarları, isim, soyad, yaşları ve ameliyat oldukları tarihleriyle ilgili bir kısacık işte pankreas başı tümörü, adenokanser, Türk oldu deyip bir liste oluşturalım. Sonra yapılacak çalışmalar için herkes geri dönüp veri çıkartsın. Bu zaten şimdiye kadar bu şeylerin yapılamamasının temelleri. Yani bu veriler kaydediyor. Bu verileri daha sonra verilerine çıkarttığımızda Kerem Hocam'ın söylediği gibi en kıdemsizin sağdan soldan veri toplamaya çalıştığında bulamadım. Ya da science fiction şeklinde yazdığı şeylerden yanlış sonuçlar oluşmasına neden olur. O yüzden sabahki sunumda söylenen 106 parametrelik veri tabanı, veri girişi bir minimum temel bence. Eğer bunu hedeflemeyeceksek, daha sonraki çalışmalar için geri dönüp veriler çıkartılsın diyeceksek, aslında o zaman derneğin böyle bir rejistri için masraf yapması bence. Gürkan, biz de aynı düşünüyoruz. Zaten yola çıkışta ne saydığım prensiplerden bir şey var. Tam tersine olabildiği kadar geniş diye baştan söylemiştik. O yüzden bu kaygılarını karşılayacağını tahmin ediyoruz. Özellikle prospektif girecek olan verilerin. Acar'ın bir söz isteği var. Ben de katılıyorum hocam. Şimdi bir de yani son zamanlarda bu Mustafa Kerem Hoca'nın dediği gibi propensity score da çok popüler oldu. Yani sonuçta datanız homojen olmasa bile aradan belli özellikteki şeyleri çekip onu kullanabiliyorsunuz. Onun için de datanın hani mümkün olduğu kadar geniş girilmesi önemli. Mesela pankreasın kıvamı, kanalın çapı vesaire bunlar önemli şeyler diye düşünüyorum ben de. Teşekkür ederim. Hocam, yatış süresi hani hastalar için ne kadar süre takip edildikleri merkezlerdeki hani komplikasyonların değerlendirilmesi açısından da belki önemli. Bizim sistemimizde yatış süresi de yok hastaların. Yatış süresi ve yoğun bakım. Tabii yoğun bakım takibi. Osman abi söz sizde. Teşekkür ederim. Ben evden dinliyorum sizi zevkle. Çok teşekkür ediyorum hem Ahmet'e hem Mustafa'nın şahsında yönetim kuruluna. Birkaç dakikanızı rica edeceğim. Geçmişte buna benzer çalışmalarda görev almış biri olarak birkaç deneyimimi paylaşmak isterim. Hepimiz iyi niyetle yola çıkıyoruz ama çok engebeli bir yol bu. Benim sistemle ilgili birkaç önerim olacak. Sonra da web sayfası ile ilgili. Sistemle önerimleri şu şekilde özetlemek isterim. Dernek bu konuya bir bütçe ayırması gerekir. Bütçe ayrılmadan ilerlememiz çok zor. Bu konuda da çalışılmasını öneriyorum. Dernek bu verilerin girişiyle ilgili bir elemanı istihdam etmesi gerekir düşüncesindeyim. Bu eleman emekli bir hemşire, emekli bir tıbbi sekreter olabilir veya artık meslekten uzaklaşmış bir hekim de olabilir ve verileri kontrol etmesi. Çünkü birinci öncelik verilerin güvenliğidir ve inandırıcılığıdır. Ameliyat süresi 7 saat, kan kaybı 100 mililitre. Mesela bunun açıklanması gerekir. Böyle şeyleri sorgulayacak, verilerin güvenliğini sağlayacak
bir dernek görevlisinin istihdam edilmesi gerektiği kanısındayım. Ayrıca bu sistemin girişine açıklayıcı formun nasıl doldurulacağına dair bir detaylı bilgilendirme koymak lazım. Nasıl doldurulacak? Bunun felsefesi nedir? Bilgiler mutlaka uzman hekim tarafından girilmesinin sağlanması gerekir. İş yokluğunda asistan arkadaşlar doğru olmayan bilgileri giriyorlar. Boş ver, birini işaretleyelim şeklinde gidiyor. Burada şimdi çok verimli bir çalışma oluyor ama kalabalık grup çalışmalarından benim deneyimim nihai sonuç çıkması çok zordur. Yani buradan bir sonuç çıkmayacak. Ama buradan çok kıymetli öneriler gelecek. Benim önerim daha küçük bir grubun, 3 kişi, daha fazla değil, buradan alınan bilgileri harmanlayıp yeni bir yere getirmesi. Yani bu toplantı nihai olarak değerlendirilmemeli. Kalabalık gruplarda sonuç alınmaz. Benim gözlemim böyledir. Çok fikir gelir ama onları küçük bir grubun özümsemesi gerekir. Bu 3 kişilik grup Ahmet'in başkanlığında 2 kişinin daha katılacağı çok ciddi çalışan, belki bir gün ayıracaklar. Böyle bir çalışma olması gerekir. Bu arada bu 3 kişilik grup literatürdeki geniş vaka serilerini izleyip orada hangi bilgiler var, biz neyi eksik yaptık bunu gözden geçirmesini öneririm. Çok geniş serilerde. Çünkü böyle bir veri tabanı oluştururken önce bir hipotez kurmamız gerekir. Biz neyi arıyoruz? Nelere bakıyoruz? Bazı şeyler gözden kaçabiliyor. Bu yokmuş deniyor daha sonra. Ayrıca bu veri tabanında sonradan yapılacak güncellemeler için bir yöntem olmalı. Hastanın sağ kalımı, izleyen dönemde gelişmiş komplikasyonların da girilebileceği bir güncelleme sistemi olması gerekir. Yani tek girişlik değil. Ayrıca bu tür çalışmalarda pilot çalışmalar çok önemli. Yani iş bitti, işte 3 kişilik grup kurduk, o yeni bir şey hazırladı. Daha sonra tekrar bu yönetim kurulundan geçti. Uzun bir süreç olacaktır. Sonuç ortaya çıktı, hadi başlayalım demeyelim. Pilot çalışmalar yapalım birkaç merkezde ve o pilot çalışmanın sonucuyla sistemi tekrar revize hale getirelim. Bu sisteme girişte hastaların mutlaka bilinmesi gerekir. Cüneyt bize etik konuları anlatacak. Hastanın mahremiyetini bozmadan hastaların bilineceği ve daha sonra takibin yapılabileceği sistemler mutlaka oluşturulması gerekir kanısındayım. Bunlar genel çerçevede önerilerim. Şimdi veri tabanındaki önerilerim de olacak birkaç tane. Bir tanesi kısaltmaları az kullanmak. Çünkü bunu kullanan herkes aynı kısaltmadan aynı anlamı anlayamayabilir. Mesela BX ne diye birisi sorabilir. Çünkü hepimiz aynı düzeyde olmayacağız doldururken. Biyopsi yazalım mesela BX yerine. Laboratuvar değerlerinin mutlaka birimlerinin yazılması gerekir. Hepimiz biliyoruz birimleri ama yani formal bir yapıda sanki makale yazıyormuşuz gibi bir web tabanı oluşturulmasının en azından kullanıcılar tarafından böyle daha çok benimseneceğini düşünüyorum. Ayrıca dil homojenliği. Bu konuda da bu 3 kişilik heyet bu veri tabanının dilinin homojen olmasını sağlamalı. Mesela ya ameliyat diyelim ya operasyon diyelim. Bir yerde ameliyat, bir yerde operasyon demesek daha iyi olur. Kısaltma bazen kullanacağız mecburen ama kullanacağımız kısaltmalar mutlaka evrensel kabul gören kısaltmalar olur. Gram kullanabiliriz, metre kullanabiliriz ama mesela distal PX dediğimiz zaman biz bundan ne anlayacağız? Distal pankreatektomi ama bunu birisi anlayamayabilir. Bu verilerin girişinde kronolojik bir sıra gütmemiz gerektiği kanısındayım. Onu da yine farklı bir gözün görmesi faydalı olur. Ayrıca çoğu soruda öncelikle bir var yok sorusunun olmasını istiyorum. Komplikasyon var yok. Varsa ne vara geçmemiz lazım. Stent var yok. Ondan sonra geçmemiz lazım. Mesela yani bunu çok bilgisiz biri dolduruyormuş gibi görüp form hazırlamamız lazım. Mesela stent var mı? Stent hangi stent? Biliyer stent mi? Pankreatik stent mi? Gastrointestinal stent mi? Bunları da detaylandırması lazım. Bunlar tabii çok zor iş. Ahmet çok yol kat etti. Çok güzel bir yere getirdi. Fakat aynı kişiler aynı şey yaptıklarında bazı şeyleri görmeyebiliyorlar. İşte Ahmet başka birine verecek. Başka birisi de bir daha bakacak. Lafı biraz uzattım ama yani sistematik olarak gittiğimizde bir iş planı önerim. Özetle buradan çıkan önerileri küçük bir grubun tekrar gözden geçirmesi ve daha sonra onu tekrar gruba göndermesi. Örneğin biz bir çalışmamızda cloud'u kullanarak bu veri tabanlarını gönderdik. Herkes önerilerini kenara yazdı. O önerileri birisi birleştirip
nihai haline verdi. Sonra yüz yüze tekrar gelindi. Yani uzun soluklu bir maraton olacak. Ve ben sevgili Mustafa'ya tekrar teşekkür ediyorum. Ahmet'e teşekkür ediyorum. Ve derneğin mutlaka bir kişiyi bu konuda görevlendirmesini, bu görevlendirecek kişinin gerekirse bir hekimle istişare ederek veri güvenliğini sağlaması, güvenilirliğini sağlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Hepinize Ankara'dan selam ve sevgi. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Osman'cığım teşekkür ederiz. Zaten dernek bu konuda birisini görevlendirdi. Koordinatör, örneğin Pankreas için, ben Karaciğer için birisi. O 3 kişilik heyette derneğin başkanıyla sekreterinden oluşuyor zaten. Bu ilerlemeyi kolaylaştırmak ve hızlı olması açısından benim söylediğim o 3 kişi, böyle bir 3 kişi. Ama onun dışında bir tane daha alt komisyon iş biraz büyüyebilir. Bu toplantı da böyle küçük alt komisyonlar yerine bir yaygın bir görüşmeye açıp oradan alınan önerileri toplamak şeklinde. Gerekirse tekrarlanır veya online ortamda tekrarlanır, e-mail ortamıyla. O yüzden çok teşekkür ederiz öneriler için. Kıymetli çok. Ahmet abi size verileri derlerken mesela veriler giriliyor. Önümüzde 2-3 aylık bir süre var. Bu 3 aylık süre içerisinde siz ara ara girip verileri kontrol edip bir check edip eksik varsa bulunma açısından ulaşmada sorun yaşadık. Yani ben en azından safra yolu yaralanmalarında bu şekilde bir sıkıntı yaşadım. Yani yürütücü verilere ulaşamıyor. Zaman zaman istiyoruz. Excel dosyası olarak geliyor. Yani onu sanırım yöneticinin ara ara yoklaması lazım. Olarak hepsini görebilmesi gerekir. Lazım. Bilmiyorum, altyapı herhalde buna uygun. Altyapı ona çok uygun. Aslında yapmaya çok uygun. O yüzden ara ara geri bildirimlerle yoklamak. Bir de kongreden önce yapılan veri kaydıyla şimdikinin amaçları farklı. Kongreden önceki bir deneme sürüşü gibi ne var, yapabiliyor muyuzdu? Şimdiki hem retrospektif hem prospektif de içerecek. Yani bir tarihten sonra. O yüzden şu tarihe kadar bildirin, kongrede sunulacak ya da şu tarihe kadar toplayın ya da bundan sonrasılar için hep kayıt devam edecek. Yani iki yönlü. Bir ileriye yönelik, bir de gerileri girmek. Teşekkür ederiz. Bu oturumu da bitiriyoruz. Daha doğrusu bu konuşmayı bitirmiş oluyoruz. Söz isteyen var mıydı? Gürkan. Hocam bu sabahki sunumlarda söylenen şey bizim için de geçerli olabilir mi? Yani biz de kuracağımız rejistrede bu kayıt işlemine katılan merkezler random denetlenmeyi kabul etse ve verilerin güvenliği açısından hani böyle bir endişe hep belirtilir, sonuçların doğru değerlendirilmesi için. Yani bizden komitesi ama şimdi bunda sen rahatsız olmayabilirsin de tek bir Ahmet Balık rahatsız olur ya da Ulusal sana ne diyebilir. Yani böyle olmadığı için herkesin dürüst ve doğru tepkiyi kabul ederek devam etmeliyiz. Audit komitesi oluşturacak kadar kalabalık değiliz. Ama günün birinde vakalar çok başımıza kaşıyamayacak kadar artarsa yaparız. Ama ilk planda ben beyan esaslı yanlış yaparsanız çok ayıp demeyi tercih ediyorum. Peki, teşekkür ediyoruz bütün katkı sağlayanlara. Gürkan Erzurum'dan hazır mı sunumu yapmak için? Hazırım abi. O zaman söz sende, buyur Gürkan. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Dernek Başkanı, Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, değerli hocalar, webten dinleyen kıymetli meslektaşlarım. Aslında İzmir'de olup İzmir'den bu konuşmayı yapmak istiyordum ama maalesef bir hastadan dolayı burada kalmam gerekti, Erzurum'da kalmam gerekti. Artık Ahmet Çöker Hoca'dan bir alacağımız var, bilmiyorum, ya da borcumuz mu var? Ahmet abi nasıl diyorsunuz? Şimdi biz hep kongre konuştuk, kongredeki verileri sunacağım. Bu veriler aslında biraz önce Aylin Hanım'ın gösterdiği veri tabanından değerlenmiş veriler ve bunları koordinatör olarak Ahmet Çöker Hoca derledi ve analiz etti. Aynı veri tabanı bende de vardı ama Ahmet Hoca'nın yaptığı bir değerlendirme üzerine bir değerlendirme yapmak bana mantıklı gelmedi. Çünkü konuya o kadar hakim değildim. Nereden çıktı bu iş? Aslında veri tabanı işi derneğimizde her zaman vardı ama kongre başkanlığı bana verildiği zaman şöyle bir şey konuştuk kendi aramızda.
Bunu buradaki salondaki hazır bulunan kıymetli hocalarımla da istişare etmişimdir. Kendi verilerimizi konuşalım, kendimizi bilelim ve kongreye bunu yetiştirmeye çalışalım ve biz de sonuç itibariyle böyle bir şey yaptık ve 4 tane veri tabanı, aslında başlangıçta 3 tane planlamıştık. Daha sonra Ankara'dan Fatih Can Hoca'nın talebiyle bir 4. veri tabanı oluşturmaya karar verdik. Burada pankreas kanserini Ahmet Çoker Hoca üstlendi. Hepatoseller kanseri Ekrem Hoca üstlendi. Safra yolu yaralanmasını Ahmet Balık Hoca üstlendi ve Fatih Can Hoca da laparoskopik karaciğer verilerine girdi. Onların bize iletmiş olduk sheetleri, daha doğrusu veri toplama şeylerini, evraklarını biz de Plexus'a ilettik Aylin Hanım gibi. Onlar düzenlemeler yaptılar. Sonradan kontrollerden geçti işte falan. Süreç bu şekilde yürüdü. Bu arada hem koordinatör hocalarımız hem biz kongre yönetimi olarak ben ve Muharrem birlikte çeşitli merkezlerle veri girişi için görüştük ve sonuç itibariyle aslında planımız daha uzun bir sürede bunu yapmaktı ama tabii altyapı hazırlanması şuyu buyu biraz uzun sürdü ve yaklaşık olarak burada tarihe dikkat ederseniz 2021'in Şubat'ında bu şeyimiz tam olarak hazırlanmış oldu. Bu Aylin Hanım'dan bana gelen bir mail ve bunun gibi biraz önce görüldü zaten çok detaylı bir arayüzüyle girilen aslında sonucu bir Excel dosyası olan bir veri tabanı oluşturuldu. Görüştüğümüz merkezlerden 13 merkez bizi kırmadı. Bunlardan birisi de benim kendi merkezim. Bize verilerini verdi. En fazla Gazi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bize veri sağladı. İstanbul Üniversitesi'nden de çok sayıda veri aldık ve bu şekilde 13 merkezin ulaştırdığı verilerle şey yaptık. Peki sonuçlar nasıl? Sonuçlar yıllara göre hangi hastalar? Hastaların yılları var aslında. Yani veri giriş tarihi olarak değil. Çünkü sonuç itibariyle hangi yıllarda ameliyat edilmiş hastaların verileri, bunlar retrospektif olduğu için analizi biraz daha karmaşık ve ilerideki rakamlar da sizi aslında çok şaşırtacak. Birazcık bahsi geçti gerçi. Yaş ortalaması 63, yaş ortancası 74, erkekler daha fazla muzdarip, 3'te 1'i sigara içiyor. Evet, bunlar demografik verilerimiz. Koroner hastalık oldukça fazla. Diyabet düzensizliği hemen hemen hastaların 3'te 1'inde var. Semptomlar kilo kaybı oldukça fazla. Yani 821 hastada %5'ten fazla kilo kaybı var. Ağrı en belirgin semptom. Sarılığa dikkatinizi çekmek istiyorum. 800 hastada lezyon başta yerleşirken ancak 400'ünde sarılık var. Tanı olarak ne kullandık? Hangi araçları? En fazla kullandığımız tomografi. Bundan sonra MR en fazla kullandığımız. Endoskopik ultrason yapılmış. PET-CT sadece 77 hastada var. Oysa yani bizim merkezimizde mesela onkologlar rutin olarak kemoterapi yapmak için PET-CT istiyorlar. Yani ameliyattan sonra çektiriyoruz. Aslında belki de multidisipliner konseylerde birçok hastaya PET istenmiyor. Bu konudaki bu bizim kendi deneyimimizde yansıtabilir. Yani ülkemizin deneyiminde yansıtabilir. Veri girişiyle de ilgili bir sıkıntı olabilir bu. C19-9 düzeyleri konuşuldu. 226 hastada 400'den fazla C19-9 var. Transabdominal biyopsi 10 hastada yapılmış. Şimdi biraz önce bir rakam verdik. Endoskopik ultrasonografi 96 hastada yapılmış ama EUS'la biyopsi 116 hastada var. Yani burada da bir diskordans var. Bir şey daha aşağıda var. 307 hastada endoskopik veya perkutan stent yerleştirilmiş, yani PTK yerleştirilmiş ama Gülkan sesin gelmiyor şu an. 395 hastada var. Sesim gelmiyor mu? Kesiliyor şu. Şu anda nasıl? Şu anda iyi. Tamam. Devam ediyorum. Kolanjit varlığı 142 hastada söz konusu. Damar invazyonu 760 hastada var. Burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Aslında şu alttaki gruba bakarsanız, yani SMV ile temas 180 derece ve üzerinde, altında ve üstünde
ve şurayı topladığınız zaman 180'in üzerinde hasta ediyor. Hadi bu teması sadece çıkarırsanız 114 civarında hasta ediyor. Biraz sonra neoadjüvan kemoterapi ile ilgili konuşacağız. Neoadjüvan kemoterapi alan 66 hasta. Yani aslında belki de damar problemi ya da damara yakın problem olan, yani bir şekilde lokal ileri ya da sınırda rezekte tümör olan hastalarda neoadjüvan tedaviyi her zaman da tercih etmemişiz. Upfront cerrahi yapmışız. Belki de bunu böyle yorumlamak lazım. Devam edelim. Çoğunluğu Whipple ya klasik Whipple ya da pilor koruyucu Whipple. Çeşitli başka yani özellikle robotla ilgili verimiz yok. Muhtemelen Türkiye'de yapılmıştır ama bizim böyle bir verimiz olmadı. ERAS protokolü var. 119 hastaya ERAS yapılmış ama 28 hastaya sadece diren konulmamış. Yani aslında ERAS'ın hani prensiplerinden birisi direnden uzak durmaya çalışmak ama demek ki ya uzak durmamışız ya da yine veriyle ilgili bir kaygımız, sıkıntımız var. Biraz önce konuşuldu. %5 civarında bir pankreas kaçağımız var. Fistülümüz var. Yani daha doğrusu pankreatik jejinostomi kaçağımız var. Toplamda %10 olmayan bir pankreas kaçağı oranı söz konusu. Bu da bizim açımızdan yeniden gözden geçirilmesi gereken bir durum. Komplikasyonlara baktığımızda kanama, apse ve çeşitli komplikasyonlar girilmiş. Cerrahi dışı komplikasyonlarımız dışında işte mesela mide gecikmesi, gecikmiş mide boşalması çok fazla görülmemiş. Özellikle mortaliteye dikkat etmenizi rica ediyorum. Toplam 126 hasta kaybedilmiş, %13 gibi mortalitemiz var. Çoğu hasta bunların %70'i cerrahi dışı sebeple kaybedilmiş. Yani burada tabii mutlaka performans skorunun burada olması lazım ama bir hastaya Whipple yapıyorsunuz, cerrahi sebepler dışında hastayı kaybediyorsunuz. Burayı da yeniden ya veriyi revize etmemiz lazım ya da kendi şeylerimizi gözden geçirmemiz lazım, yaklaşımlarımızı. Adjüvan kemoterapi hemen hemen bütün hastalar almış. Ortalama 12 ayda 800 hastada nüks yok. Sağ kalım 22 ay. Ağırlıklı olarak patolojik T3 tümör. Metastazektomi 43 hasta. Bir tane dernek kapsamında yine bir çalışmamız vardı. M1 tümörlere nasıl yaklaşalım diye. Hastalarda neoadjüvan kemoterapi sonrası metastazı olan, izole karaciğer metastazı olan hastalarda neoadjüvan kemoterapi sonrası metastazektomi ile birlikte pankreas cerrahisi yapalım diye bir çalışmamız vardı. Aslında buraya girebilecek belki de 40 civarında da hastamız varmış. Bunu da buradan görebiliyoruz. Bu kısımda işte postop beslenme desteği, ilave bir takım işte enzim desteği, ağrı tedavisi yapılmış bir kısım şeylerden. Ahmet Çöker Hoca bunları söyledi. Özellikle endüstri desteği alabilir miyiz diye bunlar orada koymuşlar. Sonuçta elimizdeki veriler bunlar. Şimdi ben aslında bunları not almıştım. Buradaki tartışmalara da birazcık çakıştı ve güzel oldu. Şimdi çok veri, çok iş, evet doğru. Bence burada hastanın takip ve tedavisinde kullanılan tüm verilerin girilmesi lazım. Ve burada da çok opsiyonel alanlar açmamak lazım. Bizim Aylin Hanım'la en çok konuştuğumuz şeylerden birisi buydu. Çünkü bana gelen eleştiriler de aynıydı. Atlayamıyoruz, ileri geçemiyoruz, bir sonraki şeye geçemiyoruz. Aylin Hanım da bana dedi ki, eğer biz dedi birçok şeyi atlanacak yaparsak elinizde veri kalmayabilir. Haklı olarak bence de çok mantıklıydı. Dolayısıyla opsiyonel kısmını her şeyi opsiyonel yaparsak istediğimiz veriyi toplayamayız. Bir. İkincisi, bu her şeyi kapsayan tek veri sistemi olmalı. Yani o 106 dediğimiz şeyi içermeli bence de. Bunun üzerine başka merkezler kendi aralarında yeniden organize olma ihtiyacı duymamalı. Bu herkesi kapsarsa herkesin işine görebilir. Sadece bilimsel çalışma değil, verilerin konuşma dilini ve yaklaşımları da standartize etmesi gerekiyor. Çünkü sonuç itibariyle buraya veri girerken insanların dikkat ettiği noktalar ve konusunda bir farkındalık da oluşacaktır. Bu da önemli. Başvuran herkes alınmalı mı? Yoksa merkezler bir standarda göre mi dahil edilmeli? Vaka sayısına göre işte kendilerini anlatmalılar mı? Bence davet edilen merkezler olmalı. Biraz önce Osman Hoca çok güzel söyledi. Pilot merkezlerle başlamak lazım. Bizim bu çalışmamızın burada sunduğumuz veriler kısa dönemde kongrede sunulmak üzere hazırlanmış verilerdi. Çünkü
yönetim kurulu olarak çok geniş detaylı bir veri tabanının çalışması için zaman olmadığını, belli bir süremizin buna yetmeyeceğini düşünüyorduk. Dolayısıyla evet veri çalışması yapalım ama şimdilik kongre için bir adım atalım diye düşündük. Sonuç itibariyle de iyi bir adım attığımızda ortaya çıkmış oldu. Merkezler verileri aralıklı olarak güncellemeli. Veri tabanı güncellenmezse anlamsız olmalı. Yani 6 ayda bir hastalarıyla ilgili verisini güncellemek zorunda. Özellikle sağ kalanlar açısından bu retrospektif verilerin yok sayılması söz konusu olamaz. Yani bunları yeniden düzenlenebilmeli. Evet şu verilerinize bir daha bakın. Şu meyanda biz arayüzü şöyle düzeltiyoruz. Lütfen verilerinizi buna göre yeniden düzenleyin denilebilir ama şimdiden öncekini yok saymayalım. Böyle bir şey çok mantıklı olmaz bence. Yürütücünün yanında mutlaka genç kişi olmalı. Bakın Beselink ne dedik? Bir PhD öğrencimiz var dedi. O PhD öğrencisi birinci isim olur dedi çalışmalarda. Bunun benzerini Southampton'daki guideline çalışmasında ben görmüştüm 2017'de. Orada da merkezlerden bir kıdemli bir de genç kişi bir araya getirilip bununla iki kişinin ortak çalışması sağlanıyordu. Dolayısıyla merkezlerden genç yardımcılar olmalı. Detaylı olarak veri gireceği, nasıl girileceği üzerinde çalışılmalı. Bu ortak dili konuşmak açısından da anlamlı. Veriler mutlaka 2023 kongresinde tekrar yer almalı. Şurada konuştuğumuz her şey 2023 kongresinde tekrar konuşulmalı. Benim söyleyeceklerim kısaca böyle. Lütfen veriler ve rakamlar hakkında soru sormayınız. Çünkü çok detaylı bir açıklamam yok. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Zaten verilerle ilgili birçok şey tartışıldı. Sadece sen ortaya farklı bir şey attın. Burada her şey opsiyonel olsun diye başta konuşuldu. Sen de direkt Aylin Hanım'la vardığınız fikir birliği olarak sanki opsiyonel olmasın gibilerinden. Çünkü opsiyonel olduğu sürece veri girişinin az olacağı yönünde bir fikir beyan ettin. Ahmet abi bu konuda ne der? Vallahi şöyle, aslında ben verileri sunarken kendi eleştirimizi ve ön eleştirimizi de yapmıştım. Ben Gürkan teşekkür ederim. Nezaket gösterip bir sözle söylemediğin için. Şöyle, o zaman öz eleştirimizi de yaparken temel problemin girilen verilerin doğruluğunun kontrol edilip edilmediği ve hatırlandığı kadarıyla gibi subjektif verilerle girildiğini söylemiştim. Bunun ben zaman içerisinde giderilecek bir sorun olduğunu düşünüyorum. O yüzden de çok bir mesele değil. İkincisi, insanlar böyle bir şeyin ihtiyacını daha çok anladılar. Yani bizim böyle bir çalışmamız vardı deyip direkt tablo gönderme aşamasından buraya veri girmeye ilerlemek de bence ciddi bir aşama. O yüzden ben o kadar umutsuz da değilim. Bu toplantıdan sonraki yeni formuyla da çok hızlı ve güzel olacak. Ama kişisel fikrim o kongreden önce girilen verilerin yok sayılıp yeniden girilmesidir. Bu opsiyonel ile ilgili yorumunuz nedir? Yani opsiyonel olmasın diye. Opsiyonel olsun. Kesinlikle olsun. Çünkü bir tanesinin eksik olması insanı formu doldurmaktan caydıracaksa o eksik kalsın, biz olanla yapalım. Çünkü bakın veri toplamalarına, literatüre ne diyor? Baştan diyor şöyle yaptık, şunları içerenler sayı böyle düştü, bunları içerenler böyle düştü. Sonunda daha rafine bir şey kalıyor. Ama doldurulan kısmından da daha çok veri çıkabilir. O yüzden opsiyonel kısmının olmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir sorun çıkmaz mı abi? Bir hastada birinci sorudaki bilgi eksik, bir başka hastada üçüncü, bir başka hastada dokuzuncu. Yani doğru. Homojenizasyon olmayacak. Yani herkeste aynı madde eksik olmayacağı için o zaman da bir derlemede bir sıkıntı olmaz mı? Yani sanmıyorum. Abi o sıkıntı yanlış veri girmesinden daha kötü değil. Yani hiç yok olmayan bir veriyi girmektense boş kalmasını tercih ediyorum ben. Çünkü hakikaten tartışmak istemedi Gürkan haklı olarak verilerle ilgili. Bazı şeyleri atlamak daha iyi. Daha sonra propensity score çalışmaları var. Ortak veriler hangileri, hangi çalışma yapılacaksa onlar tekrar gözden geçirilebilir. Ya opsiyonun iyi bir seçenek olduğunu ben düşünüyorum burada. Kemal Hocam. Şimdi ben
orta yolu bulayım. Yani opsiyonlu olalım. Bazen hakikaten sıkıntı duyacağımız cevaplı bölümler olacak. Fakat olmazsa olmazlarımız olmalı. Yani her şeyde opsiyonlu olursa hakikaten bir karmaşaya gidebilir. Yani bazı şeylerimiz mecburi, sonucu neyse o şekilde kaydedilmeli. Opsiyonel olmamalı, bir grup olmalı. Anladığım kadarıyla Osman abinin de dediği, Gürkan arkadaşımızın da söylediği, sanırım ulusal bir database oluşturmak için öncekine göre belki bir kılavuz oluşturulup ya da oluşturulmuş bir kılavuzdan Türkiye versiyonunu yapıp bu geniş bir veri tabanı oluşturup olmazsa olmazlar olan ama diğerleri de opsiyonlu bırakılıp ne kadar fazla veri toplayabilirsek öyle olacak. Bir de veri doldurma kılavuzu Osman abinin dediği. Onu da herhalde eklememiz gerekecek. Daha iyi bir sonuç alabilmek için. Peki, teşekkür ederiz. Bir sonraki konuşmaya geçeceğiz. Sorular var. Var mı? Çok. Bir saniye. O zaman Osman abi de büyükten başlayalım. Osman abi. Teşekkür ederim Ahmet. Ben önce Gürkan'ın sorusuna cevap vereyim. Gürkan bizim Ahmet'ten alacağımız var. O konuda tereddüt yok. İzmir'de bizi bir ağırlayacak. Şimdi sevgili Mustafa sunumunda bu projenin amacı olarak 4 büyük amaç yazmıştı ve birinci sıraya verilerimizin yayın haline getirilmesi yazmıştı. Şimdi eğer amacımız verilerin yayın haline getirilip ulusal bir bilimsel akademik katkı sağlamaksa bütün verilerin doldurulması gerekir. Yani burada amacımızın ne olduğunu ortaya koymamız lazım. 2 amacımız olabilir. Bir, Türkiye'deki tabloyu çizmek. Bu durumda bütün verilerin girilmesi gerekmez. Ama amacımız bir akademik üretim ise olabildiğince çok veri girilmesi gerekir. Bu konuda dernek yönetiminin amacını belirlemesinin yararlı olacağı kanısındayım. Benim önerim çoğu verinin girmesinin zorunlu olması gerektiği ve seçilmiş merkez deneyimiyle kaliteli bir üretim yapılmasıdır. Ne kadar çok veri olursa o kadar kaliteli üretim elde ederiz. Gürkan'ın sunumunda bakın birkaç noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Bunu belki bir pilot çalışma olarak da görebiliriz. Şimdi biyopsi yapıldı mı? 818 tane operatif biyopsi cevabı var. Şimdi bakın preoperatif biyopsi ile operatif biyopsi birbiriyle çelişen kavramlar. Ya bu soru bizi şimdi sıkıntıya düşüyor. Başlık preoperatif biyopsi, cevap operatif yapıldı mı? Az önce söylemeye çalıştığım bunlar. Yani dil anlamında gözden geçirip daha sonra yorum hatalarını önleyebiliriz. Mesela mortalite %13. Hangi mortalite bu? 30 günlük mortalite, 90 günlük mortalite, hastane mortalitesi. Kaçak %5. Kaçak tanımımız var mı? Hangi tanıma göre kaçağı belirliyoruz? Yani ilk konuşmamda ortaya koymaya çalıştığım konuları Gürkan'ın sunumu tanımladı. Bu audit konusunun da önemini bir daha vurgulamak isterim. Tekrar çok teşekkürler Gürkan güzel sunumun için. Tamam. İlk kez söz alacağı için önce Fatih'e söz verelim. Sonra Gürkan Tellioğlu'na döneceğiz. Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, şuranın sesini kısayım. Şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Bence öncelikle şuna bakmamız lazım bence. Bu veri tabanında az önce tartıştığımız maddelerde Türkiye'de genel olarak veri girişi yapmada sorun yaşayabileceğimiz veriler var mıdır? Bence yok. Yani pankreas cerrahisiyle ilgilenen bu alana gönül vermiş merkezlerin burada girilecek olan verilerle ilişkili çok ciddi sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Mesela detaylı genetik mutasyon analizi, işte immünohistokimyasal çalışmaların detaylı analiziyle ilgili bir giriş olsa burada bazı merkezler ulaşamayabilir. Ama şimdi fistül, yani pankreatik fistülün tanımı belli. Efendim stent, yani internal, eksternal hiç konmamış şeyi belli. Pankreasın yumuşaklığı. Yani buradaki ya da 30 gün mortalite, 90 gün mortalite şuraya geleceğim. Yani buraya prospektif olarak veri girilmesinde ben ciddi bir sıkıntı görmüyorum. Buradaki şeyler, data, istenen veriler son derece makul, mantıklı. Prospektif veri girişi anlamında bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum.
eksik girilmiş olmaması gerekir diye düşünüyorum. Ama retrospektif olarak baktığımız zaman evet orada eksiklikler olabilir. Yani geçmiş 5 yıllık verilerinizi buraya girin dediğiniz zaman burada birçok merkez ulaşamayacaktır. Bunu böyle iki ayrı başlık altında değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani retrospektif olarak gireceğimiz verilerde eksiklikler olacaktır. Ama bu eksiklikler var diye benim elimde 80 tane verim var ama efendim işte ben komplikasyonları Klaviyen-Dindo'ya göre sınıflamadım. Dolayısıyla ben hiç girmeyeyim diye düşünmeye bir merkezi sevk etmemeliyiz bence. Onun elindeki komplikasyon oranı bizim verilerimizle uyuşacak şekilde ise girsin, uyuşmayacaksa girmesin. Yani burada sadece 10 parametre bile elde etsek geriye dönük olarak en azından ülkemizin durumuyla ilgili bilgi edinmiş oluruz. Ama prospektif girişlerde bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Son derece makul, mantıklı şeydir bu. Yani veriler diye bakıyorum. Dolayısıyla retrospektif veri girişinde ve prospektif veri girişinde ayrım yapılabilir. Hani zorunlu olsun olmasın tartıştık ya az önce, o anlamda söylüyorum. Retrospektifte daha liberal davranmamız gerekir diye düşünüyorum. İnsanların veri girişine müsaade edilmeli. Teşekkürler Fatih. İki sorumuz var söz isteyen. Gürkan Tellioğlu'na söz verelim. Sonra da Mert Erkan'a söz verelim. Hocam çok uzatmayacağım. Fatih Hocam'la benzer düşünüyorum. Prospektif bir çalışma registri aslında ileriye dönük. O yüzden geçmişe bağlı kalırsak zaten baştan registrinin elde edeceği çıktılar güncel yazı, yayın, çalışmalar açısından eksik kalacaktır. Prospektif veri girişi açısından en geniş perspektifte hiçbir mahsur yok. Retrospektif veri girişinde eksikleri zaten doğal kabul ediyoruz. Ama en azından ileriye dönük kısımda en geniş perspektifte bakalım. Hani genelde de hemfikiriz burada diye düşünüyorum. Peki. Teşekkürler. Sevgili Mert. Öncelikle herkese çok teşekkürler. Sabahtan beri zevkle dinliyorum. Bir şey söylemeden dinlemek istedim aslında. Bir defa çok büyük bir emek var arkasında. Hepinizin eline sağlık. Bir noktada ben aslında en yakın herhalde görüşlerimi Osman Abbasoğlu ifade etti diye düşünüyorum. Böyle bir veri tabanının olması kesinlikle çok faydalı ama ne istediğimizi ve ne yapmak istediğimizi tanımlamalıyız. Yoksa ben genel olarak bir veri toplandığı için bunun üzerinden sorusu sorulmamış henüz bir çalışmanın yaratılamayacağını düşünüyorum. Yani bir çalışma için veri toplanıyorsa ilk önce bu çalışmanın bir sorusu olmalı ve buna spesifik veri toplanmalı. Ben yaklaşık 4 yıl kadar Avrupa HPB'nin bilim kurulunda çalıştım. Daha evvelden dernek kapsamında da bir pankreas dokusunun ve kanalının fistül oranı ile ilgili işte nasıl bir etkisi olduğuna dair bir veri tabanını aslında oluşturdum ve onun da bu Ulusal Cerrahi Kongresi'nde sonuçlarını bu sefer tekrar yayınlıyoruz. O çalışma süresince aslında öğrendiğim şöyle bir şey oldu. Orada da çok veri mi toplayalım yoksa spesifik veri mi toplayalım tartışması yapıldı. Sonuçta hazırladığımız veri tabanı çok veri toplamaya yönelik yapıldı ama veri tamlığına nihai noktada 100 hastaya ulaştığımızda baktığımızda verilerin yaklaşık %80'i için veri tamlığı %30 civarında kaldı. Sormuş olduğumuz spesifik 2 soruda bile %80-90 anca tamlık sağlayabildik. Ve bunun üzerinden zaten yayınımızı yaptık. Yani şunu söylemek istiyorum. Soruyu net sorup aslında veriyi girecek kişiye aktarılan işi küçültmek bence her zaman daha odaklı bir çıktıya yarıyor. Dolayısıyla benim genel olarak sadece bir düşünce olarak önereceğim şey şu. Bir altyapımız olsun ve bunu biz istediğimiz şekilde kullanalım. Ama burada böyle hani bir genel veri toplamadan ziyade bir çalışma yapılması istendiğinde yönetim kuruluna şöyle bir çalışma için ben veri toplamak istiyorum dediğimizde bu elimizdeki çoklu panelin açılan bir arayüzü olmalı. Ve mesela diyelim oradaki mevcut potansiyel 500 soru varsa bunun sadece 5 tanesinin toplanabildiği bir
aslında arayüz üzerinden bir çalışma yapılmalı. Sabahleyin konuşan işte Mark olsun, Giovanni olsun, bu insanlarla benim Avrupa işte şeyinde yaptığım çalışmanın hiçbirinde bir genel database biz kullanmadık. Yani bir çalışmayı yapan, bunu ilk önce Avrupa HPB Bilim Kurulu'na taslak olarak sunuyordu. Kurul bunu onaylıyordu. Daha sonra bu bir anket olarak katılımcı adaylara gönderiliyordu. Katılmak isteyenler bu spesifik çalışmanın sorularına cevap veriyordu. Ve bunun için de hani bir genel database hiç oluşturulmadı. Biz farklı bir şey yapıyoruz. Bence bu enteresan, bu yapılabilir. Ama bence burada iki şeye dikkat etmek lazım. Bir, soru olmadan seçeneklerin oluşturulması gereksiz bir iş yükü şu aşamada ve ileride doldurma aşamasında. Dolayısıyla dernek şu kararı vermeli. Biz böyle mi ilerleyelim, yoksa biz bu altyapıyı kuralım ve yönetime sunulan çalışma protokollerini yönetimin tanımladığı bilim kurulu değerlendirdikten sonra buna spesifik soruların olduğu bir arayüz mü yaratalım? Benim düşünmek üzere tartışmaya açmak istediğim şey aslında buydu. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Mert. Aydın Hanım'a soralım. Bir arayüz oluşturma şansımız olur mu? Mesela 50 tane soruluk bir veri tabanından herhangi bir araştırmacı 5'ine 10'una ulaşabilir mi? Ona bu olanağı sağlayabilir miyiz? Tabii elbette mümkün. Ama şöyle bir şey, ben şimdi hocalarımın konuşmasını anladığım kadarıyla şimdi bir kayıt çalışması rejistriyle bir spesifik çalışmaya özgü yapılan ICRF arasında fark olduğunu düşünüyorum. Bir registry daha kapsamlı olmalı ve ondan evet istediğiniz her bir çalışma için veri çekip kullanabilirsiniz. 5 alan, 10 alan ama çalışma bazı ICRF'ler ise registry'lerden çok daha farklı. O hipoteze uygun, çalışmanın amacına uygun verileri toplamak üzere hazırlanır diye düşünüyorum. Tamam, sağ olun. Mustafa Hocam. Aslında Mert Hoca'nın sorduğu soruları biz de çok düşündük. Tabii ki bu sorunun cevabı şöyle: bir, ana iskelet bir veri tabanı ve oradan oluşturulabilecek diğer çalışmalar. O çalışmaların oluşturulması için de Avrupa Derneği'ndeki gibi ona çok benzer bir kurul oluşturarak diğer çalışmalarında yürütüldüğü bir sistem yapmayı amaçlıyoruz. Yani tek bir ayağı yok. Bu çalıştay burada bitmeyecek. Diğer çalışmalarla birlikte, alt çalışmalarla birlikte devam edecek. Şimdi revize edilmiş olan database'in doğru olarak doğru verilerle toplanıp değerlendirilmesi gelecekte yapılacak çalışmalar açısından da son derece doğru uygun olacaktır diye düşünüyorum. Ama Bilim ve Araştırma Kurulu alt çalışma gruplarını belirleyecek. Yine Mert Erkan'ın bahsettiği ve içerisinde çalıştığı Avrupa Eğitim Kurulu gibi. Teşekkür ederiz. Bir sonraki konuşmaya geçeceğiz. Sevgili Cüneyt Kayalp. Cüneyt, veri toplamanın hukuki ve etik boyutunu bize anlatacak. Buyurun Sayın Kayalp. Sevgili sınıf arkadaşım Ahmet Balık, başkanlığı için teşekkür ediyorum. Ahmet Çoker Hocam, ev sahipliğin için teşekkür ediyorum. Mustafa Hocam, organizasyon için teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Hem burada olan hem de online olanlar. Biraz rötarla da olsa elimden geldiğince hızlı bir şekilde sunumumu yapmak istiyorum. Toplam 40 slaytım var ama bunu 27'de kesebilirim. Açamadım bunu ama yardımcı olabilir misiniz acaba? Ekranı bir açabilsem. Ben hukukçu değilim. Çok iyi bildiğim bir kol da değil hukuk. Etik üzerine ve çalışma etiği üzerine daha önceden incelemelerim oldu, konuşmalarım da oldu. Ama hukuk tamamen ayrı bir şey. Onun için biraz ekstradan okumam gerekti. Bu nedenle bilgilerim biraz size sindirilmemiş, sığ olabilir, işlenmemiş gelebilir ama sonuçta
bir yasa var. Kişisel Verileri Koruma Kanunu diye bir YÖK yasası var. Bunun yanında etikle ilgili yayınlanmış kitaplar var. Yani tıp etiği, yayın etiği üzerine. Onlardan yararlanarak bir miktarda kendi tecrübemden sizlere hukuk ve hukuk ve etik üzerine bir konuşma yapmak istiyorum. Aslında son 10-15 slaytımda zaman kalmadığı için belki pas geçebiliriz. Yani Türkiye'nin bilim adına ne yapması gerektiği konusunda da daha önceden konuşma yapmıştım. Oldukça da ilgi çekmişti. Zaman olursa ilginizi çekerse onlardan da bahsederim. Yoksa bırakırım zaten. Tamam. Evet bu. Nasıl geçireceğim şeyi? Buradan değil mi? Evet. Tamam. Peki. Evet, kaynaklarım bunlar. Veri toplama neden yapılır? Bu bir tanım. Bütün veri toplama çalışmaların amacı daha sonra zengin veri analizine geçirecek olan kaliteli kanıtları yakalamak ve ortaya atılan sorulara inandırıcı ve güvenilir bir cevap oluşturulmasını sağlamak. Yani bu ileriye yönelik yapılan bir şey. Bir amacınız var. Geleceği düzenlemeye çalışıyorsunuz. Şu andaki mevcudu değiştirmeye çalışıyorsunuz. O nedenle de mevcut verileri bilmek istiyorsunuz ve daha sonradan da bunları kıyaslamak istiyorsunuz. Amaç bu. Şimdi burada veri sorumlusu diye hukukta bir şey var, tanımlama var. Bu veri sorumlusu, verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler demek. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri yani derneği, özel hukuk tüzel kişileri ve bireysel kişileri aynı şekilde algılıyor. Yani ikisi arasında fark yok. Burada şimdi mesela veri bankalarının sorumluları var. Şimdi sorumlu dediğimiz zaman hukuktaki bunun karşılığı bunların hepsinin yapılmasından sorumlu olan ve herhangi bir şekilde hukuki bir ihlal olduğu zaman da devletin çekip de hesap soracağı insan anlamına geliyor. Belki burada eğer böyle değilse gerçekten, mesela Ahmet sen Safranbolu yaralanmasının Veri Bankası sorumlususun. Sorumlu dediğin anda hukuk seni biliyor. Yani burada şimdi dernek mi bunun sorumlusu yoksa Ahmet mi sorumlusu? Yani bir problem olduğunda örneğin hukukta şöyle bir şey var. Verilerin anonimleşmesi. Bu bilinerek yapılabilir. Yani rızayla olabilir. Veya sızdırma şeklinde olabilir. Veya başka nedenlerle yayın etiğiyle ilgili sıkıntılar olduğu zaman mahkemelik bir durum olduğunda kim muhatap alınacak? Sorumlu sen misin, dernek mi? Bunun mutlaka belirlenmesi gerekiyor. Mustafa Hocam'ın konuşmasından algıladığım dernek, o zaman bu sorumlu kelimesinin yerine belki başka bir şey söylenebilir, değiştirilebilir. Çünkü hukuktaki karşılığı sahibi anlamında kullanılıyor. Bir de veriyi işleyen var. Veri sorumlusunun görevleri kişisel verilerin toplanması, toplama yöntemi, toplanacak kişisel veri türleri, toplanan verilerin hangi amaçla kullanılacağı, hangi bireylerin kişisel verilerinin toplanacağı, toplanan verilerin paylaşılıp paylaşılmayacağı, paylaşılacaksa kimle ve verilerin ne kadar saklanacağı, bunların hepsini belirliyor. Bu dernek yönetim kurulu olabilir, derneğin içindeki bir grup olabilir veya kişi olabilir. Bir de veriyi işleyen var. Bu da işte esas karar verici değil ama buradaki sekreterya işini veya düzeni sağlayan kişi. Veri işleyen ise veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi olabiliyor. Bu kişiler kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen, veri sorumlusunun kişisel veri işleme sözleşmesi yapmak suretiyle yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişidir. Bu çalışmayı yapan kişi de olabilir. Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aynı zamanda hem veri sorumlusu, yani veri bankasının oluşturulmasını sağlayan hem de içindeki analizleri yapan kişi de olabilir mi? Olabilir. Hukuken bu serbest. Kişisel veri nedir? 6698 sayılı KVKK kanununda kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilecek gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Burada kişinin ad, soyad, doğum tarihi vesairesi yanında belirlenebilir olması da bu kapsam içerisinde. Mesela biraz önce işte TC kimlik numarasını yazmayalım, adı da olmasın. Ama şöyle söyleyeyim, Ege Üniversitesi'nde pankreas başı kanseri nedeniyle ameliyat olmuş 32 yaşında bir kadın
Postop komplikasyon gelişmiş. Adı soyadı var mı? TC kimlik numarası var mı? Ama bulunabilir mi? Bulunabilir. Bu da kapsam içerisinde. Yani Erzurum'dan çok neşeli, gözlüklü bir cerrah. Kim olabilir? Herkes biliyor. Adını söyledim mi? TC kimlik numarasını da bilmiyorum. Bu da kanunen, yani işaret ediyorsa bu da kanun içerisinde, kişisel veriler içerisinde dahil ediliyor. Kişisel verilerin işlenmesine uyulması gereken genel hukuki ilkeler var. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olacak bir kere. Doğru ve gerektiğinde güncel olma. Güncel olmak mecburiyeti de var. Güncellenmesi gerekiyor. Belirli açık ve meşru amaçlar için işlenecek. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak. Sınırlarını aşmayacak ve gerekli olan süre kadar muhafaza edilip ondan sonra imha edilecek. Belirli açık ve meşru amaçlar içerisinde işlenme şudur. Veri sorumlusunun veri işleme amacını açık ve anlaşılır olarak belirlemesi ve bu amacın meşru olmasını zorunlu kılmaktadır. Veri sorumluların ilgili kişiye belirttikleri amaç dışında başka amaçlarla veriyi işlemeleri halinde bu fiillerinden dolayı sorumluluklar doğacaktır. Kanun böyle. Süre önemli. Sürenin mutlaka belirlenmesi gerekiyor. Bunu 100 yılda diyebilirsiniz, 1 yılda diyebilirsiniz, hasta sayısı 300'e varıncaya kadar da diyebilirsiniz ama bunun bir sınırı var. Veri sorumluları ilgili mevzuatta öngörülen bir süre var ise bu süreye uyacaktır. Böyle bir süre yok ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. Veriler belirlenen süre dolduktan, amaç gerçekleştikten ya da veri işleme şartı ortadan kalktıktan sonra gelecekte kullanma ihtimalini varlığına göre ileride saklanamazlar. Ya bunlar bir dursun, işte ileride belki 5-10 yıl sonra da başka bir şey yaparız diyemiyoruz. Eğer böyle bir şey yapacaksak bunu başta beyan etmemiz gerekiyor. Özel nitelikli kişisel veriler var ki buna hukukta hassas veri deniyor. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi ve diğer inançları, kılık kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeleri, sağlığı ve cinsel hayatı ki bizi orası özellikle ilgilendiriyor, mahkumiyeti vesairesi özel nitelikli oluyor ve bunlar kişisel onay alınmadan hiçbir şekilde kullanılamıyor. Sadece sağlık ve cinsel hayatla ilişkili veriler rıza olmadan şu şekilde kullanılabiliyor. Ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası alınmaksızın işlenebilir. Bir de çok ilginç bir şey var. Verisi toplanan kişi, gerçi bu hiç gündeme gelmiyor ama gelip sizden talepte bulunabilir. Ya benim verimi kullanıyor musunuz diye. Böyle bir şey de var kanunda. Bunu isteyebilir. Kendisi çıkmak isteyebilir. Gerçi bunu hiç pratikte yaşamadık ama kanunda bu da var. Yani benim verilerimi kullanıyor musunuz siz? Nerede kullanıyorsunuz? İstemiyorum deme hakkı var. İlginç ama bunu yeni öğrendim ben de. Sonuçta veri sorumlusu kanunen tüm verilerin korunması, kullanılması, doğru ve güncel olması, zamanı geldiğinde tamamen imha etmesi açısından hem veri sahiplerine hem de kamuya karşı sorumludur. Şimdi işin etik kısmı, bir kere bilimin etikten ayrılması mümkün değil. Etik mutlaka bilimle birlikte zaten. Ben ikisinin eş anlamlı olduğunu zannediyordum ama değilmiş. Gerçi aramızda felsefe okuyan ve bitiren Cemalettin Hoca var. Belki o katkıda bulunur bana ama şöyleymiş. Etik çoğunlukla meslek gruplarına ya da spesifik bir alana yönelikmiş. Mesela tıp etiği, işte iş hayatındaki etik vesaire gibi. Ama ahlak daha çok toplumsal bir olgu, bireyin davranışlarını iyi ya da kötü yönde etkileyen bir kavram. Yani ahlakın aslında meslek gruplarına özgü koluymuş gibi algılanabiliyor. Bilimsel çalışmada etik gereklilikler mutlaka var. Bu nedir? Araştırma sırasında toplanan verilerin özgün olması, yararlanılan kaynaklar ve yardım alınan kişilerin belirtilerek bir ürün ortaya koyulması bilimsel araştırma etiğinin temelidir. Şimdi birkaç tane şey var. Bunları aslında klinikler içerisinde yapılan ya da bireysel yapılan çalışmalarda çok geçiyor işte bu şeyler ama bunların bir kısmını grup halinde çalışma yaptığınız zaman yapamazsınız ama grup halinde yaptığınızda da etik ihlaller olabilir mi? Olabilir. Bunlardan bir tanesi uydurma fabrikasyon. Mesela ne bileyim veri bankasına şey giriyor. Ya bizim hastamız çok az. 3 tane girmişiz. Herkes 10 tane, 20 tane, 50 tane girmiş. Fabrikasyon girebilir mi? Şeytanın avukatlığını yapıyorum. Olabilir mi? Olabilir. Etik ihlal midir? Etik ihlaldir. Nasıl kontrol edeceksiniz? İsterseniz ondan da daha sonra bahsedebilirim. Bir diğeri çarpıtma. İşte fistül oranlarımız dünyanın en iyi fistül oranları.
Şimdi bu sadece bizim ülkemizde böyle değil. Aslında dünyada da böyle. Amerika'da bu veteran FS denilen hani bizim SSK gibi hastane sistemi var. Oradan yayınlanan yazılar vardı 1990'lı yılların sonunda. Orada yapılan Whipple'ların sonuçlarında %5'in altında mortaliteler bildirdi. %3, 3,5, 1,5, 4 falan hep böyle. Ve şöyle bitiyordu. %5'in üstünde mortaliteyle yapıyorsanız yapmayın bilene gönderin. Klasik işte bu. Ondan sonra veteran FS yani parayı öden SSK ya da SGK bir çalışma yaptı. Veteran FS'teki şeyler nedir diye %8 çıktı mortalite. Şimdi Türkiye'de belki hatırlarsınız bir HPB kongresiydi. Kaç yıl önce bilmiyorum ama Sağlık Bakanlığı'nın peptik ülser perforasyonu ve Whipple'la ilgili sonuçları sunuldu. Bir veri bankası sunuldu. Hatırlıyor musunuz sözlü bildiri olarak? Kaçtı peki mortalitesi şeyin? 90 günlük mortalitesi. Ben hatırladım. Yanılmıyorsam %16'ydı. Yani neyse %10'un üzerinde. Ama şeye baktığınız zaman postoperatif fistül oranlarımız mükemmel. Mortalitemiz neredeyse yok. Yani burada bunları kontrol etmenin yolları var mı? Var. Onlar da ayrıca konuşulabilir bir veri bankası oluşturulurken. Şimdi kötü sonuçları bildirmenizde bence hiçbir sakınca yok. Bu benim asistanlık yan dal ihtisası yaptığım zamanlardaki bir çalışmam. Bu tip etikle ilgili konuşmalarda kullanıyorum. O zamanlar hatırlarsanız ülseratif kolitte total kolektomi yaptıktan sonra ya 50 anastomoz yapılıyordu ya da staplerle anastomoz yapılıyordu. Dünyada iki ekol vardı. Bir tanesi Mayo Clinic 50 anastomozu savunuyor. 3000 vakası var. Cleveland Clinic çift stapler yapıyor. 3000 vakası var. İkisi de biz iyiyiz, hepsi aynı iyiyiz diyor. Ve her ikisinde kaçak oranları ve poş komplikasyonları %10'un altındaydı. O sırada ben de klinikteki vakaları topladım. Böyle 3000 vaka falan değil. 44 vaka. 22 oradan, 22 oradan. Ondan sonra bunları karşılaştırdım. Randomize falan da değil. Sonuçlar şöyle. Elle yapılanlarda poş komplikasyonları %36 çıktı. Diğerinde %9 çıktı stapler'la yapılanlarda. Daha sonra klinikteki hocalarıma tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü bunu yayınlatmak için onları ikna etmem gerekti. Onlar da dediler ki yani bizi rezil mi edeceksin dünyaya? Ama sonuç böyleydi. Sonuç böyleydi. Ondan sonra da bunu bu şekilde yazdım, gönderdim. Yani eğer çok yüksek volümle yapmıyorsanız, bunu çift steplerle yaparsanız daha iyidir diye bir şey yaptım. Birçok dergiye ben yazı gönderdim. Bu yazının bende özelliği şudur. Editör özel teşekkür etti. Yüksek komplikasyon oranlarını çok ciddi bir şekilde ve cesurca yayınladığınız için teşekkür ederim diye. Daha sonradan bu yazı çok atıf aldı. Neden atıf aldı biliyor musunuz? Çünkü o zamana kadar %10'un altına herkes sıkışmıştı. Ya dediler ki Cüneyt %36 zaten. Yani bizim de %18, %22. Yani ben kötü olmayı ya da kırmızı çizgi olmayı kabul ettim. Hiç de pişman değilim. Bir başka kötü sonuç, bunu zaten biliyorsunuz. Yani işte sabah da bahsedildi. Bu çalışma durduruldu. Yüksek mortalite nedeniyle durduruldu Hollanda'da. O kadar dizayn, o kadar program vesaire her şey var. Ondan sonra bir grupta 49 hasta var, bir grupta 50 hasta var. 49 hastada açık grupta bir tane mortalite oldu 90 günde. 50 hastalık minimal invaziv grubunda 90 günlük mortalite 5. Programı durdurdular. Yani çalışmayı durdurdular ve Lancet'te yayınlandı yazı. Ve her şey bir anda değişiverdi. Daha önceden 2 tane randomize kontrollü çalışma vardı. Hindistan'dan her şey birbirine eşittir. Daha sonra İspanyollar minimal invaziv daha iyidir dedi. Daha sonra Hollanda çalışması da açık cerrahi daha güvenlidir çıktı. Zaten maç başka türlü bitmez ki. Ya biri kazanacak ya biri kazanacak ya ortada bitecek. Şimdi işte Çinlilerin yeni yazısı geldi biliyorsunuz. Evet, hayali yazar eklenmesi bu çok sık oluyor. Buna engel olamıyoruz. Yani hala dünyada da böyle ama tabii olmaması gerekiyor. Kim yazar olur? Yani kim yazar olması gerekiyor? Tabii ki çalışmaya katkısı olan insan. Ya ben burada yıllardır çalışıyorum, işte bütün ameliyatları ben yaptım. Tamam da yani sen olmasan başka birisi yapacaktı. O zaman radyolojidekileri de çağıralım. Onlar da bunun akciğer filmini çektiler. İşte biyokimyadakileri de çağıralım. Onlar da bunun kanına baktılar. Hemşire hanımlar da ona bakım yaptı. Anestezi de uyuttu. Esas olarak tabii ki burada o çalışmaya emek vermesi veya entelektüel bir katkıda olması önemli. Esas olan bu. Zaten daha sonradan çalışmalar ne yaptığını böyle yazıyor. İşte neresine katıldı, veriyi mi topladı, yazıyı mı yazdı, başlığı mı topladı. Bunlar artık o hale geldi. Başka çalışmacının isminin yazılmaması. Tabii ki en büyük tedirginliklerden bir tanesi. Bunun içinde etik kurullar var zaten. Etik kurulların aslında ben çalışmadım ama çok yakın hani etik kurulları takip ediyorum. Etik kurulların en önemli vazifelerinden bir tanesi o hastanede bir çalışma yapılırken o çalışmaya dahil olabilecek insanların isminin korunması. Yani şimdi siz patolojiyle ilgili bir çalışma yapıyorsunuz. Çalışmanın içerisinde patolojiden kimse yok. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ya da radyolojiyle ilgili bir çalışma yapıyorsunuz. Radyolojiden kimse yok. Ya da patoloji bölümü cerrahi ile ilgili bir çalışma yapıyor, içinde cerrah yok. Bunları mutlaka etik kurulun gözetmesi gerekiyor ve öyle de yapılıyor zaten.
Evet, protokolün baştan belirlenmesi lazım. Eğer ortak bir çalışma yapıyorsanız isim sırasının belirlenmesi lazım. Nasıl veri toplanacak ve baştan iki grup karşılaştıracak. Sonuç ne çıkarsa çıksın öyle yayınlanacak. Yani sizin hoşunuza gitmeyen bir sonuç da çıkabilir iki gruptan ama bunu o şekilde yayınlanacağını herkesin kabul etmesi gerekiyor. Bizim minimal invaziv mide kanser cerrahisi ile ilgili Acıbadem grubu ile beraber yaptığımız bir ortak çalışma. Acıbadem grubu robotu çok fazla kullanıyor. Oldukça tecrübeliler. Onlar diyorlar ki işte biz şöyle iyi yapıyoruz. Böyle biz de Malatya'da laparoskopi konusunda iyiyiz diyoruz. Daha sonra dedik ki o zaman herkes işte çalışmalarını ortak şey yapsın. Bir bağımsız bir şekilde de kontrol edilsin. Ve başlık belli. Çalışmanın sonucu ne çıkarsa çıksın o şekilde yazılacak. Zaten işte SCS bir dergide çıktı. İki grup arasında. Şurada altta görünüyor mu bilmiyorum. Herhangi bir fark yoktur diye çıktı. Burada dedik ki yine prensip olarak buraya mutlaka bir genç araştırmacı birinci isim olsun. Hatta ikinci, üçüncü. Onlar gençler başta olsunlar ki bizim Malatya'daki fellow'umuz bu. Arkadaş birinci olan isim. Ki oraya da gitti. Acıbadem'deki verilere bizim veriler kontrol edildi. Ve sonuç böyle de çıktı. Hiç kimse ölmedi, hiç kimse kırılmadı. Çok da güzel oldu bence. Evet, yaptırımlar var mı? Hukuki yaptırımlar var değişik düzeylerde. İstifanın istenmesi, 3 yıl çalışmadan men edilmesi vesaire gibi etik ihlallerde şeyler var. Şimdi isterseniz burada bekleyebilirim. Sorular, katkılar varsa isterseniz devam edebilirim. Nasıl derseniz. Gayet iyi gidiyoruz. O zaman 12-13 slide biraz daha bu konulardan başka kişisel nasıl diyeyim düşüncelerim, Türkiye'deki bilimin açılması ile ilgili neler olabilir? Ülkemizde yeterli makale sayısı çıkıyor bana göre. Sıkıntı atıf almıyorlar. Yani kalite açısından sıkıntımız var. Dünya tıbbında değişiklik yapacak, yeterli atıfı alacak, etki yaratacak, yüksek kaliteli çalışmayı yapamıyoruz. Yani yoksa sayı olarak iyiyiz. Çok üniversitemiz var. Akademisyenlerimiz de yükselebilmek için çalışmaya ihtiyaçları var. Yapıyorlar ama bunlar yüksek impact faktörlü dergilerde yayınlanmıyor veya atıf almıyor. Bu bir sorun, çok ciddi bir sorun. Şimdi burada ülkelerin H indekslerini görüyorsunuz. İlk 10'da 600'ün üzerinde H indeksi olan ülkeleri göreceksiniz. İşte Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere 1000'in üzerinde H indeksi olan ülkeler. Ondan sonrakilere bakıyorsunuz Avrupa'nın işte daha çok böyle küçük nüfuslu ama çok merkezli çalışmalar yapan, kendi içinde veya diğer ülkelerle işte kol kola giren ve buradan yaptıkları çalışmalarla hem kendileri hem de diğer yan yana oldukları kişileri besliyorlar. Hani biz de diyoruz ya birbirlerini yazıyorlar makalelere. İki kişi o onu yazıyor, o onu yazıyor. Aslında burada da aynı şey geçerli. Yani İsviçre ile Hollanda, İngiltere yan yana geldiği zaman hepsinin impact faktörü yüksek dergilerde yazısı çıkıyor ve çok atıf aldıkları zaman da yükseliyorlar. Yani böyle bir dirsek teması şeyi etkiliyor mu? Etkiliyor. Şuradaki 600'ün üzerine kadar çıkartıyor. Burada ikinci sırada Avrupa'nın yine ülkeleri, kuzey ülkeleri yani Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka var. Bunun yanında İspanya, Belçika gibi ülkeler. Onun yanında Güney Kore gibi ülke var. Çin'in bakın burada yayın sayısı çok fazla. Yani 3 milyonun üzerinde yayın var. H indeksi 465 ama bu gittikçe yükseliyor. Yani şu anda Çin'in çok müthiş bir şeyi var, atağı var. H indeksi açısından da bazı dergileri de ellerine geçirdiler. Şimdi 3. sıraya baktığımız zaman ilk 3 sırada dünyanın büyük nüfuslu ülkeleri var. Yani Brezilya gibi, Hindistan gibi, Rusya Federasyonu gibi. Ondan sonra Yunanistan'a kadar gidiyor. Yani burada mesela bizim olmamız gerektiğine ben inanıyorum hep ama burada değiliz. Yani hani kendi kafamda buraya tabii ki gönlümden geçen en üst sıralar kendi ülkem için. Yani öyle ama hala burada değilim. Keşke olsam ama gelecekte olacağına inanıyorum. Yani bizden sonraki kuşağın bunları yapacağına inanıyorum. Biz 37. sıradayız. Bakın yayın sayımıza bakın 390. Altımızdaki üstümüzdekine hiçbirisinin buna ulaşması mümkün değil. 2-3 kat şey yapmışız, fark atmışız. Ama Macaristan'a bakın bizim 1/3'imiz kadar yazı yazıyor. H indeksi Macaristan'ın 301. Biz 390-400 tane yazıyoruz. Bizim 266. Şimdi çalışma yaparken hem kendinizin atıf hem de ülkenizin atıf değerini arttırabilmek için şuradaki rakamı bilmeniz lazım. 266 benim ülkemin sınırı. Sizin yapacağınız makale, yazacağınız makale 267 atıf aldığı zaman siz yükseleceksiniz. Yoksa 3 tane, 5 tane, 10 tane, 50 tane atıf aldığınız zaman bir işe yaramıyor. Şimdi bunu yakalamamız lazım. Yüksek atıfı nasıl yakalayacağız?
Bununla ilgili 2018 yılında bir çalışma yapmıştım HCC özelinde. Dedim ki ya bu HCC üzerine en yüksek atıf alan makaleler hangileri ya, ben merak ediyorum yani. Sonra bu analizde şöyle bir şey çıktı. Çok merkezli çalışmalar, randomize kontrollü çalışmalar, temel bilim ve epidemiyolojik çalışmalar. Çünkü temel bilim çalışmaları hem temel bilimden hem klinikten atıf alıyor. İkisinden çarpı 2 olduğu için daha çok atıf alıyorlar. HCC üzerinde çok popüler olan yazarların yazıları çok şey yapılıyor. Bir de dergi etkiliyor. Ama burada en önemlisi çok merkezli randomize kontrollü çalışma. Bu olduğu anda şey uçuyor. Zaten doğal olarak high impact faktörlü bir dergiye gidiyorsunuz. Onun için esas hedef burada randomize kontrollü çalışmalar olmalı bana göre. Zaten sabahleyin Heidelberg'den duydunuz. Ne diyor? Dünyada şu anda öyle çok pankreasla ilgili makale var ki diyor, her gün 20 tane okusanız 15 yılınızı alır diyor. Ne yapıyorum diyor? Çoğunu atıyorum. Neye bakıyorum? Sadece randomize kontrollü çalışmalara bakıyorum ve onun üzerinden meta analizlere bakıyorum. Onun dışındakilere şöyle başlığına bakıp geçiyorsun. Öyleyse randomize kontrollü çalışma bizim esas hedefimiz olmalı. Çok merkezli. Tabii ki veri bankaları olsun. Ona bir şey demiyorum. Bunu denedim. Gerçekten işe yarıyor mu diye. Çinliler, Ruslar, Japon, işte ben de varım orada şurada. Bir tane minimal invaziv kolorektal cerrahi, noze'la ilgili, yani doğal delikten çıkartılan bir cerrahi grubu var. Bu bir birlik var, noze birliği. Bizi de çağırdılar, işte gittik oraya kurucu olduk. Gerçekten bu mesela 2019'da yayınlandı. Ben bir sürü hani yazı yazdım. Gerçekten çok iyi atıf oluyor. Neden? Çinli de atıfta bulunuyor, işte Japon da atıfta bulunuyor. Herkes atıfta bulununca bir anda işte 2 yılda 54 tane atıf oldu. 3 yılda diyeyim. Yani bunlar işe yarıyor mu? Yarıyor. Ülkelerin HCC yüküne baktığımız zaman yine bu konuyla ilgili, mesela nüfus başına, 100 bin nüfus başına en fazla Tayvan'da şurada HCC var. Daha sonra Çin geliyor, Güney Kore, yani Japonya, Uzak Doğu esas ağırlıklı. Şurada ise bunu şöyle bir analiz yapmıştım. İnsanların hasta başına, her 100 hasta başına ne kadar çalışma yapıyor? Mesela Tayvan her 100 hastası başına 2.1 çalışma yaparken Çin nüfus olarak fazla olduğu için her 100 hasta başına yarım çalışma yapıyor. Şimdi böyle bir liste yaptığınız zaman çok ilginç şeyler görüyorsunuz. Mesela Singapur, ama daha aşağıda bakın İsviçre. Ya İsviçre'de HCC sayısı yıllık 384. Bir Çin'e bakın kaç katı, ama İsviçre HCC üzerine anormal çalışmalar yapıyor. Hollanda öyle. Neden? Çünkü buralarda ilaç sektörünün üreticileri var. Roche var vesaire var. Ne yapıyorlar? Tayvan'la, Japonya pek sokmuyor ama Çin'le, Kore'yle ortak çalışma yapıyorlar. Çünkü ürettiği ilacı bir şekilde o nüfusta şey yapması lazım. Kullanması gerekiyor. Kendi ülkesinde çünkü o kadar HCC nüfusu yok. Ama baktığınız zaman bunlar çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Çok merkezli çalışmaları HCC ile baktığınız zaman tüm HCC ile ilgili yapılan çalışmaların ancak %2'si. Onun için çok kıymetli. Ve ülkelerin yine çok merkezli çalışmalarına baktığınız zaman mesela Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'dan Fransa, Almanya ve İsviçre çoğunlukla uluslararası işbirliğiyle çok merkezli çalışmalar yapıyor. Kendi içerisinde daha az. Zaten ondan sabahki konuşmacılardan birisi daha bahsetti. Amerika aynı şekilde duruyor dedi. Avrupa işte ilerliyor vesaire. Amerika'da çok fazla ilerleme yok. Ama Çin, İtalya ve Japonya daha çok kendi kaynaklarını kullanarak çok merkezli çalışma yapıyor. Çünkü kendi hastası var. Bizim ülkemizde de çok hasta var. Ya biz neden tamam gidelim yabancılarla ortak çalışmalar yapalım, işte Avrupa ile veri bankalarını falan, ama bizim kendi ülkemizde de çok ciddi bir hasta yükü var. Çok yetişmiş, çok iyi cerrahlarımız, doktorlarımız var. Niye yapmıyoruz? Yani Japon yapıyor, İtalyan yapıyor. Biz niye yapmayalım? Mesela herkesin çok iyi bildiği şu andaki bugünkü atıf sayısı 5407. Milan kriterleri. İtalya'nın tek çalışması. Hiç kimse yok yanında. Ne Almanya var, ne Japonya var, ne başka birisi var. Ve hepimiz Milan kriterlerini konuşuyoruz. Ve 48 hasta üzerinden yapılmış bu. Bunlar yapılmayacak şeyler değil. Bence ufkumuzu biraz daha geniş tutmamız gerekiyor. Neler yapılabilir? Temel bilimler çalışmalarını mutlaka yapmamız gerekiyor. Bence bu çok eksik. Altyapısında sıkıntılar var. Bunun için yurt dışından bence mutlaka destek almak lazım. İlaç ve biyomedikal malzeme üreten firmalarla mutlaka iletişim halinde olmak lazım. İhtiyaçlarını karşılayacak üretimler yapmak lazım. Sistematik derleme ve meta analiz mutlaka bizim gençlerimizin yapması lazım. Kanada, Çin, Hollanda, bunlar böyle
uçmuş gidiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri. Bence YÖK'ün doçentlik kriterleri içerisinde bunlara puan vermesi lazım. Bunları koymuyor. Mutlaka orijinal randomize konu ya da işte klinik çalışma olması lazım. Bunu yaptığı anda ben inanıyorum ki bizim ülkemizin gençleri patlatır yani. Onu sistematik derleme ve meta analizi uçururlar yani. Bunu mutlaka yapmamız lazım. Kanıta dayalı tıpı öğrenmeleri gerekiyor. Uluslararası çalışmalara katılım evet olmalı eşit şartlarda. Yani sığınma yok. Sığınma biz de varız. Birlikte aynı şekilde. Ulusal çok merkezli çalışmaları işte şimdi konuşuyoruz. Retrospektif toplayalım ya da prospektif ama bir veri bankası oluşsun. Ama bu veri bankasının oluşturulmasında da zaten bahsedildi. Bence de bir genel şey toplantısı ama hedefe yönelik olsun. Onunla ilgili biraz bir örnek tam uymayabilir ama biraz espri olsun diye. Malatya'da Devlet Hastanesi'nde bizden mezun olan arkadaşlar dediler ki buradaki çalışmaları yapalım, toplayalım. Ne toplayacaksınız? Apandisitleri toplayalım. Tamam toplayın çocuklar yani. 4000 tane apandisit topladılar. Bayağı da uğraştılar. Ondan sonra buradan ne çıkar? Çıkan şey şu oldu. Perfore apandisitlerde beyaz küre yüksek çıktı. Şimdi buna ağ atma yöntemi deniyor. Yani geniş veri bankasına böyle bir şey yaptığınız zaman buradan ne çıkar dediğiniz zaman ağ atma yönteminde çoğunlukla zaten literatürde daha önceden ortaya çıkmış veya vurgulanmış şeyler buluyorsunuz. Onun için onları tekrar hani vurgulamak çok fazla şey getirmiyor dünyada. Zaten diyorlar ki bu bildiğimiz bir şey. Ama hedefe yönelik bir çalışma, prospektif bana göre daha şey. Zaten 6. maddede onu yazdım. Bence bu çok önemli. Ulusal çok merkezli çalışmaların yapılması. Konusunda donanımlı, kalifiye bilim insanı yetiştirmemiz gerekiyor. Sadece cerrahi teknisyen değil. Ve özel başlıklar üstünde de çalışmamız lazım. Mesela ne bileyim biz canlı verici karaciğer naklini dünyada en fazla yapan ülkeyiz sayısal olarak. Nüfusumuza göre değil, sayısal olarak. 1000'in üzerinde yapan zaten işte 3 tane ülke var. Burada mesela ekstrem vakalarda da yapılıyor mu? Yapılıyor. Bunlar üzerine çalışabiliriz. Ya da ne bileyim pankreas kanserinde çok özel bazı çölyak trunkus rezeksiyonu üzerinde Türk cerrahları çalışabilir. Yani özel başlıklarda olabilir mi? Kendi dinamiklerimize göre olabilir. Kistatik. Kimse bilmiyor bizim kadar. Neden olmasın? Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bilgi üretmeyi ve aktarmayı bir yaşam tarzı haline getirmenizi dilerim. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz Cüneyt. Çok keyifli bir konuşma oldu. 20 dakikayı geçtiysem de kusuruma bakmayın. Yok biz keyif aldık. Eminim ki ben kendi adıma söylüyorum da salonun tamamı öyledir. Dinleyenlerin hepsi için de geçerlidir. Sorusu olan var mı Cüneyt hocamıza? Buyurun. Abi çok teşekkür ederim sunumunuz için. Ben şunu söylemek istiyorum. Demin de aynı şeyin üzerinde durdum ama söylediğiniz gibi multisantrik, prospektif, randomize çalışma üretmenin daha kıymetli olduğunu da düşünüyorsak bu çalışmaların dizaynında da yanlış hatırlıyorsam stroke gibi bazı guideline'lar var. Bunlara da uymak gerekiyor. Dolayısıyla tamamen böyle sisteme biriktirip de onlar üzerinden çalışma elde etmeye yönelmekten ziyade bu tip çalışmalar için çalışmanın dediğiniz gibi veri sorumlusu, yöneticisi, bu sorumluluğu da aynı zamanda dernekle birlikte yürütecek kişilerin bununla birlikte yeni bir çalışma dizaynı yapması gerekir. Bu şekilde ben katkı anlamında söylüyorum. Bu şekilde derneğin Türkiye'deki pankreas kanseri ve HPB ile ilgili diğer verileri tabii ki toplaması için bir altyapı oluşturulmalı, buradan da çalışmalar türetilebilmeli. Ama söylediğiniz şekilde ki bizim de beklentimiz olarak eğer prospektif ve multisenter çalışmalar yapılacaksa belli sorumluları ve bazı rehberler eşliğinde bunları birlikte ele alıp sıfırdan ileriye doğru yapması daha doğru olur diye düşünüyorum. Katılıyorum. Teşekkür ederim. Başka soru yok herhalde. Hacer Hocam, buyurun. Ben Cüneyt abiye teşekkür ediyorum. Çok gerçekten keyifli bir sunumdu. Ben önce bir yorum yapmak istiyorum. Bir de sonunda da hani belki bir önerim olabilir. İlk olarak hani bilim konuşacaksak hani Almanlar işte dediler 1,5 yardımcı personel kullanıyoruz. Hollanda'yı biliyoruz zaten. Hepsi bir sürü PhD'leri var orada. Yani o kongrelere gelen bir sürü kız olur. Hani bunlar cerrah mıdır diye düşünürsünüz. Yani bir sürü PhD kullanacak iş gücümüz var. İş güçleri var. Biz de ne yapmaya çalışıyoruz? Biz işte bir fellow ya da bir ameliyat arasında bir asistanı bu işe koşturmaya çalışıyoruz. Bizim ülkemizin eksikliği maalesef yani bilim biraz burjuvazi ile iç içe giden bir şey. Yani bilime para ayrılması ve bu işi yapacak
insanlara değer verilip para ayrılması lazım. Şu anda maalesef ülkenin gittiği bilim bu değil. Yani ülkenin gittiği bilim işte Polonya dergisinde ya da işte ne bileyim ben Indian dergide hani kolay şey yayınlayıp kriterleri doldurup doçent profesör olayım modundayız. Hani o yüzden hani şeyde şaşırtıcı değil yani. Bizim niye H-index sıralamalarını hepimiz biliyoruz zaten bunu. Bu KVK işte bu kişisel verileri kullanım hikayesi biraz sıkıntılı olabilir çünkü cezaları da çok ağır. Yani 60-70 bin liradan başlayan yani alt sınırı böyle 300-400 bin liraya kadar bu işten sorumlu olanlara ceza çıkıyor. Ve genelde işte bunu yapan özel hukuk şirketleri, avukatları var. Bilmiyorum acaba böyle bir yere bu datayı toplarken yönetim kurulunun danışması, profesyonel yardım alması uygun olur mu ilerideki hukuki açıkları kapatabilmek için? Çünkü biliyorsunuz artık nereden ne geleceği belli olmuyor. Benim sorum bu yönde. Sevgili Acar, herhalde yarın yönetim kurulu da olacak. Bence gündemde bunu konuşalım. Buyurun Aydın Hanım. Bu tür çalışmaları yaparken etik kurul onayı alındıktan sonra özellikle prospektif çalışmalarda hastalardan bilgilendirilmiş gönüllü onan formu almanız gerekiyor. Evet. Bunu aldığınız zaman KVKK bağımsız hale geliyoruz ve sorunumuz kalmıyor. Taslak olarak düzenlediğimiz benim de sunduğum hem derneğin hakları hem de bireylerin haklarıyla ilgili kısmı bence çok önemli. Şimdiye kadarki yapılan çalışmalarda biz bunu kullanmadık ama yarınki yönetim kurulu toplantısında bunu geçirirsek bundan sonraki çalışmaya dahil olacak olan bütün merkezlerle bu anlaşmayı karşılıklı olarak imzalamamız lazım. Bütün koordinatörlerin de bu merkezlerle bu şekilde konuşuyor olması lazım. Uzun uzun anlatmıştım ben. Gürkan hazırlamıştı o sözleşmeyi. O sözleşme hukuk çerçevesi içerisinde yapılmış. Çok güzel bir şekilde ince ince hazırlanmış bir çalışma, sözleşme. Bundan sonraki çalışmada da zaten bunlar mutlaka değerlendirilecek. Koordinatörle merkez arasında bir karşılıklı sözleşme olacak. Teşekkür ederiz. Sevgili Cüneyt, sana da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi bir başka keyifli konuşmayı dinleyeceğiz. Sevgili Ahmet abimiz bir genel değerlendirme yapacak. Öpüyorum ve teslim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkes yoruldu. Ben en son bir genel değerlendirme ve toparlama yapmak ve toplantıyı kapatmak için sahnedeyim. Herkese katılımı için çok teşekkür ederiz. Düzenleyen derneğimize, başkana, yönetim kuruluna, ev sahipliği yapan Medikana Hastanesi'ne ve emeği geçen herkese, bir de işini gücünü bırakıp kalkıp gelene ya da saatlerce bilgisayar başında oturanlara. Buradan çıkan birkaç tane sonuç var. Birincisi, böyle bir kayıt sistemi gerekli. Herkes bunun gerekli olduğunu düşünüyor. Kimse gerekmiyor demedi. İkincisi, kayıt sistemi kent kart basıp business class'ta yolculuk yapalım istemeye benziyor. Yani çok az şey yapalım ama o kadar çok şey elde edelim ki yayın olsun, dürüst olsun, makalede çıksın, biz de yükselelim, dernek parlasın, her şey olsun. Öyle bir şey yok. Yani ben eğer 1985 mezunuyum ben tıp fakültesinden, 86'dan beri cerrahide uğraşıyorum. Bu kadar sene içinde öğrendiğim iş bu. Çok uğraşmak ve çok kirlenmek, çok yorulmak gerekiyor. Onun için de bir yerinden başlayacaksak bu verilerle başlamamız gerekiyor. Verilerin biraz önce opsiyonel mi olsun, zorunlu mu olsun? Şimdi zor her zaman rahatsız edici. Şimdi ben şuradaki gruba havuçlu kek yemek yasak desem her gün aklına gelir. Her gün havuçlu kek yiyeceksiniz dersem yemeyeceğim lan der ki herkes. O yüzden zorlamanın ben daha kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. Gönüllülük esastır. Zaten böyle bir şeye kaydolacaksanız buna inandığınız için çıkmış olursunuz. Kalkıp da birilerine sizi tekrar bak doğru yaz ya filan diye ikna etmesine gerek yok. Bunun amacı kötü niyetlilerden arınmaktır. Kötü niyetlerden arınmayı da artık kendi inisiyatifimizde değerlendirmemiz lazım. Bu da ikinci söyleyeceğim. Üçüncüsü, Kemal çok teşekkürler, notları aldı, uzun uzun gönderecek. Ben de çalışmanın koordinatörü olarak öneriler doğrultusunda bu veri taban programı tekrar düzenleyeceğim Aylin Hanım'ın katkılarıyla. Ve ondan sonra tekrar sunacağım.
Bence en önemli kısmı sorularda bilmiyorum kısmı olacak. Yani boş bırakılan ya da bilmiyorum. O bence kafadan atmaktansa dürüstlük olduğunu göstergesi olacağı için evet, Mert'e de katılıyorum, Osman'a da mutlaka bir hipotez önerilmelidir. O hipotezden ya da Cüneyt'in dediği gibi ağıtma yöntemiyle veri çıkartılmayacaktır. Ancak burada derneğin birincil amacı kayıt oluşturup ikincil amacı buradan çalışma üretmektir. Yani hep bunu söyledik zaten. Kayıt oluştursun kayıt. İkincil araştırma, diyelim ki lenfadenektominin önemini çalışmak istiyorum ben. Buradaki hastaları alır, o hastaları tekrar derinleştirebilir veya Aylin Hanımların yardımıyla veri tabanının daha fazla bilgisine ulaşabilir. O yüzden ikisi birlikte seyredecek diye düşünüyorum. Dördüncüsü, bugüne kadar olan veri tabanının biraz önce kişisel görüş olarak söylemiştim. Değerlendirme dışı bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu saydığımız kriterlerin hiçbirisini karşılamadığı için sadece bir ön yoklama bilgisayar programını beta versiyonu gibi yapmıştık. O yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Devre dışı bırakıp bundan sonrakilerin bu esaslar çerçevesinde doğru girilmesini düşünüyorum. Beşincisi, iş gücü olarak bizim PhD alma, tıbbi sekreter tutma, veri girişinde adanmış bir insan bulma lüksümüz çoğu merkezde yok. Hele kamu hastanelerinde hiç yok. Özel hastanelerde de az. O yüzden bu işe inanan insanların kendisinin yapması lazım. 10 tane gireceğinize 3 tanesini girelim ama tam girelim demek lazım. Eğer başka bir kaynak bulursak bir gün bol sekreterlerle, PhD'lerle biz de gireriz. Ama bugün hani Türk söylemez söylenir diye bir laf var. Söylenmek yerine biz kendi işimizi yapmaya devam edelim. Az ama kendimiz girerek uğraşalım en azından. Altıncısı, bende verileri giren merkezlerin listesi var. Hayal kırıklığı yaratan çok fazla merkez var. Sürpriz yaratan merkez sayısı daha az. O yüzden hayal kırıklıklarının daha az olduğu bir veri tabanı girişi olmasını temenni ediyorum. Bu da bir temenni. Burada kişisel anlaşmazlıklar, sevmezlikler veya çok sevmelerin bir kenara bırakılıp daha objektif düşünerek veri girilmesinin çok doğru olacağını düşünüyorum. Bu konuda da herkesin yardımına ihtiyacımız var. O yüzden herkese de tekrar teşekkür edeceğiz. Sanıyorum toplantının ana fikirleri bunlardı. Bunları da bir sonuç bildirgesi olarak ben göndereceğim. Derneğimiz bunu veri tabanı aklımıza aldı tabii. Derneğimiz bunu web sitesinde ve mailing programıyla, sistemiyle herkese gönderecek ve bundan herkes haberdar olacak. Tabii ki bu bir dinamik ortam olacak. Derneğin web sitesi üzerinden koordinatörü bu çalışmanın ben, HCC'nin başkası, Safrayolu'nun Ahmet gibi herkes üzerinden tekrar dinamik değerlenmeye devam edeceğiz. Aradaki ek önerilere her zaman açık olacak. Lütfen benim kişisel mesajımdan, cep telefonumdan, WhatsApp'ımdan veya e-mailimden bana lütfen gönderin önerilerinizi. Bu çalışma sürerken de tek tek onlara elimden geldiği kadar yanıt verip uymaya çalışacağım. Bunu koordinatör olarak söylüyorum. Tabii ki başkanın ve yönetim kurulunun onayı ve bilgisi dahilinde olmak üzere. Herkese katıldığı için bir daha teşekkür ederim.